you guys get your backpacks off over here. So this is the lathe right here. Yeah. А, окей. Most of our Так, training back наш here. станок. Feel free to just set up wherever you guys like. Get comfortable. Мгм. Put that down. Gary will be here soon, I assume. Okay. Put it here? Yeah, any X-axis. This is a pneumatic slide mounted with an encoder and motor and magnet track. The Y slide and X slide are the same concept. You have a magnet track that is mounted to the saddle of the slide, and then you have a motor which is mounted to the rail. So the motor and magnet track are separate from each other, and that's how the Y-axis is able to move position. The slides are also air bearing as well, so they, without servo control, free float above the rail. I'll show you right now. So if we're to free float the lathe, the Y-axis, all I have to do is press the left cycle start button, and then the axis is floating on top of the rail. The Y-axis. The Y-axis, or the X-axis, is a little bit longer in travel than the Y-axis. The Y-axis is an 8-inch slide. The X-axis is a 12-inch slide. But the same concept as the Y-axis. It's a free-floating air-bearing slide controlled by a motor and magnet track. So now on top of the Y-axis, we have the spindle. So now the spindle is able to come forward on the tooling plate. The spindle spins at a max of 10,000 RPMs. So you're able to change speeds within 10,000 RPMs. So aside from that, you have the tooling plate. So on the tooling plate, you have the narrow fixed tool posts here. You have the OT, which is our oscillating tool. That has one tool mounted on the arm. You have a YLS, which senses the Y position. This will probe the spindle or whatever part is in the spindle so it knows exactly how far that part. How's it going? Gary? Nice to see you again. Я уже поплыла. Я разобралась, что это Y, X, что это два как бы направления, и что здесь есть штучка, которая контролирует. Ну, короче, нам... Absolutely. We didn't get too far into it, so I'll even go a little more in depth and kind of take things apart so you guys can see. I have a question. I'm noticing you have a filter, air filter there. Oh yeah. Is that separate? Is that in addition to? Yeah, so that would be separate, and that is individual to the airdrop that's coming Yeah. down. So is that required? I mean, it's just another safety measure Okay. that you can take to keep the air Okay. free of contamination. Okay. We would recommend that. You because- okay? Can you send me the Absolutely. the part? Definitely. Oh, I I'll, didn't even bring my. But you have. I'll my find contact. out from Okay, our yeah. guy. Yeah. I should have brought some. Perfect. Который на воздухе сидит, потому что то есть у нас фильтруется, у нас есть фильтр, который фильтрует компрессор, и здесь у них есть фильтр, но у них еще дополнительный. А где он Я находится? попросил- вон это черный. Да, вот, Где, ну-ка? вот это. Я попросил, они пришлют какой именно фильтр. Как часто его менять? How often do you replace that? I mean, we're checking them pretty frequently. Okay. Yeah. Yeah, So so it's we'll check. absolutely. У меня вот у них здесь есть фильтр, Раз фильтр, и потом на компрессоре, на компрессоре и вот еще В общем, третий. 3 фильтра, да? Да, то есть надо, то есть в принципе он не Они где обязательно. продаются? Вот выясним. Ага, потому что там все, что можно купить сейчас здесь, покупать здесь. Без этого шланга и это full-inch industrial connector, industrial room. То есть я могу прислать потом. Индустриальный Air Connect. Show you guys. So this is the FRL unit. Filtration, regulation, and lubrication.
Right here you have the main cutoff. So this is where you can turn the air off and on. То есть здесь Сейчас я- выключается Turn the air on. воздух. We have the regulator here, which you have your analog and then your digital pressure switch. Это показывает давление. А какое давление должно быть нужно? So what is the normal? We set the main air pressure to 90 psi. 90 PSI. А, вот вижу. So you have two air filters here. This air filter right here, this white one, is a good one to check to make sure there's no contamination within the air system. You'll see yellowing or you'll see debris start to build up on this air filter. То есть на белом будет появляться желтое или там что-то будет появляться, и тогда Надо менять, да? А вот это что за фильтр? And this one? Yeah, so now it's a good thing if you check this one and you see contamination to go and check this one as well. Okay. And how do you check these? So if you're to shut off the air, you can press and hold or pull down the tab here, and then it's a clockwise twist. And it's kind of difficult. It's a little, Немножко сложно по часовой. and then once you get it to, I think it's like a 45 degree, and then you can unthread that фильтр, да? from there, and you can check on the inside and the outside of the filter. And then where would they get the filters if? We provide a few extra filters in our Okay. accessory kit, but you can Yeah. also buy them through us. And we Okay, can so send you- basically just order. Yeah, yeah. And how often do you? How often do you need to change them? Like, I would check it on a monthly basis. Monthly I mean, if you find that it's not dirtying it that frequently, and you have a really good clean air Okay. supply, then it's probably not as frequent. But I see. to start your process, I would check that maybe on a monthly basis. Okay, Yeah. So we need to have a procedures, like Yeah. if this is what you do. Yeah. То есть где-то раз в месяц надо менять. И я бы написал процедуру, то есть вот здесь там вот такого-то числа мы меняем фильтр, проверяем фильтр. То есть не раз в месяц проверять, не менять. Зависит от того, насколько грязный у вас воздух. сам. Понятно, почему нужно замкнутое пространство и Да, чистый да, да, воздух. да. И здесь тоже так же, да, фильтр меняется? And then how do you? Раз. So this Same idea. So the bowl, you will press down the tab or you pull down this tab, and then slowly twist clockwise, and then it'll release. Okay. And then when you pull the filter, like what are you looking for? So now this is also a thread. I see. So А это тоже откручивается. Тот просто снимается, а этот откручивается. when you pull the filter, you're really looking for any sort of debris. If you look at it and it looks like it's damp and there's actual, fluid on the filter, you know to double check your compressor and make sure I that it's see. Okay. Если он Provided. То есть влажный, здесь, да, если там масло какое-то, либо если там пыль какая-то или влажно, то надо проверять компрессор. you'll probably see compressor some проверяем. discoloring. Yeah. Можно Да. ли закупить сразу на год и забрать? Фильтра, мелкие расходники. So, то есть они поставляют несколько штук. Я То хочу есть сразу там забрать. есть. So he wants to see whether they can get a few filters Sure. to take with them. Sure. So just additional ones. Absolutely, yeah. So once you А вот здесь что за фильтра? Ну, это просто Воздуховоды, для- да? да, это просто воздуховод, чтобы это самое. То Oh, yeah, есть здесь those are- это просто. those are fans. We typically like to clean these up pretty frequently because what will happen is it'll build up with dust. Хорошо. Это идет от компрессора, да? Да, это идет такая. Так, а вот эти что такие за провода? Вот Это это? провод. So this is the power. No, that's right? the main power cable. And Yeah. then what is this one? That is for the vacuum receptacle, so that will switch the vacuum on and off. Это будет, это чтобы подключать этот самый пылесос. А, Ну, пылесос- это пылесос, да? Да, то есть пылесос вот он. Ага. То есть вот он подключается, он включает и Все, выключает. это для пылесоса. So the receptacle is part of the unit or that's It should be. So, what are you? Do you guys have a vacuum? we are still gonna look for a vacuum, so Okay. we'll probably get one of those. Yeah. But I don't know what they're getting. То есть этот самый пылесос не приходит с ним. Мы уже купили один. А, уже Купили, да, да. Yeah. No. Так, вот это что для чего? А это подключение. Это основную машину подключаем, да, станок?
So I believe with the lathe, the vacuum receptacle box is provided with that. So Okay. it's really just Okay, whatever so just vacuum basically you whatever get vacuum. power to the receptacle. Do you like this one? I do, yeah. So that's probably the one we're gonna try to get. Easy to clean. You just remove the door here. pull Гарри, the а вот эти filter что out, за шланги? clean it out. Два шланга. А это воздух, наверное. Я думаю, что нам пока вот знаете, One thing- хотя бы описать, Also что this, где... There's a пока lot что of сразу через cabling это работает. and tubing coming from the bottom of the lathe to the top of the So lathe. this is air tube. There's a lot of air tubes in here, but there's also electrical Okay. cabling that goes to the tooling plate. So the aught needs power. It also has an encoder connection. Okay. So there's encoder, there's power. We have a ground running through here as well. I think one tube has more pneumatics and one tube has. То есть здесь есть воздушные, то есть для пневматики, то есть здесь вот отсюда воздух там где-то выходит, а, по-моему, вот эта штука на воздухе работает, и плюс электрические все капилля, то есть все, что вот здесь есть, здесь всё спрятано через просто, эти, через Хорошо. это. Вот этот девайс как называется? Это как, what was the name? The filtration and conditioning. right? Yeah, so FRL unit, filtration, regulation, and lubrication. Да, filtration, regulation, lubrication, фильтр, регулирование и смазка. Так. А это что такое? Смотрите, раз, два, что-то подключать, да? Или And then заглушки стоят? these we don't use, right? Yeah, so that's plugged off for now. If you were to install an autoloader on this, Oh, okay. the air would then branch out from То there. есть это если там автолодер, это он, который сам меняет, то тогда отсюда подключается. То есть сейчас нам это не нужно. Ага. Нужно ли здесь проводить калибровку, так как стоят манометры? Is there any calibration for these? No. No. Калибровки не нуждается. Не нужно. Только меняем фильтра и все, да? И настраиваем. Этот блок мы получаем. Да, этот блок он приходит сюда. Да, вот, то есть вы получаете вот это, нет пылесоса, вот это тоже придет, по-моему. Он сказал, что вот это чтобы включать, выключать пылесос. Гарри, подскажите, пожалуйста, если у нас тут будут параметры ниже или выше, что нам делать? And then what happens if these are off? So I'll show you right now. So that digital pressure switch is set so that if the air ever drops, you'll lose servo control. Oh, okay. So I'll demonstrate that right now. As you go over here and just start to lower the air. То есть если понижается, то он просто выключится. Окей. А можно самим регулировать, да, вот так? Be at 70. It'll kick off at 70 psi. То есть когда до 70 доходит, он выключает. And then that means nothing is Yeah, working. yeah. So now the machine won't be able to operate for safety reasons. The air is too low. Okay. And now what will happen is it'll only come back on after reaching 75. So if the spindle is rotating and then the pressure drops, will it just stop? There's no brake on it. So if say you lose servo control, it'll be free floating at that point. And if you lose air, it will probably come to a halt without the air. Yeah. So that's not the best thing for this. No. То есть если спускается давление, то есть он все останавливается. В принципе, если спустится давление, пока он крутится, то есть это будет не самое хорошее для нас. Потому что там же подшипники на воздухе. Все понятно. 90 тут в чем она измеряется? 90 это PSI, это фунт на квадратный дюйм. Фут на... То есть там есть, можно PSI перевести Все подключили. Он, понятно. Так, ну все. Так, дальше. Okay, I'll take you guys over to the rear of the lathe since we've already kind of covered the air supply. Gonna disconnect here. So now you have your main power cable which comes in from that side of the lathe. This main breaker here. То есть вот туда подключается главный электрический. Предохранитель, да, здесь? So if you needed to do a shutdown and you need to unplug your lathe, sometimes it's a good practice to come in here and just turn that breaker off just to make sure no one plugs in the lathe and turns it on without. То есть это главный выключатель. То есть если надо что-то сделать, то вот оттуда можно выключить. Обесточить полностью, да, его? Ну, понятно.
So from the output of the breaker, you go to a power filter here, which then filters the power to the power supply. То есть это фильтр для электричества, чтобы если там сам пометить, чтобы Now, depending on your building supply voltage, it could be anywhere from 240 volts to 200 volts. You may need to tap the transformer in a specific orientation. They need to, but you guys know what the voltage. Exactly. Вы не сказали, какое у вас напряжение? 220. 220 у нас То есть вы стандарт. померили, да, или? Нет, не мерили То есть еще. надо померить, потому что so it's supposed to be the standard is 220, Okay. but it's better to, то есть лучше померить и дать им знать прежде, чем, потому что бывает, Скачок. ну, бывает только 220 стандарт, он иногда бывает от 208 до 240. То есть нужно померить, нет, надо померить, дать им знать, и они тогда трансформатор подключат. Окей, то есть там померить что? От розетки напряжение какое идет? А если оно колеблется? Но оно не будет так сильно колебаться, то есть там оно, то есть просто померить, Хорошо. дайте им знать. Но я думаю, у вас такой вот проблемы не будет. Я думаю, там более стандартный 220. У нас стандарт весь А два здесь звучат. просто вот здесь, когда говорят 220, оно в некоторых местах 208, в некоторых местах 240, то есть у нас 212. Гарри, вот я вижу тут манометры, да? Тоже, что они означают и как их контролировать? Или они постоянно показывают свои вот эти нормы? 0,6. Also, this is the main air manifold. So from the FRL unit, you have this main air line, which then feeds this whole manifold right here. So now you have a lot of individual air valves on the manifold, but you also have some regulators over here. This regulator would be for the FT3 unit, which you guys don't have. You guys have an aught. So this is unused. То есть это не используется первый год. But then this regulator down here is specifically for the air going to the spindle. So this we, Вот это, который идет на спину. and then we set that to 80 psi. Там 80 песо. And then, do you ever check? See what It's a good thing to check if you're seeing air fluctuations in your air supply. It's good to check and make sure that nothing on these regulators has gone out of So line. the air you set in the main line to like 120 psi, is that? That's a pretty good one, and then you'll just bring it down to 90. And then 90 and then 80 over Yeah, there. yeah. То есть, если здесь у нас 120 psi, то есть там оно спустится до 90, Так. то есть 120 это хороший, то есть нам нужно, чтобы было больше 90. 120 хорошая цифра. Тут оно спускается до 90, когда заходит, а здесь оно спускается до 80, и 80 уже переходит в это самое, на спину. Тут выходит на автомат настраивается, да, сам? Да, да. Регулируешь сам. Хорошо. Здесь Это самое, штука, квадратный диск. Да, да, Гарри, можете спросить, в основном какие тут запчасти как бы выходят из строя? От первый год используют, второй год, и Does что там? anything out of this part, like what is the parts that need maintenance replacement, like what So, I mean, should be changed? generally, everything will hold up pretty well. Sometimes we'll occasionally see some of the power supplies start to fail over time, but you won't see that maybe for another 10 years or so. То есть иногда блоки питания выходят, но это может там 10 лет. То есть здесь все, по идее, должно работать долго. Да, ну все, отлично. Все, окей. Generally, everything's pretty dialed in here for components, and the longevity on these components is pretty good. We've even been updating components like the power supplies here to improve the output. We also have a lot of breakers in here too, which are safety to the machine in case something trips on the output side. These breakers will trip, which kind of protects the rest of the machine. We have a lot of fusing as well. So, I mean, mostly if you're going to be changing, if things start to go bad on the machine, you'll see this more with the fuses.
So you'll have bad fuses, and there's a lot of different fuse locations on the machine. But on the power supply, you have a fuse right here for the laser, a fuse right here for the 24 volt. So that's the предохранитель для лазера, а это this is For for 20, the 5 volts. а here. это для 5 вольт предохранитель. And then 24 volts. А это Right для here. 24 вольт. Так, нам нужно будет... А вот у него есть вот. This is the air manifold. So that comes with the... Гарри, нам Yeah, нужно с собой yeah, забрать вот, запасные, хорошо предохранители. Часто перебирает. Потом, Гарри, вопрос такой. Во время работы как часто нужно открывать и смотреть? How often do you, or ever do you open the back side and look at it? So, I mean, it's good to add that into your preventative maintenance schedule. So maybe on a yearly basis, maybe half a year, 6 months, just to 6 месяцев до года открывать, смотреть. И все, да? Вот. you want to make sure there's no heavy dust buildup or contamination of the Посмотреть там table. пыль, чтобы Все, все, все. and then you vacuum, right? Yeah, vacuum anything that. После доставки инженера данной компании к нам придет на установку, да, спросите? And then I think when this machine gets to the clinic, you will some engineers will come and set it up. Yes, I think that's the I believe so. Okay. Помимо пусконаладочной работы, что они еще будут делать в Казахстане? So what else are they gonna do other than starting? Oh, components wise, we're gonna do a full. We're gonna run through some calibrations and stuff like that with the DAC software. I'll teach you a lot about the DAC software, the menus, the sub menus. Aside from this, is there any other questions? So I just want to briefly go over a few things. I don't want to drag you guys along here, but so you have your power supply, which is your main power distribution unit. It sends power to everywhere in the machine. You have your PLC, your programmable logic controller. The input is on the top and the output is on the bottom. You'll notice that there's a ribbon cable on the top side of the air manifold. Now, each air valve has an associated output on the PLC. So this is this Oh, no, you controls these, right? Yeah, Or- yeah, То есть вот yeah. So этот модуль контролирует вот эти все те самые валвы, которые открывают, закрывают воздух. So that only controls the air, or that controls other things as well? So this right now, this controls other things. Oh, okay. There are sensors Oh, okay. and other things that are hooked up on our PLC, but mainly the air supplies are hooked up here. Okay. This right here is a junction for the 24 volts. Not too important. This right here is your laser power supply. То есть это для лазера, это блок питания для лазера, а вот здесь это контроллер, который контролирует очистку. And then one more thing, the motor cables are connected here. So А вот это кабели для моторов, моторы здесь подключаются. and those are coming from the amplifier, which then connects here and then go up to each one of the axes. And then so you have 4 axes. 2 per. One's more of a signal cable, and then another. Your computer over here. Your computer consists of 3 boards. You got a host CPU board, which controls the operating system and any applications aside from the DAC То software. есть это компьютер, вот это материнская плата. The host communicates with another CPU board up here, but this CPU board is dedicated to the DAC software and the digital motion control. То есть наверху еще одна материнская плата, но она общается только с статом. А motion control вот это средняя плата. А могут ли они удаленно смотреть, как наш девайс работает? Do you have a remote access to this? Yes, we do. Yeah. Yeah. То есть если Through русский which TeamViewer. TeamViewer. Да, через TeamViewer они могут подключиться. и помочь нам, да, если что, вот, то есть, окей. So now the DMC CPU controls holds a lot of the information for the DMC, which is the heart of the DSP servo controller system. This board is directly connected to the interface modules down below.
So this board interfaces with these modules down here. A lot of these modules are signals and feedback for the motion and the speed, the torque of the motors for the X and Y axis, and then the C and the A axis. Another thing you have on the interface modules down below is you have the encoders are all hooked up down on IM3. То есть здесь, в принципе, весь контроль, то есть энкодеры, motion, то есть все. So the encoders send feedback on position, and then the motors are directly hooked up to the interface module as well via these cables here. You can also see on the C axis, it's this cable. These cables here get hooked up directly here. The X and the Y axis are on IM1. The A and the C axis are on IM2. And you can see these cables here, these large ribbon cables connect directly to the DMC. So x-axis and y-axis are Yeah, so Y axis here okay, and then the x-axis, x-axis. right. And then the a-axis Is the oscillating pulse. Oscillating. Yeah. So yeah, that's kind of it. So you have your interface modules, you have your servo chassis. These are all your amplifiers here, X, Y, A, and C. And then aside from that, you have your on, your off switch. You have lights on both sides of the machines. So if you ever need to come in here and take a look at what's going on, we'll get more in depth with all this as we move forward. like other than there is dust, we need to vacuum it. Yeah. There is not much. Not much. Not much. We typically recommend you just clean the fans on the lathe, and that'll keep most of the dust from collecting. То есть единственный тут maintenance надо проводить, это чистить эти самые вентиляторы, чтобы пыль не собиралась. Обычный уход это как за компьютером, да? Ну да, И да, всё. чтобы пыль не было. То есть если что-то сломается, то самим починить, я думаю. Хорошо. Учитывая то, что это компьютер у нас, кто будет нам обновлять эту систему? Они сами обновляют How автоматически? does the updates work? Do you need to make updates on this computer, or do you Not just generally. So if you're hooked up to the internet, we find that Windows will sometimes want to update, but you can also turn that off. yeah, do you recommend it? That's a good question for the application system. I'm not sure if that's something they recommend to the customer, but I know it does exist. And То есть если компьютер подключен к интернету, то в принципе Windows может обновляться, но мы потом спросим, нужно это делать или нет, потому что это in most cases, what I'll see when I go to customer sites is that the lathes are disconnected from the internet, so generally they won't be they won't updating in be that okay. scenario. yeah. But then if you need to remote in, then you would We would connect have it, to connect, and yeah. then it would say, hey, you Yeah, wanna yeah. so, okay. And that's the only way we'd be able to connect via TeamViewer if you have the lathe То connected. есть обычно, когда они работают, они отключены от интернета, но если там нужно будет подключиться дистанционно, то тогда нужно подключить, надо будет подключить. А как интернет. подключить? So it's Ethernet, right? Yeah, so Ethernet, you get your Ethernet, your external source for network, and then you connect it Вот, да? right here. Yeah. Окей. Yeah. And now I'll show you guys inside the machine because there's a cable. If you're having network trouble and you need to troubleshoot whether it's a connection or not, there's a blue extension cable that connects to the back side, and then that comes up and connects to the host CPU board. Подключение к интернету. И что, ребята? Окей, все. And these Schrader valves here will inflate each airbag. Okay. I can even show you guys the process of that so you То guys есть are это aware. чтобы накачать воздухом вот эти Подушки. подушки. А как давление Он потом покажет. покажет? Side of the axis and all the covers, what it looks like on the inside here. So you have your linear encoder right here, which sends feedback on its position via the read head cable. So you have your read head, which is mounted to the actual granite. And then if you look in here, which I kind of showed you guys earlier, you can see there's a motor mounted to the rail of the slide, and the magnet track floats with the saddle.
То есть мотор здесь находится, и вот и он на магнитных подушках. А как его двигать, как он нажимает? Ну, то есть, На топ нажимает, да? он Вот там? кнопка, да, кнопка сбоку и так стоп, А, стоп. сбоку, Oh, да? yeah, so it's that ну, button вот. right there, yeah. А это что? And this and then this why only would works you ever when, want to do that? well, in case you need to do any Oh, maintenance just on the make that machine. forward, okay. Sometimes you might want to get ahead of the game and change all your diamonds out while the blade is closer to one end or the other. Oh, I see. And So that unlocks this axis and Yeah. this one unlocks. yeah, so it bypasses. It's able to freely float the Y slide and the same for the X slide. I see. And you can only do this when the e-stop is down. Красная кнопка останавливает. Так, здесь кнопка регулирует данный девайс, да? Да, а вот Так. это, вот это. Но только может это работает, когда... So this needs to be pressed. It needs to be down. Да, то есть это должно быть нажато, чтобы это работало. То есть если там двигаешь, Thi- то у вас не получится. If this is up, you can still. Все. Oh, you won't be able to. Это Yeah. что такое? Это что объясни? First, Ну, эти девайсы. second push То есть, here. yeah. Okay. Вот даже нет. Window, да, то есть Да, вот он window, вращается, а это вот здесь расположены все эти самые. How do you call this whole assembly? So I would. So this would be the tooling plate. The tooling plate, Yeah. то есть, да, то есть это tooling plate, то есть это самое tooling plate, то есть там где А, место, где инструменты. все тул Да, находится. место для инструментов. Инструментальная платформа. Да. О. А вот эта штучка, я так и не поняла, вот это вот что такое? Вот он просто Это показывал на that's неё? the reader, right? That's the read head fitted. То есть он читает положение, где Видимо. находится Окей. этот сам. Я поняла. Мгм. And one more thing, each slide has a positive and negative hard I limit. see, yes. So these flags here, I can't really go this direction, but I'll show you here. So right now the LED for the negative limit is on. As soon as it hits that limit, that LED will turn off, and it'll stop. It'll stop the travel. Another thing here, actually, that's it for the y-axis. Let me close that up. Do you ever need to clean the encoders? Yeah. So that's something you might want to include in a preventative maintenance And schedule. what is the process? For We typically use lint-free rags. I'll show you the rags that we use. These are perfect for cleaning the encoder. And they don't leave behind any debris, and they're very non-abrasive. so when you okay. So what I'll do, Они вот yeah. этим чистят. Yes, I see. and so what I'll do is I'll typically use 99% IPA. 99% закатилого алкоголь. 99% теплового алкоголя. Хорошо. You'd probably make sure you don't spray the alcohol while the machine's on. Just spray it onto the rag first and then apply. На это самое, на тряпочку и потом. And then I typically clean the encoder in a downward motion like this. Yeah, like almost like a dab, and then Как часто нужно? And how often? this is something I would check every few months. Несколько месяцев раз. At То least есть я бы составил вот просто календарь, как вот там раз в месяц, вот каждый Фильтры день вот это меняем, делать, раз в неделю. вот обрабатываем. это. Do you have a schedule? What we have to do? 1 month, 2 months, we 3 don't, months? I don't know if we necessarily have like a maintenance schedule, but what we'll recommend is that you'll have somebody from DAC come out once every year to do preventative maintenance. That might not be possible, but what we can do is we can provide you with our list of Yes. maintenance Yes, measures. We need Yeah, to list to yeah. Yeah, okay. Yeah, and then I think we'll make our schedule and we'll share that Perfect. schedule. Okay. Perfect. Because we'll need to, because we'll like our ISO will require us to. You want to keep basically everything have- nice and clean. Yeah. And you know, I will say that I'll go to customer sites and I'll see from year to year that areas like the encoder, they don't get very dirty, but it's good to always check and just make sure. Based on the material that you're cutting, how dirty it gets in the lab, there could be a lot of factors there. So I'll just close this up, and then the last thing I want to go over for components is the tooling plate components. So on the front end, you have the laser engraver. So this here laser engraver has 3 separate mirrors
and then a focal lens on the end. То есть там это лазер, и там 3 зеркала и линза здесь. And I'll show you guys on this side. Лазером что считывает? Он не считывает, Он гравирует. А это гравировщик, да, вы будете у нас? Okay, I have a question. Yeah. Is it possible to make by this laser the fenestration? Is it possible not? I'm not 100% Yeah. sure. I think the fenestration you will make with this. Yes, this is. Yeah, I know. Of course, you can make a fenestration through the сверлом. Yeah. Но это слишком большая ответственность. И в нашем лаборатории видно, они делают версию лазера. Yeah, so do you control the laser, like the power and the Yes. duration? Yeah, so you have, there's several parameters, I think 4 parameters total that you can control with the laser. And this is based on the material that you're using. So if you're using a softer, more denser material, you might need higher numbers or slower numbers. And we have calibrations for the laser where you can dial those numbers in per material. I'll have to show you that as we get further along because it's a little bit of a complicated process, but you have the option to change those numbers up per material. Можно поэкспериментировать. Я думаю, они не делали, но можно поэкспериментировать. Там 4 параметра. Окей, ну да, для нас важно, чтобы мы могли гравировать разные материалы. Потому And do you change the parameters for different materials? Yeah. How many different materials are you using? we will use Antomac. Okay. So classic, comfort, extra, extreme, and infinite. Okay. All right. For daily wear, for trial set, for wearing, for scleral, for Okay. orthopedic. Yeah. So we need. You need to know Yes. several different. Yes. I'll run you through when we get to the part where we're calibrating the laser. I'll show you exactly what we do to dial that in for actual laser. That Вот это лазер. Это лазер, да, все? Полностью. На самом деле, да, вот он. on the laser, you have a laser shutter. So this is an air cylinder that will block the laser when it's off, and then it will release, the air cylinder will release when the laser is commanded То есть on. это шаттер, то есть он закрывает. And then it's only open when you're engraving, right? Exactly. Every other. Yep. And then so you need the pressure to open. Yes. Like if you cut the hose, it will shut off. You'll have a problem. It won't open. То есть он только открывается, когда сюда подается сжатый воздух. То есть в нормальном состоянии он закрыт. This is a sensor for the air cylinder, so this will sense whether the air cylinder is in or out. When the LED is on, the sensor is closed. When the LED is out, the sensor is open. То Or есть the когда cylinder is open. LED выключено, да, свет не горит, то значит лазер работает. Если горит, то значит закрыт. Вот здесь LED где-то. What is the LED? Oh, it's on the bottom right here. Oh, где-то там. Yes. So right now it's off. It's closed, yeah. So the laser, the beam gets shot out of the laser to the first mirror here. From the first mirror to the second mirror. From the second mirror to Одно the third зеркало, mirror. второе зеркало, третье зеркало. Мгм. Do you ever need to realign the mirror? Occasionally, but not. Is there a procedure or you We do. just have- We'll have a procedure, and it's a little bit. Obviously, you have to be wary of the lasering while you're doing that, because you will have the power on for that. То есть иногда нужно будет перенастраивать, у них есть процедура так, то есть настраивается зеркала. Вот, нет. А как это? Удаленно настраивать они? No, здесь надо, so you basically open and then... Yeah. In most cases, we'll have a DAC engineer come out and Okay. То есть это будет их инженер. А, на месте уже, когда кран как раз там, да? Окей. So aside from the laser on the tooling plate, you have. I'll start from the front and then work my way in that direction. So you have an XLS precision switch. So this will sense the X position. То есть это он, it's a touch probe, right? Yeah. Он это самое, он сенсор для позиций по X
и он касается этого самого, то есть материала и выставляет нотики. So if you're cutting a back and you make a diagnostic mark on the side, it will be picked up by the Да, то XLR. есть, если вы делаете линзу, которая, например, торическая, то есть там будет резко вот здесь, и он риска вот здесь, вы эту риску почувствуете Она физическая или нарисованная? физически. Да, то есть он проб, то есть он touch probe, то есть он на Next we have the drill marker. So this is going to make your diagnostic mark. то есть вот эту дрель, она делает диагностические Next we have the YLS. So this will sense the. Sorry? Oh yeah. Это дрель делает диагностические что? диагностические там точки, которые показывают ориентацию линзы, вот эти. То есть это точки. гравировка за счет Да. этого. Да, то есть сверла. за счет этого. Да. Окей. So the next. Вот то, что это сверло, да? Yeah. Ну, So сверло вот это, а это touch probe. То есть Это это тоже касательная касательная проба. and this will specifically be for the y-axis. So as the y-axis comes forward, it's going to touch the face of the piece. Он That way. чувствует, когда вот то есть, Y передвигается, как только касается, мы Всё. выставляем And then so from there you have your fixed tool posts. То есть это зафиксированные резцы, они здесь стоят. This is a height adjustment gauge. This you can turn. And Вот за счет этого мы регулируем высоту, Чего? высоту резца. Да. Ну потом мы уже будем выставлять, да? Да, то есть это Показывать. то есть каждый раз, когда уже резцы уже меняете установлены, да, да. здесь у него? Да, то есть каждый раз, когда меняете резцы, надо будет регулировать высоту. Я так понимаю. А вот тут манометр тоже стоит. Why is what is this? so I put that on there for show. So that comes with the and this is really just a height gauge. То есть это показывает высоту, то есть это не манометр, это Высоту резцов, да? Да, А высоту. какая стандартный размер Um, резцов? so we'll go through the calibration later, right? Yeah, absolutely. Это потом, когда будем попозже говорить он про расскажет. калибрацию, он все расскажет. То есть это Пока будет довольно знакомимся глубокий с процесс. станком, да. And so last but not least, we have the oscillating tool here. It has one Это arm on it. осциллирующий. This is servo controlled. The encoder is back here. I can even show you guys. So oscillating tool only has one diamond on it? Yeah, yeah. And so the aught specifically, we have our newer oscillating tool, which has 3 tools. Have you guys seen the FT3? I don't think I'll so. show you. I'll show you guys the FT3. If we come over here. То есть у них есть следующая модель, где 3 резца на На осцилляторе. осцилляторе. Это Здесь для какая? айпринта, наверное. А нет, вот ползет, можно то же самое. Не-не, ну просто к тому, что если там какая-то супер... Почему нужно больше акселирующих резцов? So who uses multiple tools on the oscillating tool? We've seen it in both contact lens and IOL. But what would be the application? Like, are you looking for a more complex lens or just so that you have? I would extra think tools? more complex designs because you have everything on oscillation, including if you're cutting contact lens, you have the option to put an edge tool, I see. a roughing tool, and a finish tool. So you can Oh, have okay. oscillation for each. То есть можно поставить roughing tool, то есть который первый это самый делает, потом вот первичное, потом вторичное, и еще там есть у них edge tool, который Край это делает. край делает. Yeah. И это все акселирующее. Да. So Valley doesn't have the 3 ones, right? I think Valley has this. I believe so. They Because they have the older way. Yeah, they have the Yeah, because we cut some crazy lenses on Valley, Sure. so I don't think. I think it's probably better, but I don't see it. Sure. And on the roughing, do you really need the fast The oscillation, oscillation? that's a good question. I mean, I'm not really versed in Okay. the application side of things. Я не понимаю, почему Я думаю, что не нужно. Нет, я понимаю, что он нам не нужен, я понимаю, не видно, когда он нужен. Просто неинтересно. Я тоже не понимаю, если честно. То есть если то есть у нас здесь есть
первый резец первичный, то есть Да, который... передний поверхность. Задний. Не, он делает Грубую то есть обработку. грубую обработку. Нет. Потом мы делаем уже более точную обработку. И в принципе можно грубую обработку тоже делать со сцелирующим. Но я не знаю, нужно это или нет. То есть грубо. So wrapping usually is done spherically symmetric, right? So that's yeah, I believe the, so, yeah. or cylindrically symmetric, and then the oscillating tool does the cutting. Может быть, это Does будет the final- симметрично? So yeah, Yeah. Look, so I'm trying to see where would you need the. So I've to seen rough the- I've seen it done where the oscillation occurs on the roughing tool of the FT3. So I've seen it mostly done on the FT3 when it's cutting two curves, a bicurve or a toric. And then the finished tool will just come up and clean up that Yeah. path. So I guess my question is there anything that you can do on a 3 tool that you cannot do on a single tool? That's a good question. That would be more for the applications guys later in the week. То есть я задаю вопрос, можно сделать что-то, то есть есть что-то, что можно сделать там, где у вас 3, оно нельзя на нем, ну, то есть непонятно. По-моему, можно сделать и так. Мне кажется, что и так можно. Но здесь просто, когда 3, окей, я Yeah, definitely absolutely. Thank you. Еще вот тут смотрите, вот есть ключи. Тоже включать надо его, да? That's the keys yeah. for the laser, So right? this is the laser key. I generally, when I'm not using the laser, I'll turn that off just to have everything safe. То есть они обычно выключают. The LED will come on, but you will also see the laser LED too. That will get brighter as the laser is actually engraving. So right now it's off or right now? It's on right now. It's on right I'll now. generally Это turn что it за off. регулировка? Фьюз. Fuse это просто... extra fuse, Да, то есть это просто предохранитель. А предохранитель. То есть надо включить здесь, надо, чтобы там горел огонечек. Ну, то есть, Да, да. то есть надо... Ну, когда все соберет, нам надо будет, да, заново Да, всё то как. есть надо будет процедуру. Знаете, я думаю, мы напишем у себя процедуру, просто пришлем вам, и у вас уже будет сама Было процедура. бы неплохо, чтобы была процедура. Desktop first. So you want to come over here to this icon, То есть так выключается. То есть приходите сюда и... shut down. То есть you just shut down the Shut desktop. down. Yeah, that way it protects the hard drive. Так. Комментируйте, у вас То микрофон. есть сначала надо выключить компьютер, потом выключить сам инструмент. Ага. Теперь А когда включаем. включать, включаем оттуда, and then the computer turns itself on. Yep, on всё, its own. автомат Компьютер сам выключается. себя включает. Окей. Есть запуск, да, первый? Вы это сделали, да? So what I typically do after just turning on the lathe, I ensure that I have air on the lathe. I'll check both regulators here. Проверяем, смотрим, чтобы было Давление давление. правильно. Так, дальше что проверяем? And then what's the next thing? So the next thing would be to come over here and just first access Windows Да, потом идем до Windows. and then power on the amplifier. Оп, можно еще раз? Куда нажал? And then Yeah. we turn this. Здесь? Yeah, we turn this. открыли. Да, Yeah. открыли, а потом нажимаем на And then синюю hit кнопку. and power on. It's going to initialize the software really quick. А это же за кнопка. И вот это? And then those buttons. This will be for more operational. So Это когда уже делаем линзы, чтобы для оператора. when you run a program, you can press this button and it'll stop and it'll stop So the that's when program in your its tracks. diamonds are going into the. Yeah. Sorry. Windows, this button, This, yeah, you turn and then Turn. push the blue button. and, And this then blue button. Yeah. Okay. What happened here is the DAC software automatically kicked on as you turned on Windows. So if And you, is that always set up like that? that's fine. Just know that that's what happens when you turn the amplifiers on. The DAC software is going to initialize. If you don't turn the amplifiers on, you're just going to get a screen that says no power to amplifiers. Он сам себя тестирует, выходит, да? Когда Да, включаем то есть он- компьютер. and then it does its internal testing or what? So it's really just an initialization process. So what it does is it homes each axis. So it'll home the y-axis, it'll home the c-axis, x-axis, a-axis. That way it gets its 0 position and then parts off of that position. Does it drift over the time of the day? Like if you're running the lathe for a day, do you need to rehome it? No, not necessarily. Every time you initialize the software, it'll home.
but you won't see any drift from Oh day yeah, to I day. guess your touch probes Yeah. get the center Yeah. every time. The if you do start to see that, that means you either have a contaminated encoder, or there might be debris on the encoder to the point where you need to go and То clean есть it off. просто приходим утром, включаем, больше не нужно перезагружать, то есть он находит свои позиции А и весь вечером день просто работает. выключаем, Да, не надо вечером. его там And then in парковать, the да? evening you just turn it off the way you show. You Turn could just off the power computer. it. Yep. Do you need to get out of the software? So you can actually, from the software, it's a little different. So I had showed you a different way to shut it down. This one, when you're in the software, you can press escape, and then you can end and shut down, which will then shut down the shut computer down the as well. computer. Yeah. Okay, то есть нажимаете escape здесь. So you press S, right? There Yeah. is no. Is it touch screen or? It is touchscreen. So if we Можно нажать and then shut down the screen. Шатдаун тут. Да, Выключение. Выключаем. И да? потом уже можно прийти и нажать на. And then, Cancel отмена, just только Закончить Yeah, or программу. you can just. and then this one will just cancel the And then program. if you out. want to start, that's the back. DAC logo right here. Yeah. Гарик, смотри, такой вопрос. Вот мы пришли на работу, запустили станок, включился компьютер. Если какая-то ошибка будет, то он будет показывать, нет? Is it gonna show any errors if there is any errors? It will. Yeah. Да, Yeah. то есть он So покажет. Покажет, да? So it's gonna be like show up red or what's gonna? it'll give you an error screen. So it'll say the error code in the top left, and then it'll give you the associated Yeah, error. and then the thing is, so we'll have an operator that does not really speak English. Sure. So Sure. we'll have to show like an example of the error screen. Yeah. Yeah. What that would look like. There's a bit of a process that we go through. So when you get an error, what you can do from the error screen, and we'll go into this if we experience an error. Different errors. You can create an error report, which then gets saved to the lathe directory, probably during the bring up. And what it'll do is you'll create the error report through the DAC software. That will compress and zip the error report file and put it inside the AL2 folder. You'll copy this and then send it over to DAC. And then somebody from DAC will look through that folder. Надо будет взять вот эту копию вот этого зарисованного репорта для R, отправить их сюда, да, и они проверят и Скажите скажут, что делать. Либо подключатся, либо скажут, что нет. Directory. Там он генерирует репорт для, если ошибка, он генерирует репорт ошибки, они там запоминают. So this address right here is the lathe directory. So this is the folder that holds everything associated to the DAC software. То есть они удаленно могут проверить наши ошибки, нам помочь, да? Проверить, они удаленно. Все, вопрос закрыт. Let's start going over the menus. So from the top, I'll just start on the top left. This is a menu you guys won't be utilizing as often as, say, a DAC personnel. This menu allows you to load files, save files. То есть он говорит, что это меню вы обычно не будете использовать так часто, как люди из DAC. So what files are the... So there's a couple specific ones that I can think of off the top of my head. One being the history.txt file. So it's a text file that gives you the history of every change made to the lathe. So if I was trying to troubleshoot an issue and I wanted to see what was the process before it led to that issue, I could pull up this file. Oh, sorry. History.txt. Enter. And it's just going to give me a list of things that have been changed on this lathe. Это история того, что менялось. Yeah, so Что see, происходило? the top is the earliest date, and then if we go all the way to the bottom, this is the most recent. So February 11th. Okay, so if you start getting an error on a specific date, you can go and go. Sure. okay, yeah. How We'll be busy able to day? see, yeah. How busy day? Oh, I know. That's me right there. I ran some fresh up calibrations before you guys came, so a couple changes. As you can see, we worked on it all the way back. January January 3rd. DAC install. День рождения, да, 3 января.
That's my daughter's birthday. Oh, no way. Yeah, Oh, yeah, wow. she was born on that day, you know. She gets the gift. Yes. Yeah, there you go. Maybe we should swap. It's only fitting. It's only It's a fitting. good lady. Yes. So aside from that, this is something that is kind of a tool for an engineer at DAC to help you guys troubleshoot what's going on with your lathe. We're able to pull up files from the lathe directory and access them in the software. And if say an applications engineer needs to make a change to a file, he can then save that file and it'll save to the lathe directory. То есть данная платформа первая была это чисто для работников, то есть Да, для то есть инженеров, что да, они меняют? edit. Туда мы не заходим, да, вообще? So do they need to go in this edit? Or- Not necessarily. Not the No, operator. The operator will generally be running out of the calibration menu. Okay. То есть So в основном они будут из calibration работать. so if you do is you're gonna initialize the software, go to the Первое надо calibration. DAC calibration menu, and then you'll start off with your tool post calibration. Так, нажимаем сюда и заходим на D, да? То есть, okay. So I have 4 tool posts, with 1, 2, 3, and Yep. then 4 the oscillating one. Sure. And then options on top of that. So you have your drill marker calibrations and then your laser calibrations right here. And then are we going through the calibrations right now, or we're? Yeah, we can jump into that. I'll kind of there's some other sub menus that we can go over, but let's just jump right into the calibration just to kind of. Вот стоят две галочки, мы сначала их калибруем, да? Да. Вот раз, два, три, Сейчас четыре, он будет пять, шесть. объяснять, как калибровать, и, по-моему, это очень важно, так что давайте. I go over the control panel. Obviously, we've gone over the e-stop, the amp power on, the left cycle start, and the right cycle start. I want to demonstrate what happens when you press this button. So I'm going to run Сейчас the покажет, что случается, если вот на желтую кнопку нажимать. I'm going to run the warm-up program, and this is just a program to warm up each axis. And when I say warm up, it's really just giving the axes runtime. And generally, if there is an issue with either the X or the Y, you'll see it in this program before you start. То есть это согревочный цикл, то есть он, если что-то не то во время него будет понятно, что что-то не то произошло. То есть он как бы немножко через все проходит, и то есть, в общем, все двигает. So now, if you want to stop a program in its tracks, То есть если хотите остановить, вот нажимаете abort cycle, он Abort все cycle. останавливает. А весь процесс остановит, да? Yeah, да. Если что-то пошло не Да, так, да? если что-то пошло не так, вот Нажимаем желтую кнопку. And then, so how does this differ from the so emergency stop? the e-stop is a better is better to use when you think there's going to be some sort of crash, because this kills both the servo, it kills the air. So if you Нажимаете? press that, А, it's going to take you out of the DAC software completely. So, but what killing the air? Oh, it doesn't kill the air. Yeah. Yeah, I'm sorry on that. It kills the servo control. Okay. Now, if you press abort cycle, it's not going to kill the servo control. So it's better to use abort cycle if you run a program with the wrong numbers and you realize So that. servo control, what does it do? It basically moves the Controls the speed, the torque, and the position of the axes Okay. based on the feedback it's getting from the encoder. Okay. Yeah. And then abort cycle just stops. It'll but keeps just- the servos Exactly. knowing where they are. Yeah. Abort, and then the e-stop will basically, you'll have to restart everything and re-home everything. Exactly. То Yeah. есть если сюда мы нажимаем, то у нас просто все останавливается, но все моторы знают, где они находятся, все позиции знают. Если сюда мы нажимаем, то надо все перестартовать с самого начала. То есть все уходит на homing и все такое надо будет повторять. А это, so, если сюда нажали, then we can restart the cycle. Yeah. Here Yeah. So we can, right? so if you, I just pressed abort cycle there, but if we go to F3, we run the DAC program or the warm up program, and I do that, it's just going to bring me back to the main menu. Okay. And then you'd be able to go back in and then run the warm up program again. Okay.
And then to start anything, you press two buttons. the cycle starts at the same Чтобы time. что-то началось, нужно на вот эти две кнопки одновременно. Одновременно две боковых кнопки нажимаем. И для чего мы? Для того, чтобы вот начать любой цикл. После желтой кнопки, да, которую? Нет, Допустим, нет, я если вы остановил. хотите, например, вытащить линзу или что-то, чтобы начать, нужно две кнопки нажать. То есть для любого процесса, чтобы его начать, нужно Две боковые кнопки две нажимаем. боковых. Старт, типа, Чтобы да? случайно не нажали. Да, чтобы... So essentially, we're at the run screen here. This can also get accessed once you've selected a program. So say if you select a warm-up program, you can back out of that and also run it through the run screen here, which you can see is Do you DAC have test. a manual for the software? We Is do. there- Okay. Yeah. Because there's no way of you can remember. No, there's a lot of stuff we can provide. So from here, I just want to show you because you were asking about the cycle starts, and we're going over the control panel here. If you want to run a program from the run screen, you have to dual press the cycle start buttons. So now we're doing the warm-up. Now it's in the warm up. Но он просто согревается. То есть у него есть warm-up cycle, он сейчас согревается и Now again, abort cycle will shut it all down. Как он нажал аборт escape? ну вот желтая кнопка. А, желтый. So one more button I want to show you guys. If you guys want to open the collet, you'll just press and hold down the collet Вот button это here. открывает вот этот писатель. Ну-ка, покажите еще раз. Черная кнопка. Еще раз, вот про кнопку. Нажали черную кнопку. Открывает. Все, убрали. Вставляете. Можно это сделать? So I think what we'll do is we'll start running some tool calibration. So you don't push it all the way in, you give it a little bit. I generally kind of I like to have it sit out, so I'll put about that much in. Okay. Yeah. Let me hook up the battery. Можно я попробую? Да? Значит, держите, нажимаете. I try. То есть держите, нажимаете. И не до конца. Я хотела просто посмотреть, как будет ход. Вау. So what I'll do next is I'll start running through some tool calibration. So I'll start off with tool 1, and how I'm going to simulate this is as if we're actually switching out a diamond on the actual То есть он сейчас shape. будет показывать, как будто если мы меняем сейчас резец. Что меня не слышит? То есть как будто мы сейчас алмазный резец будем А. менять. То есть что происходит, когда вы Tool, меняете. замена устройства, да, то есть какого-то инструмента. So I'm going to take this diamond off, and I'm going to find the casing for it. I don't think it's over here. I think it might be on the test floor, but that'll have all the information so I can show you guys. То есть на алмазе есть информация как и про алмаз. То есть там его радиус параметры. весны, там что-то такое. А вы алмазы с собой еще не брали? Брали все. Может, мы наш покажем сравнение? Мы хотим сразу установить же наш. Ну он придет с алмазом. Разве? Да. То есть он Надо, должен... надо переспросить, потому что Мы это... сейчас покажем То есть наш. наш пришел, он сказал, что у нас с алмазом написано. Я Да? все проверил. Давайте спросим. То есть можно позвонить. Так, что мы где-то слышали? Сейчас мы меняем алмазные весы. Да? Да, Так. да, замена риска. Я его с микрофоном больше громче говорить, хорошо? Чтобы это наши инженера слышали. So the first calibration I'm going to run here, and I'm going to put this in a better spot for you guys. I'm going to run the replace tool То calibration. есть сейчас мы будем делать калибрацию, когда меняем резец. So once you're highlighted on the calibration, you can either press enter or you can press the button or the letter that it's associated with. Можно So, либо Enter нажать, либо нажать то. and then now you'll go and hit the cycle start button. And it'll give you a few prompts here to input some information. The first is your initials, so we know exactly who swapped out the diamonds. То есть сначала мы делаем cycle start, потом кто меняет. It'll ask for the serial number of the old tool. Is the which- serial number of the tool on the tool? yeah, so it should be
If you guys use K and Y, they generally have the serial number right here. And Он then нажал две буквы NM, это что означает? Вот Это NM. его инициал, то есть чтобы знали, кто менял алмаз. Кто производит замену. Да. Тебе нужно прописать. И дальше нужно ввести серийный номер, который написан на алмазе, на торцевой стороне. Вот серийный номер 244 73 05. То есть это тот алмаз, который мы снимаем сейчас. Это старый. Сейчас будем новый делать. Okay. so now it's going to ask for the old serial number. This is just the same diamond that I've had on there, so I'm just going to skip right through that. I Now don't it's know. going to ask for the new, same as the old, as you can see. So the next is the radius. You want to just make sure that the radius that you're using matches the radius. Потом и радиус. Серийный номер. Потом радиус. 0358, yes, I see. Yes. So now you would input that in here. Now you see how these have the they're enclosed here. This number 0.03. Сколько? That is what has been previously inputted into the machine. You don't. If you see this is the same number that matches what's on your case, you can just press enter. То есть если тот же самый номер, который там, то можно просто нажать на Enter. And then if it's not, you type it in. Yeah. А если нет, то надо набрать. Either or, you can type it in or just press enter. So А если нет, то надо 0.3. набирать то, что. То есть если меняется число, то надо его набрать. Если не меняется, то надо, можно на Enter. So for example, this is a left-handed tool. It's already selected as left-hand, so at this point I can just press How do enter. you know if it's on? Oh yeah, here, let me explain left versus right. And you're looking at your tool post or your tool shank, whatever hand it's facing. So the first tool here, it's pointing to my left-hand side. So I'm gonna call that a left-handed shank. То есть если мы смотрим с этой стороны и смотрим, в какую сторону направляется резец, то есть если он налево смотрит, то тогда у нас левый. Если он направо смотрит, тогда правый. То есть если отсюда мы смотрим в сторону резца, вот этот направлен туда, Налево. то он левый. Да. And you can see how 3 and 4 are right-handed tool То shanks. есть 3 и 4 смотрят направо, а 1 и 2 смотрят налево. Один, первый, второй налево смотрит, Да. вот это направо, да? Да, Два да, икса. да. Третий, четвертый. Вот эти смотрят Налево. налево. Раз, Два, три, налево. четыре, 3, направо. 4 направо. So the next prompt is going to be half nose tool, question mark. So generally you guys will not be using half nose tools. You'll be using the full nose. Sometimes a customer will. Полуносовой, но скорее всего нет. So how do you know? Is it on this or no? So it should be, and it should be in Is the there- description of whatever diamond. Окей, it is, то but- есть это где-то Полный должно... нос это один срез, а полный нос это когда два среза на Я так понимаю, что он симметричен. Да, он сейчас нарисует. Yeah, so you're the diamonds we're using have a full radius, so they look То есть это like full that. nose. Now the half nose will come like that. Окей, то есть если он не Just like симметричный, a то он half half nose. nose. окей. Generally, these aren't used in contact lens or IOL. So mostly we'll use a Full nose. full nose. Yeah. Okay. То есть в основном будет full nose. Full nose. And then you'll select no, which you can just press enter here because it's already selected. And generally, when you rerun your calibrations or you swap out a diamond, you'll reset the tool count, and then you'll zero tool calibration adjustments. That comes after you've made any adjustments to the radius or anything within the DAC software. То есть если что-то меняется, то надо делать zero tool. So anytime you swap, then you zero, right? You would That's zero like- and then reset. Да, то есть каждый раз, когда мы меняем резец, то мы делаем zero tool calibration adjustment. So now if you keep the same diamond on there, but you're still rerunning the replace tool calibration, you might not have to zero But the it's tool better to calibration. do it. Yeah. То есть даже если мы оставляем тот же самый, то можно не делать, но лучше делать. То есть лучше. То есть если мы что-то там достали и снова Да, да, поставили, да, все то равно можно, нужно переделать в принципе, калибровку. Как часто нужно менять весы? How often do you replace the diamond?
That's a good question. I mean, that I don't really have too much experience with how often you would replace them in your process. We generally out here will use diamonds 100 times over, and So 100 lenses? yeah, I think they use more, like from what I hear. I am not 100% Okay, sure. yeah. I'm not versed on all that. Okay, yeah. Окей, какие признаки, что надо And how поменять? do you know that the diamond is? You'll generally see the surface quality get worse and То worse. есть будет ухудшаться это самое Качество. качество. Как это Наггетс. понять, что So оно... you'll see rings? Or You'll what? start to see things like rings. You'll start to see swarf buildup on the actual surface that's cut. There's a few things that you can look out for. Some of these diamonds aren't really the best, so I'll be able to show you exactly. Причем покажешь, что эти говорят, То есть, если я вижу кольца на поверхности, то значит надо поменять. То есть я думаю, это уже должно прийти с этим самым, с опытом. Понятно. А мы получаем По-моему, такие линзы, между прочим, ну периодически. вот они экономят эти самые. Конечно. Никто Замену, чисто да? не Ну меняет. то есть, в принципе, можно даймонды отправлять, они Переточивать, переточат. да. Да. То есть если экономить, то Ну, я знаю, что наши точно отправляют на заточку, если точно. One thing I typically see with like a bad diamond or cutting surface is your lathe lines will generally look like this. If you have a bad diamond, you'll start to see kind of like lines throughout the lathe lines that aren't really supposed to be there, and that будут usually появляться indicates новые линии a bad diamond. рядом с этим. То есть если вот эти выглядят вот так, то Это будет появляться при грубой обработке, да? on the final lens or the Well, you know, depending on what you're looking at, it could be a roughing diamond, and with a roughing diamond, you can let that go for a lot longer. With your final cut, if you start to see something like this, so you basically see an additional line. an additional line, or when I look at a good lens, what you'll see is you'll just see a nice kind of groove, and you'll see that all the way through. And the minute you start to see something that interferes with that, like a line like this, or you'll see a lot of debris build up along one particular area of the line, then you know something's wrong with То your есть diamond. если либо тут накапливается какая-то Дебрис. дебри, если либо линии выглядят не так, как они должны выглядеть. We might even see that with some of these diamonds here. Это сам результат. Replace tool. We had already entered this information, so I'm going to redo the information that we Нужно had делать то, что он originally. уже сделал. Same serial number here, 447305. Данные сами забиваем сюда, да? То есть это тот, который сняли, а потом следующий тот, который Tool 1 radius. so that's That should be right here. То есть это оттуда забиваем, да. Left-handed tool, depending on what hand it's facing while you're facing the tool. I'm going to put 0 for left. Нажимаем Enter. And then typically this is going to be 0 because normally you guys aren't using half nose. And then if it's a brand new tool, yes, reset tool count. And then yes, the zero tool calibration adjustment. So now it's going to give you the opportunity to actually put the diamond on the shank. What you'll do is you'll take your Torx screw, which should be a T8 Torx. I don't know if the lettering is taken off here, but that should say T8. Можно такие ключи, да, купить не сразу? Does this come with the... We do, yeah. Он приходит с этим. А, да? Да, хорошо. You'll have two sizes. You'll have a T7 Я and a включу T8. алмазные весы. Окей. And that's the torque line. Yeah, Torx driver. And then I'll just place the diamond right on the shank. The shanks will also be provided. I believe. Does it click? Oh, it's more just, it's really just hand tight. So Oh, hand tight. Oh, and okay, As I soon as see, you I get see. that snug Oh, so enough there's to where no- you can't move it. Yeah. Oh, окей, то есть затягиваете рукой до того, как уже Ну, не уже не двигаетесь. крутишь. То есть сильно До не конца. надо крутить, но просто пальцами. So basically,
unless you're like super strong with your fingers, you will not break. Yeah, Okay. and I've seen them even by just doing it by hand get too tight to the point where it's really hard to take it off. So it Okay. does not have to be that tight, and But there is no torque. no setting. torque setting. Yeah. То есть теперь дальше что делаем? Зафиксировали, далее. Then you fix that, and then the next. And then the next thing we're gonna do is we're gonna press cycle start. And then you have to have something in. Yes, you have to have a blank inside the collar at this point. And then that blank can be anything. or- PMMA generally, so any sort of like acrylic. You could even use, lens material, but I don't know if you'd want to due to the cost. Just a stimulate. So And then what are you before I doing? jump ahead here, yeah, because I kind of jumped ahead. So there's a few things you want to look at here. So right now I turned my current jog increment all the way up because it was a good distance away from the tool. So what I did is I used the arrow key or the plus and minus keys То есть плюс и минус показывают, насколько каждый шаг будет to двигаться. adjust the increment, and then I'm adjusting it to 0.5. То есть он поднимает до конца на полмиллиметра и потом подвигает. And then how do you jog? And so now it's But- the arrow keys. So here. up and down adjust the increment. So plus and minus Plus adjust. and minus. То Yeah. есть плюс-минус для того, чтобы поменять, насколько он двигается. То есть максимум 500 микрон, полмиллиметра, а минимум там несколько микрон. So half a millimeter is max. Yeah, that would be the max, and I usually max it out to start, То and есть он then поднимает до конца, до полмиллиметра и придвигает. I'm not holding it down. I'm just tapping it. То есть нажимает несколько раз, Для чего? и So чтобы I get- подвинуть поближе. Но не нужно туда стукать. То есть надо подвинуть, потом уменьшает шаг до 8 микрон. Do you mind if I get my head over here? So now I'll watch it get closer and closer, И как только подходит, and as I get close enough, Ты на глаз делаешь, да? I'm just looking for a little bit of material on the tip of the то diamond. есть на глаз делает, чтобы подошло только до глаз. И Right there. so right there. Yeah, И как yeah, только yeah. немножко стружки, то уже это самое. So now I'll do F10 when done. И нажимает на F10. So now you're not completely finished yet. You actually now have the opportunity to adjust the x-axis position. Теперь он может X поменять. So now it. Oh yeah. Stop. Yeah. What we will do? Что мы делаем? Мы регулируем положение резца, доводим его до этой болваночки. У нас есть движение, есть шаг. Шаг мы меняем плюс-минус. Да, это плюс-минус меняет шаг, а стрелочки меняют движение. Да, то есть. So Можно? and you can go back and forth, right? Вот there. Yeah, you should be able to press the other arrow to review. Reverse. Окей, можно, что отодвигает в какую сторону? Ну, то есть, вот эта клавиша обратно отодвигает, это придвигает. Okay, if I push here, they turn back. It should, yes. Okay. And that's a step where you have to be careful not to crash into the Yeah, ground. so at Okay. this point you have full control over what's going to happen with it. So you just got to be really careful about Здесь надо what. очень осторожно, потому что если врежется в этот самый алмаз, он просто алмаз потеряет. Уже может, so you could break the diamond. You could, yeah. То есть, Okay. если вы там на полмиллиметра в него врежетесь, то есть он сломает. Какие мы должны видеть параметры, что надо стоп пуке? Ну, то есть, если вот этот jog increment, это насколько он двигается. Это 100, да, который? Да. So what was the second step? Was 8, right? Yeah. So I use I think 0.008, so about 8 То microns. есть он Yeah. здесь, то есть он на 500 микронов пододвигает, а потом на 8 микронов уже двигает и смотрит, чтобы вот, как только стружка. Okay. А для чего это делается? Это so now you have the now you've touched it. And Yeah. then what's the next? So the next Сейчас move он would, скажет, что следующий. this would be roughly setting the X position. So if your X position has changed at all, you would then have the opportunity to adjust that Let here. me talk to Curtis Now- really quick. all right? Yeah, no problem. So I generally like to, when I'm using the x-axis, since I'm already lined up right in front of the material, I like to turn the increment down. You can even go to like 0.025. You guys with experience will get more
you'll get used to the process here, and you'll play around with your own numbers. I normally like to use 0.025 for a jogging increment for the X. And what I'm going to do here now is just make sure that it's on the center of the material. And you don't have to be perfect here. It'll dial in with the next set of calibrations. But if How will you see that it's in the center? so it's really just an eyeball. You're just estimating the tip of the diamond radius with the center of the material. Only for that? Only from the eye, and that's okay for now. Because what we'll do is we'll then run automated calibrations that then dial in. Okay. Okay. So I'm going to press F10 here. What? F10. And then I'm going to save the adjustment here. F10. Yes. Okay. It'll back Yeah, I off. think that. Well, but this is mostly for orthocare. So now I think the for next- orthocare this is not. Move we're going to do is we're going to run the Y offset, which then will probe the tip of the piece. It'll cut an amount Yeah. and then probe again to see how much it exactly cut off the material. Thanks. Yeah, I just wanted And to then make if sure I it understand. measures that it Right. overcut or undercut, it will make an adjustment to be more And then I'll accurate let them know. with how much it's going to cut off the face of the All right. material. Okay. Yeah, we're I'll here. explain I'm that. trying You'll to- see it a little better here. Translate. This is called the Y offset. Thank you. This is fully automated. The most important step. What's that? Did I miss the most important? No. We didn't get too far. Sorry, слушайте, первое, значит, я хочу понять, как называется эта операция. Это что было? Для чего мы тут So болванку пилили? what did we do right now? So we just touched the front, Yeah. and then what's The that name of process? this operation, the name of the- that Oh, process? okay. So this it was the replace tool. Replace tool. Okay, so That you was do the replace first. tool, and then the first thing you do is you basically touch and set the. The Y But what's the position. purpose? Roughly setting the X and Y positions for I the see. tool. They're not accurate positions, but they're And then close how enough. did you set the X? How did you know what the center was? Really just by eye. Just by eye? Yeah. Короче, это пока на глазок. Да, пока на глаз. Okay. Yeah. Но я вообще забыла, что нужно было делать. Вы запомнили? Я записал. Окей. So now we'll run the Y offset, and again, this is a fully automated Второй этап, да, сейчас? calibration. What it's going to do is you're going to tell it to cut 50 microns. It's going to probe and then cut and then probe again, and it's going to tell exactly how much it cut off. If it cuts 0.45, it's going to make a 5 micron adjustment to get to 50 microns. Okay. То есть он сейчас будет отрезать 50 микрон, то есть он протестирует поверхность, потом отрежет 50 микрон, потом еще раз протестирует поверхность и посмотрит, насколько он отрезал. You Как can он включил? you can tell it any amount here, usually, So you put Y and then both. and then both and then click. Here you can press enter, and then second step. It probes the center. And that will tell it how far. Yeah. So that position we set on the replace tool where it did kind of take a little bit of material off. That was the white. So now you know that the Y is. It knows the difference between the Y-axis Yeah. and the touch probe. Yeah. So I'll even show you on here. То есть сейчас он знает расстояние между там, где касается резец, и там, где вот касается вот этот touch probe. То есть он откалибровал по Y. So this is Y. Yeah. Okay. Yeah. Let me draw it up. So the Y position, what it realistically is the distance. So this is your touch probe here, and then you have a diamond here, a diamond here, and let's say here, and they could be all different distances from the YLS Pro. But what this is dialing in is the distance between here Okay. and here.
and this distance could be different for all your diamonds. То есть для каждого резца может быть расстояние между вот концом тач-проб разное. То есть вы поставили вручную привинтили, и он сейчас рассчитывает вот это, то есть измеряет вот это расстояние, чтобы потом в следующий раз ты прикоснулся и можешь сделать то, что надо. Это калибровку мы еще делаем, Да, да? калибровку сейчас по Y делаем калибровку. А сколько калибров? Y, потом у нас есть X. Два. Да. Только два. X и Y, да? So like I said, it's fully automated. It's been completed. You can even see the total change for the parameter that it adjusted. It adjusted it by 40 microns from what we originally set it in the last calibration that we ran. То есть он сейчас, то, что мы вручную померили, он на 40 микрон подправил, и сейчас у нас подправлено на 40. So we've done the replace tool, the Y offset. Now we're going to do the automated sphericity. Now the automated sphericity is going to dial in the X position for that tool. То есть сейчас мы автоматически прокалибруем sphericity, то есть насколько сферичность, и это выставит по X координате. So I'll just get right into it. They call it the 3-ring calibration, and you'll see why in a second. Это называется 3 кольца калибрации. То есть он сейчас измеряет расстояние между вот этими тремя кольцами. So now it measures 15 microns of error. Измерил и померил 15 микрон, правильно? So now in the end, you can see your total change, and then you can also see the last change of the last operation, or the last adjustment would be right here, Okay, within what 1 micron. what we should perceive? This is normal, this is not normal. So normally off of a replace tool calibration, because you eyeballed those positions, there is going to be a bit of an adjustment. So you might see anywhere from like 100 microns to 3 microns. And if you rerun the same calibration, it will all be zero? Yeah, it shouldn't even, so if we reran this same calibration again, it won't repeat. It'll just cut the rings, and because it's already on center with that tool, it'll just So back it right repeated off. automatically? Yeah. То есть если сейчас перекалибровать, по идее он не должен даже повторить, он просто пройдет, померит первый раз, скажет, что все нормально и останется. Ну а то что за ссылка вот эти вот? Ну, То есть потому это что он он- насколько, это его насколько коррекция. он прокорректировал. Насколько вы его там поставили дальше или ближе. Все, он запомнил, вот этот резец у меня стоит настолько-то подальше, вот этот резец настолько-то поближе. И он, когда уже будет работать, он будет учитывать эту поправку. Ну, я так правильно понимаю? If you see a number like this, you know you're within a micron of accuracy on your last adjustment. So this is a good sign here. Now you can trust this calibration to set that X position. So now you can go and press no, and then move on. So we've done, again, replace tool, Y offset, automated sphericity. So we've done our Y, our X, and now we just need to do our height. So this is an automated height calibration. Кто сказал? Сейчас по высоте сейчас будем... Третья ось. Третью ось. То есть X, Y и высота. Now I'd like to explain this one. So what it's doing exactly is it's cutting 3 scribe marks, kind of like the 3-ring. So you have your lens right here. On one side, it'll cut 2 marks like this. The piece will then flip, and it'll cut over here, but it might line up like that. And now it'll measure the height here, and the height here,
and calculate the height error from measuring those 3 troughs. And I'll show you. То есть он сейчас вырежет 3 такие выемки, и потом, то есть 2 выемки вырежет, потом повернет и вырежет. So how does it turn? So it cuts the first 2 marks. They call it the outer and Oh, then and the then inner. it turns the other way and then It moves the flips, потом moves- поворачивает еще вот эту третью. И в зависимости от того, насколько, то есть у нас повернули мы на 180 градусов, и если у нас они все по линии стоят, то значит этот резец тоже по линии нормально стоит. А если они вот так вот расположены, то значит резец не по вертикали неправильно стоит. То есть надо его подвинуть либо наверх, либо вниз. То есть сейчас мы это сделаем. So now That's we're- pretty smart. Yeah, no, it's a decent calibration because now it's running a check because we use something called an HMG, a height measurement gauge. Now this gauge will go inside the collet when we go to actually adjust the part. But every time you run, Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. every time you run the automated calibration, the height is gonna sense revision off. So I measured 2.71 microns of height error. Now it's asking me to insert HMG into collet with the servo arm up, and that is what this is here. So this is our height measurement gauge. То есть вот сейчас это надо поставить в этот самый. So now this arrow, I need that arrow facing directly up. Height measurement gauge, то есть меритель высоты. So Where once does the arrow go? the arrow should be pointing directly up. Okay. Yeah. So, but it's okay. So, okay. Yeah, and if it's a little bit off, it'll read the face here with the probe. So now it's going to give us a scale of how much air we have, and this is where you'll go and then make an adjustment to. И здесь подкручиваете, пока до зеленого не I'll дойдет. even use. Oh, could you show us? This is not just easier to use an Allen key. Yeah, this is very yeah. convenient. Now bring it that direction. Sorry. Could you do the same and I will see the. Oh yeah. So where it started, it was about 2.7. I'm a little over that now. So now this is how the graph will show. And now what you do from there is you just bring it in the direction it needs to go, whether it be positive or negative. We have to go negative in this scenario. So what I'll do is I'll go further. This is habit for me is to always bring it when you Должны каждый резец, да, так I сказать. like to go up with the screw after Но это только когда loosening it, just to give it a little bit of tension, and I always go in the upward direction. каждый день перед тем, как включать, начинать точить линзы, надо вот эту калибровку провести. То есть надо So весы you do вытаскивать, all да? of- Но не вытаскивать, просто Нет, вот пройти калибровку вот по So этой. you do all of them. Икс, So Y высота, typically, да? if you don't change the diamond, you should be able to get away with the Y offset, the auto sphericity, and the auto height, and that's it. Да, то есть And- это and that- Y, вот эти 3 последних, которые мы сделали. Y, Autosphericity и the Z offset. Высота. Yeah, yeah. So now what I'm going to do here, now I'm on 0. It is F10 when done. I'm going to press F10. The machine should park itself. I'll remove the HMG. And then I'm going to select no, and then cycle start. And that is complete for the
the calibration. Я не знаю, то есть они у вас будут заканчиваться. So now just to verify whether my height was accurate with the auto height calibration, there's a manual version of that calibration just beneath it. What this is going to do is it's going to cut a scribe. То есть этот тест, чтобы проверить, то, что вы откалибровали, работает, то есть правильно откалибровано или нет. It's going to cut a scribe across center like that. And now if you have a height error, it's going to show up like this or this, depending on what your height error is. So if you're too high, your scribe is going to be above a dot or a pip in the center of the material. Да, то есть он сейчас просто протянет полоску, вот тот самый царапину сделает, и здесь то есть the pit, it makes the pit. Yeah. То есть он сделает здесь такую немножко выемку и проведет царапину. И в зависимости от того, правильно откалибровано или нет, то есть царапина будет либо сверху, либо борозда, либо сверху, либо снизу, но нам нужно, чтобы посередине через выемку прошла. In the end, it should just look like that. Да, то есть No dot at all. не должно быть видно вот этой точки. Гарри, вот эти болванки, знаешь, нам нужно будет закупить много, да? 30 штук, значит, если Думаю, да, каждый день. сколько-то штук. So how many those PMMA, how long do they last? Like, They last a bit. So I mean, I want to say I calibrated the whole lathe off of this one PMMA. and then those are something like you just buy from McMaster? Yeah, or- so we have it here. I'm not sure who our vendor is, but Okay. we typically have customers buy them through us. Oh, okay, Because so we if can it's buy hard to them. find, Okay. yeah. Okay, so то есть они можно через них купить, ну, то есть вам нужно, наверное, будет заказать, чтобы они со станком пришли. So how many would you recommend for like a year? Like 100. I would start Ну, off 100 with like штук 100. можно. Yeah. Это, мы в день используем каждый день. Использовали, проверили, выбрасывали. How many times Нет, do you, почему how many выбрасывали? days would Мы one? говорит, ставим рядом. So that will be maybe a week's worth. You can Может, make на that last неделю for a одну. week. На неделю хватит. Now another thing is I've seen customers have really long PMMA, so they'll have this one about 2-3 inches. Yeah, I don't like that. It sticks out a lot, but that'll last like Ну, по months. логике вещей, мы же его уже использовали, поцарапали, как мы его можем повторно поменять? Но они потом его Да, не, они срезают. потом А, мы можем срезать Да, можно, он да? после Он же каждой сначала операции срезает. он срезает немножко, то есть она уменьшается. Все, хорошо. So I'm going to run the height test, and this is going to scribe right across center. It comes up with one prompt here. It says the amount to remove is typically you want to cut 50 microns. And every time it would catch probe, find what Yeah, it is. yeah. Normally, and you can see here that this is what I was trying to explain to you guys before. So we have a sensing on our spindle. So if the collet was in, or the HMG was in here, it could be potentially really dangerous, because if you left the HMG in here while it's about to actually cut, this could start spinning at 60,000 То RPM. есть это So очень важно, да, чтобы вот с этой штукой там ничего не крутилось. То есть вот как только померили, достаете эту штуку, потому что если это начнет крутиться, то есть она улетит куда-то и все там становится. So it could break the spindle and it could hurt someone. it could break, yeah, it could hurt, yeah, it could be bad. So we have a program or a prompt in here that senses for the HMG. If it senses the HMG, it's going to give you this right here. Remove HMG from collet, and То it's есть your plug. он чувствует, там она стоит или нет, и если она стоит, то нужно ее достать. Но он Чтобы говорит, ошибки он не было. говорит это. Да, да, он говорит, достанет. Now, sometimes it does sense the HMG when it's not actually in there, so you'll just have to run it again just to try and get through that. Yeah. Это Гарри выходит, мы сейчас проверили только один резец, да? Да. Алмазный резец один проверили. 3 параметра: X, Y и высота. И мы сейчас проверили линию, да?
Я не вижу там. Я вообще ничего не вижу. Yeah, so at this point, what I'm going to do is I'm going to take the piece out, put the HMG in the collet. Короче, кто увидел полосочку или нет? It does a little bit of a bob, but it's really почему just мы это sensing the разве weight of the collet поставили? and then it's correcting itself. But then how do you know? So now I'll show you guys. I'll try and set it up under the... Oh, so you're doing the microscope? Yeah, so I'll take it over to the radioscope. Yeah, nice. And we have a little bit of a height area here, so we'll have to adjust. Let me orient it. So you're using the radioscope as a microscope? Pretty much, yeah. Это радиоскоп, да? Да, но он его использует как микроскоп. Сейчас покажет, что... So now, if it's a left-handed tool, the scribe will be coming from the left side of the piece. If it's a right-handed tool, it'll be coming from the right. То есть если левосторонний, то с левой стороны. Если правосторонний, то вот этот бороздка Ну, слева left вижу. from the left, right from the right. Yes. Гай, вот точка и слева, да, Да. борозда? Это левая, значит, да, у нас? So now, is the dot above or below? То есть если точка сверху, то есть надо посмотреть, точка сверху или снизу. Точка посередине стоит, и слева Ну, борозда. она Сверху почти- борозды или Ну, снизу? она почти по ней. Можно? Да, конечно. Oh, so yeah, it's slightly below, yeah? So now that means we'll have to bring the height just a little bit down. So about 2 microns, I То would есть say. нужно будет спустить немножко. Сейчас, на 2 сейчас. So, but how do you know it's 2 microns? This is through my experience calibrating, Okay. yeah. How big is the dot? So on this one, since I'm so used to using this radioscope and I've had my eyes on, you know, obviously this calibration for a while, I know off the top of my head that's about somewhere from 4 to 0 microns of an adjustment. So I'll go off that, and I'll typically, I won't measure it. I'll just go ahead and estimate what the offset is, and then I don't mind if I have to run it a second time just to. То есть он сейчас поменяет на 2 микрона. So you're going to offset by 2 microns. I will offset, yeah. То есть он поменяет на 2 микрона, а потом еще раз проверит. А когда он поменял? поменял? Не То есть видел. он сейчас будет менять. А, Это та же самая процедура. So now- so the dot was below. Yeah. So we're gonna bring it. We want to bring the scribe line lower to that dot. Are we moving the tool up or? We're going to come down with the tool. Okay, So то we'll- есть если точка снизу, то мы двигаем вниз тоже. И вот то, что вы увидели, приблизительно 2 микрона. То есть это уже нужно будет поэкспериментировать, чтобы тот, кто налаживал... 2 чтобы он микрона, вот эти вот две, ну, много тут получается, да? Да. Окей. То есть все какие-то And then you're gonna изменения test again with the... Yeah, so I'm gonna pull the HMG out, put the piece back in, and then run the test over again and just double check to make sure I'm. So you'll see here. So when we were running, do you have air coming out of here? There shouldn't. There shouldn't be. It might be coming from the collet. Yeah, nothing from the blow off tube. Yeah, because when we were running, when I came, this thing was just like Really? blasting Was air. it? Yeah. This one specifically? No, these ones. Oh, It was okay. just loud. Like that was the source of Oh, really? the noise. I Yeah. don't know. It was set up to just blast a ton of air. So you can adjust. yeah. Obviously these. So, but down, you don't. So you don't need to have No. the blasting. No, those should be set to like a very fine spray, like really Okay. soft. Yeah, Um, because it was just. You yeah. know, that was the sound. And then another thing is depending on the material that you guys are using, it might be a little harder
to get the material off, so you might need to turn up the adjustment То there. есть вот здесь регулируется, насколько воздух вот из этих труб, как выходит воздух. Вот он здесь регулируется, и то есть он сделан для того, чтобы убирать стружку. Вот он, А как его ощущать? чуть-чуть, да, вот он чуть-чуть ощущается сейчас. А нам как синее, слабее делать? Его крутить надо, да? Да, вот здесь можно покрутить, сделать сильнее, слабее. Он не крутится. So this is how you adjust. Где болты надо будет? You can break through it. I think it's А? Oh, yeah. So it's yeah. Вот это once you get that, there's- его крутим, да? yeah. Не, вот этот открутили, а потом вот так вот регулируем. сейчас уже можно. Okay. Yes, ours was just going nuts. Was it? Yeah, it It, was like- it must have been maxed out or something. Yeah. Оттуда не чувствуется. Это чтобы алмазные весы как бы числил, да? вот это? Да, чтобы стружка. Продувал. Air coming from the collar. Yeah. А отсюда я не чувствую. Ну-ка сейчас вот, Гульнар Владимировна, на всю катушку открыл. А всю катушку? Yeah, Нет? it's just Ну, Yeah, I'll такой check очень слабенький. Окей, смотри. okay. Yeah, let's look at this. Мы нарисовали точечку, полосочку и совпала она или нет. All right, so that's perfect right there. Perfect. That's how it should look in the end when you're complete. Нет, так не получится. You'll see some debris there too. Oh, okay. So you don't see anything? Yeah, oh no, so no, the- I do see it. Okay, yes. There should be a scribe, but no dot above or below. So the scribe, but no, то есть, okay, то есть там ничего не должно быть видно. Может, и нет. So that's just perfect scribe, no dot. That's when you know you've manually set the height to be perfect. Yeah. То есть ничего, то есть только должна быть линия, а точки не видно. Потому что Или- точка совмещена точно с линией. И линию не видно тоже. что-то не Но заметил. линия там видна. Слушайте. Она вот так под углом. Я ее подвинула под углом. Так, линия видна. Линию я вижу. Я не вижу ни одной точки. Yeah, no, that's good. We have another radioscope over here too. It might be a little better. Интересно. Микроскоп у нас есть, он не сказали. А, вот она линия, все. Все, окей. Perfect. Now, we're happy with this calibration, so we'll move on in this scenario. Now, what I did notice is that we ran the automated height calibration. It asked us to come down 2 microns, but then we found that we still had a bit of a height error. So Yeah. now that I've manually set the height perfect the way I need it, I'm gonna unhide a calibration that will zero the height error out in the software. So I'm gonna press F2 to unhide. Let me just briefly go over this sub menu really quick. So this is called the edit menu. The edit menu is going to be a list of calibrations that it's going to be the entire list of calibrations that are on this machine. Some of these calibrations are not shown because they may be options or they might Those are not. the calibration that you can eventually run. Exactly. То есть это все возможные калибрации, которые можно провести. One of those being the AHC, repeatability and accuracy calibration. What this is the automated height calibration, repeatability and accuracy. I'm gonna run this, but I'm only running it for the accuracy portion of this calibration, not the repeatability. So I'll run the A. To perform the accuracy calibration, the tool height must already have been calibrated manually and verified to have 0 tool height error, which we have done via the То есть, если radioscope. после того, как проверили, посмотрели, что там ошибки нет, что вот это бороздка с выемкой совмещаются, то можно вот это провести, вот эту калибрацию. So I'll go ahead. Automated tool height, what is it? Repeatability and accuracy. Repeatability and accuracy.
what does it do now? So it's going to do the same thing the auto height does. It's going to make 2 marks and then spin the piece and make another mark. It's going to measure the height error. It's going to tell me what that height error is, and then I'm going to say 0 that height error out. Oh, I see. So it basically calibrates your calibration. Yeah. And then hopefully next time you use this calibration, It should be spot on. how spot on is it going to be? It should be within, so if, from what we saw there, it looked like there was no height error whatsoever, probably within a micron of height error. So there should be that level of accuracy. So now it's saying that it measured 1.77 microns of height accuracy. We did not see that when we looked at it there, so we're going to say yes to 0 that height error out. То есть мы теперь обнулили ту ошибку, которая была вот в этой штуке. Теперь у нас этой ошибки не должно быть, по идее. И что, мы должны еще раз повторить этот тест? And are we going to do the scratch test again? Yeah. Well, actually, we're good. So we're good. We're completely calibrated all the way through. at this Сейчас point. уже все прокалибровано. Yeah. The only thing we're going to do next with this tool is we're going to run the cut cylinder program, which is going to cut on the outer diameter of the piece. So it's going to cut something. I don't have one here, but I'll show you guys. Цилиндр вторичности. So no, не вторичность, просто цилиндр, то есть он там такое, это самое, сейчас видите. То есть он ступеньку там вытащил. And So what's the purpose of cutting the cylinder? So the cut cylinder will be, if you're cutting a shoulder on a design, or if you're cutting on the very outside diameter of the piece, that would be the only. No, but purpose. what's the purpose of doing it here? So this will dial that in per tool. So you're going to have to do that on any tool that actually cuts on the diameter. You'll have to do it on tool 1 and tool 2. Oh, I see. So we're basically finding the side of the. Yeah. It actually calculates off of the X tool position. So it already knows where the center of the diamond is. Okay. The So center of the basically piece. the Yeah. radius of the diamond. is Exactly. the- Yeah. То есть он сейчас выяснит, вот если мы режем вот этой стороной алмаза, то насколько эта сторона отходит от центра алмаза. То есть он вот это калибрует, вот это. So we can probably draw it into the Yeah, yeah. So, let me clear this off here. So you have the spindle here with the blue cap. Now you're gonna have the piece come in here. Now what this program is gonna do, chunk out of the diameter here. So it's gonna come in and cut that out. Now really what you wanna do is we're trying to find where the X to cut cylinder is going to be the distance from here to the outside of the piece. То есть осевую ошибку, да? Да, по X. So I'm going to come here, and let me just show you how to get here first. I jump ahead because I'm so used to doing this. But what I'm going to do is I'm going to use the calibration program parameters for this. There's a few different options or versions of this specific calibration. If I'm to press F7 while highlighted on cut cylinder, I then get a set of parameters specific to this calibration. Я не поняла, в каком смысле. The one parameter I'm concerned with right now is the automated measurement, how the cut cylinder is actually going to be measured.
There's a few different ways of running this calibration. Yes, calibrate, or no. I'll show you what calibrate does first. То есть он сейчас будет калибровать. So now I just make sure that I have a blank piece that's been faced off inside the collet. I'm gonna press F10 while highlighted with calibrate. То есть нужно убедиться, что там передняя поверхность выточена. And then I'm gonna cut the flat just because there is Сейчас еще раз выточим. markings on the face. So it's going to ask if I want to cut a flat again. That's because if it didn't take off everything it needed to, you might want to run that over again. You want to make sure the face of the piece is a nice clean surface. So I'm going to say no. Cycle start. Now it's just going to measure based on the probe reading. And it's going to tell me exactly what it measured. 12.6367. What I'm going to do, you can be more accurate than I am right now and use a micrometer. I'm just going to use a set of calipers. So right now, .7. So that's a little bit off there. So what I'll do here, 12.7, and then I'll run that over again. And it's just going to measure this time. .7. So now that it's measuring what is actually the reality, I'm going to escape, cycle start. I'm going to go back into the calibration program parameters and then switch that to no. So now what this is going to do is you're going to tell it what diameter to cut. So we're at a 12.7. I'm going to tell it to cut a 12.6 or a 12.65. You explain. То есть сейчас он говорит, что нужно сточить немножко, то есть на скобку. Значит, смотри, мы померили микрометром. Мы померили, Не потом совпало. не Мы со- мы поправили. забили то, что туда. Потом померили, еще раз Совпало. Теперь мы отменяем, говорим, что no, don't calibrate. Почему? И теперь, то есть следующий этап мы говорим, давайте отрежем столько, сколько нужно. Okay. So what I'll do is I'll go ahead and run this. Now it's actually going to cut the diameter. So 12.65. То есть 7 сотых, 5 сотых он хочет отрезать? 5, да. 5 десятых. 5 сотых. 5 сотых. Now it's gonna measure. Yeah, so now here is where you take the piece out. You just want to make sure it measures 12.65. So it's measuring 12.64. So I'm going to say, do you want to adjust diameter? Yes. 12.64. Again, this would be more accurate with a micrometer. Yeah. And then I'll try that again. So instead of repeating this over, I'll show you the third version of this calibration. So it should be pretty dialed in at this point. The cut cylinder should be. So I'm going to switch it to automated measurement. And now what this version of the calibration is going to do is it's going to measure the face here. It's going to take what it measured and then come up with a target measurement and then try and get to that target measurement. So it's going to be easier for me to just run, and I'll show you exactly what it's doing when. So it goes in, То есть он сейчас it идет, measures the измеряет. face. So now it essentially knows what or how big that piece is.
12.59, it's going to now measure that. And it didn't make it, so now I made an adjustment. So now the new party diameter is 12.56. 12.56. So I just want to take this piece out now and make sure that it measures 12.56. Nope. Yeah, so it's not measuring 12.56. Let me get the micrometer. These might be a little too beat up. А вы купили никому? Точно нет? А у вас может быть с Ларсеном придет. Да? Да. Ну, там то есть для толщины точно. Там просто- Толщинометр, да, это понятно, там другая штука толщина. All right, so it's clearly measuring 12.50. So there's a little bit of an adjustment here that it needs to make. Okay. I'm gonna go back to this calibration here and set it to no, and then double check that again. So it measured 12.50. Я что-то известно. У нас 45 забыл, да? So now we'll measure the part. Now it should be 12.45. It should. Очень много убрал, да? Ну, там 55 было, 45. 45. Да. Ну, сначала было 55. All right, 12.38. So clearly there's something going on here. It could be that we have an incorrect radius on that diamond. Maybe we've called out for an incorrect radius, but it should essentially be measuring 12.45. Let me make an adjustment. Неправильно радиус алмаза. 12.381. Он постоянно под. So when this happens and you just keep getting the wrong. Adjustment. I'll have to maybe swap out the diamond to you could there's ways you can go about it. You need to find out what the correct radius of the diamond is. It could be that the radius that you inputted into the replace tool calibration is incorrect and doesn't match what's actually on the tool radius. Or the diamond is worn off. Or the diamond could be worn. So it could be one of those scenarios. Let's just try this. If it's again. worn, would you see that, or would it like the diamond is gone? There haven't before yet, you. so there hasn't been any evidence of there being tool wear on tool one. It looks like the diamond's Oh, so okay it's based just on the wrong- yeah. So do you want to cut another part? Yes. Let's Сейчас мы будем менять. do 4-2. Нет, менять радиус. Скорее всего, радиус неправильно. Второго лица. Ну, вот этого, который мы режем. Ну, вроде мы правильно били, как на коробочке. Oh no, it didn't cut it. 4.3. So we need to go 12 point. Почему что сделал? Ну, повторно пилим. Я не знаю. So what are we doing right now? So I'm just trying to adjust the diameter or the because I'm getting an incorrect diameter. here. Он хочет получить обратным путем радиус Oh, I see. резца. So, but what's the point? You keep getting the. I keep getting an incorrect measurement. I just want to make sure that that on the next one because it happened what twice now. Yeah. This one. 2 or 3 times already. Он проверяет. Да, то есть уже третий раз он неправильно. То есть у него
неправильно измеряется, кто хочет понять, почему. It's not even cutting it. 12.35. It's just like very tiny. Yeah, it didn't cut anything off. I might have to swap the diamond off the tool post. We're gonna move on for the sake of moving on this scenario. I'll have to make a note of that. It could be that there's a incorrect radius on the diamond. But now what I want to do is I want to have you guys get a little bit more hands-on. Is that where Yeah, that's perfect. yeah? То есть сейчас ваша очередь поработать. Да? Ну да, то есть, Прям моя? ну то есть ваша. Давайте вы, потом я. Кто хочет. Я хочу. Так, So we'll start давайте off сначала, с самого начала. with tool post 2, and we'll run a replace tool. Господи, я когда первый раз садила за руль, мне не было так страшно. Так, ставим другой. Yeah, so this is the case for the diamond, and I'll press both at the same time. Perfect. So now you'll put your initials in, and that helps people track who took a diamond off or who installed the diamond. Oh, just the two initials. Okay. Yeah. Perfect. Enter. Enter. So now this is the old tool, but it's also the same tool that was on there, so just verify that the information is correct. Окей. Perfect. Enter. So we'll just keep that same diamond on there, so that's fine as the new tool as well. Yes, 0.49. yes, the same. Yeah. And so now this is depending on, This is right. it's a left hand. This is left. Yeah. А туда смотрим, left. This Left, left. this left. Yeah. 0. Yes, 0. Yeah. Enter. Yeah, then enter. And then most of the time, this will be no. No. No is 0. Okay. And so, Yes. yes, reset the tool count. And then now, yes, yeah. So now this is your opportunity to remove the old diamond and install the new diamond. You've already Install. removed the old on. Now we'll put the new on, which is the same diamond. Okay. Perfect. Господи. Я своим моновижем сейчас никуда не попаду там. Господи. Как это делаете? Perfect. So now you want to press cycle start. So just as before, you are going to jog the y-axis forward to take just a little bit of material off the face of the Вот piece. сейчас этот вот момент надо двигать, но осторожно, чтобы туда не... Двигать что? Вот это двигать. Так, я боюсь. Так, значит, у нас 1 Сейчас миллиметр. стоит, сейчас стоит 100 Safety микрон. glass. Окей. Oh, this is the scary part. Yeah, just because you're really close. Okay. The step is
So No, just it's side to to side. reiterate, the plus and minus, those will change the increment that you move at. Now, the forward and backward, this should jog or move Okay, those. we need to change a step or it's okay? Do you want to do it 100 micron? I would try with 100 Давайте just to 100 get a микронов feel. сделаем, чтобы вы почувствовали, Yeah. что происходит. А это 100 микронов? Да, да, 100 микронов. То есть идем? Да. Видите, вот он двигается. То есть, когда он подойдет близко, тогда надо будет поменять на минус до 8 микронов. Можно я подойду посмотрю? Я могу? Can I change the You step? can, yes. Okay. Yeah. Вот так. Давайте пока 200 сделаем. Он двигается? Да, Не приближайтесь, вы можете приближайтесь. почаще. Не, А, не, вот это. А, туда. Да, да, да. Я вижу, что он не двигается. Так, приближаемся. Можно я сделаю шаг меньше? Так, 200 вышло микрон. Сейчас еще меньше сделаю. Я вот здесь уже меньше сделал. How far is it now? I can't see. You're pretty close. Yeah, то сейчас уже What надо. increment? So it's 25 right Okay, now. that's perfect. So what's the, at what increment do you want to approach it? Окей. So when I get this close, I change it to about 0.008. Yeah, And then I yeah. rapidly tap on the... А сейчас можно быстро-быстро нажимать, пока стружка не пойдет. Можно быстрее It нажимать. takes a bit, yeah. Это как парковаться в первый раз. With practice you get quicker with this. You're getting there. It's getting close. Он пошел. Да? Ну, еще чуть-чуть. Right there. Yeah, все. Да? Right there. Вы That's увидели? just enough. Yeah, That, yeah. yeah. Сушка пошла. Окей. Так, что теперь? And then now, what do you press now? So now you'll press F10. F10. F10? А где написано, что я должна нажать? Oh, sorry. It's in the А, Press yes, I F10. see. Окей. F10? Господи, где оно? So now it's not the calibration is not complete. So now what it's asking you to do is move the x-axis so that it's center. The center of the diamond is on the center of the spindle. Yes. Now what I will say is it's been previously calibrated and it should already be on center. So То есть он уже там. Надо you can- на глаз центр подобрать. А что мы теперь будем, чем это делать? Ну, то есть уже видно, то есть на глаз просто. И вот, so which ones do you press, the up and down button? yeah. То есть наверх-вниз. So I think I want to say Стрелочками? it's still the same button. А, нет, право-лево, и мы подбираем, чтобы, Ну, стрелочками? да. То есть я вообще не вижу, что я Да. То делаю. есть, ну, он уже там. Мне кажется, It is center. я бы подняла, может быть, вверх. Нет, я думаю, что это центр. If you're happy with it, just F10. То есть That можно should be good enough. наверх. Even if you're a little bit off here, you'll end up refining this in the next couple calibrations. Yeah. Окей, next step. So F10 when you complete it. Sorry, it's not very clear that that is the next step, but. And now, yes, save the adjustment. And you can see that we made an adjustment to the Y, and then no adjustment to the X. Окей. So now escape out of this run screen. And now you can go right into the Y offset. Now remember the Y offset is fully automated. Enter. Yes. Let's just exactly put it down here. And now cycle start. 50 microns is always a safe amount to remove from the material. А то здесь можно просто entry начать. Enter.
And Он then спрашивал One 50 more микронов, time. и еще Cycle Start это 2 кнопки. have a good night. You can see you didn't really take off a whole lot of material with the Y, so it's taking off a very small amount. All right. So yeah, now you are good. So now you can escape out of this calibration. It would be the autosphericity calibration for the next one. Cycle start. Cycle start again. So now this is another automated, so it'll repeat. How long time calibration one? How many times? How long? How long time? Сколько времени длится, чтобы калибровать один ингредиент? How long is like usually when you just calibrate one? Oh, all right, yeah. So about one tool, 15 minutes, 15 минут на один. Ого. and it'll be Y offset, auto sphericity, auto height, and that's it. Хорошо. То есть это вот три, это самое, which one, Y offset, потом autosphericity и auto height. Auto height, yeah. Typically, that's what you'll have the the operator doing, but it's good for you to know the other calibrations, like the height test that isn't auto, so that you can check. Okay, So now we're good with, because a good sign is that the last adjustment that it made was less than 1 micron. So it was less than 0.001. That means we're complete. The total change down here was 127 microns. So clearly there was a little bit of an adjustment, but we can move on to the auto height now. So you press no. Cycle start. Now escape from this run screen. Escape. And now go down to the next calibration, which is the auto height. And now you can cycle start for this one too. Okay, so there's a little bit of a height error. So now what it's asking you to do, yeah, so there was an 8.19 or 8.92.
height error. So now we need to put the HMG inside the collet with the arm straight up. Окей. Вот видишь. So first thing you're gonna hold this button and then remove the part from the collet. Perfect. Nice. So now cycle start. Калибруем высоту, да, сейчас? Гарри? Да, сейчас будем высоту. So now you'll bring the scale down to 0. Oh, sorry. You could even sometimes it's easy just to do it with the. Можно пальцем. Окей. То есть там полоску нужно... Так, я должна еще на что-то нажать? Нет? No, you don't need to press it. Yeah, it's a manual height adjustment from here. And now supposedly your height adjustment thing should be calibrated enough to It should be. get it Yeah. right. Wow. All right, perfect. Окей. So now F10 when done. The HMG from the collet and then put the piece back in. So that's why it could go wrong if Yeah. it doesn't sense it. I have personally seen it myself. It's not a. Какой стороной? Which side? Is it? Probably that side right there. So it's gonna clean up the. It will. So now, let's say no for this test specifically, and let's go to the height test. So it might not be shown. So we'll press no here. Cycle start. Escape. Run the height test. So this is that manual height test that we were running before. And now cycle start. Enter. Yeah, you can put enter here. And then cycle start. It thinks there's an HMG, there isn't an HMG, so. Давай, вскрывай. So take the piece and then, so call it and then take this piece out. Окей. Почему повторно переставляем? Not necessarily, but it is good practice just in case. So now what you'll do is you'll take that piece there and then check Just underneath the adjust it. radioscope, and you're just looking to see if there's a dot above or below the scribe. Сейчас? No, I think. Yeah. Is that the right side? I think that's the right one. If it's not, we'll do it. Так, его надо включить, он включен. Сейчас мы должны увидеть точечку и линию, да? Или просто линию. Если точечки нет, то значит все хорошо. Так, подождите, я... все, я поняла, как идет. Так. А что мне нужно навести, чтобы фокус был? Вот I can... this. Oh, is it a little bit out of focus? Yes.
короче, ничего не вижу. You want me to set it up? I see. You have the right focus. Yeah, so now Мне просто расстояние между центром и другой, я смотрю одним глазом. Я не могу двумя смотреть. so yeah, there it is right there. And it does look like there's a little bit of a dot. Yes. About 1 I micron. see. Yeah. I focus on the... The scribe. Yes. Yeah. Sorry. It definitely takes. Вот так соединена So, линия. so if you're off by 1 micron, how does it Um, translate to lens? So now the auto height calibration, this is when you would go in and then adjust the auto height calibration. Now, it could be the size of the radius of the diamond because the troughs that it's making have to be a perfect size for the tip of the probe to get inside and actually measure the trough. If the radius of the diamond is too small and it's not making a deep enough trough, you're going to get an inaccurate measurement. So it really does depend on that as well. Гарри, вот если мы еще раз можно, если мы вот линию увидели, это что означает? Вот ровная линия. Ровная линия, значит все хорошо, значит Но, ничего не нужно. значит, ничего, но у нас точка чуть правее. So the line is, the dot is off, so what do we do now? So now we'll adjust here. Okay, сейчас будем поправлять. Can I see Yeah. how the- Можно я потому что занимаю вот этот стиль. Okay, if we see like this, Yeah. what we should to do? So this is, let me get the, Вот тут. where the marker go. So the dot is slightly below. Right? Yeah, So, yes. So that's Because one mark. I need Yeah. to make a picture what I have to change. Okay. And now let me, I'll draw another one just to define that right there. So you can see. So dot in the center. Let's just say it was a 1 micron adjustment. This could be any adjustment, but if so, if this dot was a lot larger, this could be 0.100 millimeters. Now, if the dot is above, then you're gonna go up with the height. Now keep in mind, this is only with left-handed. You're gonna see with the right hand, it's coming from that way. And it's going to be a dot above or below. Yes. Okay, the line should be of the left hand, and if we will see above, what we should do? Now you would bring the height up. Yes, I see. Yeah. Okay. The goal is to get rid of the dot in the center. So we should do. So one thing I just want to say, the HMG, this might read, but it's a little bit like that. So make a small adjustment to the HMG. Perfect. There you go. Okay. So now cycle start. So now you want to bring down. Yes, we saw down, so we moved down. I would say about a micron, 1 micron. Okay. Oh, yeah, that's the next. И насколько на один микрон? And I like to go a little further. So what I do is my target would be 1, right? But I want to come further than 1 and then get rid of all the backlash on the screw. Do you guys know what I mean by the backlash? So if And then when you go up, you you would do release
in the other direction. Oh, okay. Yeah, and then come up. You really don't, the whole goal here is to release the tension and then put a small amount of tension on the screw and not too much to where it'll drift over time. If you have, 1.1 micron now, is that Yeah. okay? in this scenario, I'd probably just leave it because we're already pretty close. Okay. Yeah. Это So мы I еще just, на глаз, да, определяем опять же. Да. so now remove the collet or remove the HMG. You want it? So now we'll just repeat the test just to see where we landed with that adjustment. Yes or no? Yes. Yes. Right, Roberto? So now what we'll do is we'll check the piece under the radioscope. And because it was such a small adjustment, I wouldn't worry about putting the HMG in. I'll just take that piece out А он еще будет and then еще? check it. HMG. And then what you can do to just kind of cancel out this calibration is just press escape on it. Just get, Escape? yeah. Okay. And then press escape again. No. Oh, so in this scenario, just for your information, you don't have to press no, you can keep pressing escape. And then escape again. And that'll get you completely out of the calibration. So now we are complete with this tool. Another calibration that we can run is the sphericity calibration. Now this is already dialed in because we've already run the auto sphericity. But what this is going to do is it's going to cut a radius of 8. And you can choose either a convex or a concave. We'll cut a convex. Не успеваю. Он Yeah. щас- то есть вот это последний sphericity calibration, он будет, он сейчас вытащит base curve. И and then we can look at the radius curve. Perfect. Perfect. So now press enter. Cycle start. So now you this is where you would input your target radius. We're going to put in 8. 8 миллиметров. Ну, то есть он уже 8 стоит. You could just press enter. So now concave, I believe, would be the base curve. Concave, то есть 20. Concave? Да. Concave, то есть это вот так. Ну, concave. What do you usually check? Yeah, I think with the With the radioscope, yeah. I typically cut a convex at 8 and then check that. And then you check it with radioscope? With the radioscope. Okay. We actually had a Rotlex. I think you were the last time you were here, It wasn't working. the Rotlex wasn't working. But we got it working and then somebody took the heck apart. So we're going to have to Okay. stay with the radioscope. Okay, So then concave, let's do concave. Yeah, Okay. perfect. Can you do convex with the radioscope as well? Or does You it- can, yeah. You can? Okay. Yeah. Yeah, okay, I guess so. okay. Yes, amount to remove. And then, so now this is an important piece right here. If you already had the curve cut on this piece, you would say yes, because what it's going to do is it's going to cut the initial curve on tool 1, which is tool 1 up here, and then finish on tool 2. But since this is a brand new blank, you're going to say, no, I want to cut the whole thing. No, Does that make sense? no. Yeah, so no to cut a whole new sphere. А что не так с ротиксом? Сейчас мы что делаем? Ой, сейчас вытачиваем. That was the Nature Brown, right? Yeah.
работает Максим, дизайн. такой дизайн, просто All right, so now you'll take the piece out, bring it over the radioscope, and then measure. вау. Yeah, nice clean Yes. surface. Sometimes this one works a little. So this is I think a 4 times magnification. This is 10. 10. Okay. Так, а это как вниз, да? Окей. We're gonna have to lock it on the part here. Окей. And Как what I мы сейчас should просто see? Срезали и все протурили, да? Да, срезали, сейчас. чё, Без куда это, дизайна, без смотрите, ничего. ну, А вот сюда, то есть можно, например, обнулить. А, И- надо обновить. А и вы это- выключили. А, я выключил, окей. Вот, origin. Всё. А почему такая маленькая зона видна? А что-то он не обнуляет. Может, Окей, ну ладно, 1.07. Ну да, то есть у нас будет, наверное, тогда в эту сторону, наверное, в другую. Вот. Там 9.07 написано? Нет, что-то не так. 5.37. Сколько вы говорили? 8, да? 8. 1.07, 5.37, что-то не то, да. А он обнулен как, конечно? Ну да, обнулен? то есть он должен, то есть разница должна быть 8, да, 5.37 и Разница между чем и чем? между вот этими двумя. А, Может быть, у меня там лишний появляется? Да нет, вроде. Это первый, 5.38, а вот это второй. 1.8. Это сколько получается? 46. So yeah, it's all. How much? Like a millimeter and a half. Is it? Yeah. Okay. Yeah, no, I typically, with this one, will measure the convex, and I measure it at an 8, and it usually checks out at Yeah, 8. but I mean, maybe I'm just not using your Let me radio get scope. somebody, because I brought this up before, and I've been told that there's something that you need to do here in order to measure the convex. We don't normally do that. Oh, okay, so let's measure that. You'll measure this one, and it'll be 8. Okay. Let me get somebody. Ну да, то есть он говорит, что что-то этот радиоскоп неправильно измеряет Глубину? вогнутый линзу начинает. То есть он сейчас сказал, что сейчас делает выпуклую линзу, а выпуклую. А там будет правильно.
15 секунд готово. Я в другую 511, принесла. 23, 511. It's about right, yeah. For the, we can even add something here that's a little bit Я в другую larger конфетку so that we can actually. No, окей, сейчас. То есть здесь сколько у нас? 5.17, да? Ага. Мгм. 5.17. 9, ну, 16, а вот здесь. Мгм. Вот сейчас здесь у нас 2.86. Ну да, как раз 8 получается. 8? Да, но на 0.3 Угу. он ошибается. Но это Ну, нормально. это нормально. Я это выдержу, как доктор. А вот это... А вот здесь, наверное, нужно будет поднять повыше поверхность. Я думаю, сейчас на половине что делять? Радиус кривизны. А, То есть, радиус да, кривизны. то есть А мы сколько пытаемся должен быть? убедиться, что он правильно будет. Это должен быть 8. То есть мы задали 8 и Ну, допустим, сейчас Гульнар Владимировна задает 8 тоже, да? Ну вот у меня получилось 7,5, может... 7,53, да, получилось? 7,53 What и did you cut? So this is at 8 millimeters. 8 millimeter? 7,53 I don't know if that'll work. That might be too big. и минус 0,5, да. Ah, okay, yeah, this works. Yeah. Yes. Yeah, it's this one. Minus... Small adjustment. Yes. Adjustment. Mhm. So you said 0.02. Is that? Okay, 0.5 and minus 0.5 and plus 7.48. So it so was minus- under. It was minus. 0.2 under. Okay, so we gotta go points. So we cut 8, right? Yeah, we cut Eight. 8. Okay, We but have we got 8, 7.4. 7.98. Yes, 98. Okay, 0.02. So now we would add that 0.02. Yeah. So plus? You would just put 0.02. If it was a negative number, you would have to put the negative number, I believe. Negative or positive? It's a positive. Positive. Yeah. So plus? Enter. Enter? Ah, okay. Yeah. Okay, I see. So now repeat test, but we need another piece. Although we can just use the same piece, right? Я поняла, почему так тяжело. Потому что душный, мы подъехали. Нужно кофе или свежий воздух. Okay, So what now will we'll do? just recut on this same piece here. Now select yes. So that, Enter. what does that change? It changes Convex. E2007. And yes, we need to do a convex. So it was the last one we cut was on 1, so we'll just press enter here. Enter. 0.05. And then yes, we are gonna skip because it's already cut the sphere. So 1 is always the rough. 1 is always the rough
достаю эту штуку. Alright, let me get out of your way here. Switch that back. Вы сейчас через микроскоп его центрируете, да? Я Цепь сейчас, поймали. я сейчас пытаюсь найти вот эту звездочку, и тогда по ней уже что-то центрировать. Пока я не вижу даже эту звездочку. Так, какое-то пятнышко, вот оно пятнышко. Так, вот она звездочка, сейчас мы ее найдем. Сделаем, чтобы ее было видно, чтобы она была четкая. Так. Окей. Так, 7.90. 7.91. Yeah, I know. So how can how do you know? So your Rotlex would be the It would be more accurate, and yeah, we had it running about 2 weeks ago, and I was able to measure. So what happens? It was the computer that we had it hooked up to. It's not so much the Rotlex. The Rotlex is working fine. It was the computer that was acting up, and I think they had it. Somebody, I think IT or picked it up or something. So my experience, we typically take it over to the Rotlex, insert it into the Rotlex, run the program. Yeah, so and that's everything. much better. Much easier, much more accurate. Yeah. How often do you get? So if you have if you're cutting a sphere Yeah. and you're measuring on the Rotlex, do you ever get asphericity, or that's not an issue? Only if we call out for asphericity or toric. Like we'll generally only get sphere when we're cutting. So you don't need to worry about the Um, lens coming out asphere. No, not in my experience. Do adjustments, F8. And now this is for tool post 2. We are measuring a convex, correct? So now what I'll do here is I'll make an adjustment to the radius or sphericity adjustment, right? Hold on. Or no, it was 8, right? 8, Yes. 8.3. Yeah. Okay. And then convex. 2. Yes. Мне нравится. Да процесс какой-то пошел. Снимай, измерим. Рон, ты Все, давайте. снимай. Идем мерить. Радиус кривизны. Комментируйте, Галина Владимировна. Да, мы поставили на радиоскоп. И сейчас будем определять радиус кривизны, который мы получили. Мы должны были вместо 8,3 выточить 8,0. Сейчас посмотрим, что получилось. Сейчас я центрирую линзу. И должна получить красивую звездочку. Определить первый радиус. Так, вот она, звездочка.
Так, первый радиус 8,04. Сейчас я прям точно сделаю. Так, 8. Еще. 8,4. Ну вот 8, вот 8. Нет, тут уже Что все. 8? Вот 8,02. Вот, 82. 8,02, то есть. Окей. Ну, когда 8,0. посмотрим, было не убери. Не, вот. А сюда? Попробуйте. Угу. Так, теперь нам нужно найти второй радиус. The measurement incorrect. So we have to take measurement of the center radius and then the periphery radius. And then based on where we cut from, whether it's left or right, we'll have to subtract. Минус 0,05. Было 8,04, да, и минус 0,05, правильно? Окей, that's better. It's better. Yes, You're better. close to. So we were inputting the formula incorrect in here. The way it is suggesting that we do this is that we measure the center radius and the periphery radius, so the outer radius on the side. Do you know what I mean by that? То есть сбоку надо. So how do you measure periphery? So you would have to In tilt. which heart? You would have to In tilt. which heart? In which place? So you would have to tilt it like this and measure down on the But how periphery. far? That's a good question. I mean, that's subjective too. So it's really. But then based if on- you're using it in the formula, Yeah. then that could not be subjective. So I believe that it's better to adjust the radius through here if you're not set up to read the periphery at Yeah, the same spot okay. every single time. What we typically do is we put like a little bit of tacky tape right on the stage, and then we'll place the part right on the. I find it way more easy to adjust the radius here. You can do that for the convex and the concave. And then for this sphericity here, you can adjust as well. And this is kind of just what I described. You would have to figure out whether it's cutting from the left or the right. And that's something Rodlex would tell you. Exactly, exactly. Виктор, No, but that's the то есть если, то есть тут у вас есть еще сферичность, но ее либо можно мерить вот таким образом. So that's the sphericity when you measure the Yeah. center. Это коаксиально да, и да, ну, как бы да, если тангенциально. сбоку, под углом. Вот и разница будет ваша сферичность показывать. So now, Асферичность будет Да, показывать. асферичность, Асферичность да. показывает. А в какой хорде-то это? Под каким Вот углом никто это? не знает. so what I want to do is I want to zero out whatever adjustments that we originally put in there because it clearly offset something to the point where it made the Myers blurry. You know, it definitely affected the sphere. Окей. So we'll zero that out. But for the sake, is it clearer now? Is that what you're saying? Were you able to measure it? Was it clearer to see? Сейчас нормально было видно все? Yes. Yeah. Yeah. Okay, and did you measure 8 or was it still off? Сколько вы померили? 8. It was 8. Eight. Okay, all right. So we made a correct adjustment here. Yes. So if you're going to make any adjustment to the radius, I suggest that you do it through the adjustments menu. Now you can do it for convex and concave, and you can also swap between the tool posts using the arrow keys here. So you got 3 tools, and you can adjust Мы per можем tool. поменять на разные, выбирая конвекс или конкейв, и мы можем еще для разных вот этот adjustment для каждого нужно свой делать. Для Для каждого каждого листа. листа. So do you do this for the rough diamond too, or that's No, just for Just the for finish tool. Да, то есть но для первого обычно не нужно, потому что вы им оптику не точите. То есть это только тень. So here, so in this case it's only the second because that's the finish. Yeah. The third one is the edge, right? Yeah. Yep. You know, it wouldn't hurt to do that on tool 4 as well, just to check the Yeah. sphericity Oh, on yeah, tool the tool 4. four. Whatever It's perfect. finish tool you're using. Should we go get coffee? Let's get Всего, когда у вас, то есть это после того, как все калибрации провели, это не нужно делать. После того, как, вот, то есть вы уже начали, то есть лучше всего
после того, как начали точить линзы, То есть мы все резцы прокалибровали, как Да. мы показали, да, по Да. 15 минут каждый резец. да. Так, потом А потом вы, то есть вы когда начнете точить линзы, вы будете точить сначала заднюю поверхность, то есть линза будет выглядеть вот таким образом. все, вот да? заднюю поверхность. То есть вы заднюю поверхность выточили, и желательно проверить, то есть там уже от вашей процедуры будет зависеть. Вы будете проверять каждую линзу, каждую пятую, каждую десятую. То есть как только линзу достали, вы можете на радиоскопе проверить ее, Толщину. ну не толщину, а кривизну. Кривизну. То есть это не нужно делать, потому что то есть вы каждую линзу будете точить сначала такую, и там надо будет проверять кривизну. Если у вас получается, что кривизна выходит неправильная, тогда Значит, надо выяснять, что происходит. То есть этот шаг, он как бы сам собой происходит в процессе изготовления линз. То есть я думаю, что сначала нужно каждую линзу проверять на кривизну. And then this adjustment here, if you're measuring diameter and you see a mismeasurement with your diameter, you can adjust that here as well. You can adjust your exit tool. If you're finding that, say the part is going too far past center or not enough past center, you can adjust the exit tool adjustment. Что мы делаем, Гарри, сейчас? And then, like I said, So what is the X tool adjust? an adjustment is made directly to the exit tool calibration. So these right here are perfect. The x-axis offset from absolute zero position, at which tool center is in line with the spindle center. So if you notice, when you're cutting your designs, that the diamond or the tool is going too far past center, and you're seeing that on the physical sample, you can make that But adjustment that here. should not happen. No. If you do No. the calibration, that should not No. happen. No. So this is kind of override completely manual mode. Exactly. So if you're banging your head on a wall, you've been running this calibration, but yet for some reason you're not getting the adjustments that you need, you can come here and make То есть an это adjustment. самый on top. крайний случай. То есть если все остальные калибрации почему-то не работают, то здесь можно вручную что-то подправить. Но это, наверное... So how do you know how often people do that? Not very often. Yeah. So this is something Это очень that, редко. especially with a lathe right out of right off the product line, you're not going to get that. Okay. Another thing is too, you might get that when you have incorrect values То for есть your если diamonds. ошибка в этом самом, в радиусе кривизны, то там, может быть, там нужно будет. Yeah. То есть если что-то там надо подправлять, то значит это уже не то. But yeah, this is a good place to make adjustments. Like I said, this is per tool. Does anybody want to jump in here? Хотите? Третий резец, да? Давайте. So, but So now we'll do Вы можете на русском комментировать, да? Гарри, полностью, весь процесс, когда начнем делать. По-русски Yeah, Are we doing this one, or- it's up to you. So if you think you're not going to use the edge tool, I don't know. То есть мы включили оборудование, полностью все оно заработает. Теперь мы... А можешь заново вычислить? На меню заново. it's not too far off from the other calibration. Окей, So то есть мы сейчас будем калибровать вот этот, который, Третий то есть резец, он правый. третий резец, он сделан для того, чтобы вытачивать края. То есть процесс похожий, но не такой. То есть если хотите, мы сделаем вот этот, либо мы можем сделать, or we can do this one, да? Exactly, yeah. Либо мы можем прокалибровать вот этот точно так же, но он на осциллирующем. Какой вы хотите? давайте вот это. Okay, let's do the third one. Let's do the edge one. The one thing I'll note before we do this is that we're not with an edge tool, because of the tool angle, we're not able to run the autosphericity. So what I typically do on an edge tool, which you guys might not even be using in your process, is I hide that and we run the scribe lateral. So it's good that we're running this tool because I'll show you. Sphericity мы не будем делать. Мы просто по всем остальным пройдем, потому что на том весе это не работает. Что не работает? А sphericity не получается. То есть это только, посмотрите, он вот такой, да, то есть он только для того, чтобы вытачивать. Его, значит, надо калибровать?
Надо. Нужно. Нет, просто Да, не да. все, Не все процессы. не все А, не все процессы. процессы, То да? есть один Да. процесс мы не делаем. Мы не будем Окей, ну сферичность, давайте тогда начнем. А что вы хотите, чтобы я делал просто? Нет, переводить полностью. чтобы вы окей, то есть комментировали на То есть я русском. буду полностью переводить на русский язык. So let's start with the like basically how you start the program, Absolutely, yeah. Let me and then I'll translate every step. perfect. Вот изначально, все. Let me get the tool case for this, just so we have the То есть он принесет коробку, чтобы мы знали. Может паузу поставить. First thing we'll do is we'll e-stop. Все, у А, нас то есть- основное меню. То есть первым делом, то есть мы вышли в меню, so first thing is stop, we Yeah, turn it on. let's simulate it as if we're actually replacing the diamond. So, you know, you're taking off the old So diamond. we turn it on with these. Выбираем Just calibration. hit that. Ну Yeah. нажмите сначала сюда. То So есть, now position the x-axis by holding down the да, cycle теперь start. нажимаем на cycle start один и передвигаем на себя. И теперь можно Perfect. отпустить. и Perfect, всё. окей. Теперь отвинчиваем этот So резец. now it'll be this one, and I would remove this diamond. А, вот здесь так, да? Да, вот Pretend это as вот if это. it's the old diamond, and you're now То есть мы replacing. сейчас его снимаем, делая вид, что мы его меняем. То есть вот этот мы снимаем и потом будем менять. Вот. Сейчас записываем. Awesome. Cool. So now what we'll do is. You're good right there. Now what we'll do is we'll release the e-stop То есть отпускаем emergency stop. Направо, да. and power on. Power up. Нажимаем вот эту синюю кнопку. Press the enter button. Нажимаем на Enter. So now you're at the main menu. То есть это главное меню. основное. Go to calibration F3. Нажимаем Calibration. И выбираем. Тест менеджер. No, not that one. Tool post 3. А, Yeah. третий, да? Yeah. Все. Enter. So now we'll run the replace tool calibration starting from the top. То есть нажимаем, то есть now we're gonna go through all of those, right? То есть мы сейчас пойдем по всем этим Пунктам. пунктам. Пунктом. Окей. Enter. Enter. Окей. So now you're gonna press both the cycle starts at the same time, Нажимаем на Yeah. две кнопки, да. or whatever your Ваши initials are. инициалы. И Enter. So now this is the old tool, but it's the same tool we're Да, gonna это put on. тот самый номер. 47, 14, 63. Окей. Enter. Enter. Enter Не again. тут опять Enter, потому что то же самое. Радиус 0, Радиус 513. сколько? 513. 15, enter. Perfect. So now what direction is the tool В какую facing? сторону он смотрит? Он вот туда, да? То есть Направо если вы- выходит, да, да? этот направо. Да, это правая сторона. So this is right, Right. two. Perfect. То есть два это Enter. право. Enter. And then it's not a half nose, No. it's a full То nose. есть Enter, 0. Yes. And then Zero, yes, right? Zero tool calibration adjustment? yeah. Yes. All right. So now here's where you'll put the diamond back on the tool shank. Убираем старый То и есть ставим сейчас, новый. да. Типа это новый, да, уже? Да, то есть это надо. А он вот так стоит. Ну, вот на вас. Вот этот самый на вас. А, вот так? Да, и вот этой стороной, а вот этой стороной он вот так. То есть поверните на 90 градусов вот так. 90, да? Ну, вот так. То есть вот только этот вот так. Yeah, it's a little different than the other tools. То есть все остальные вертикально, а это, то есть горизонтально, а это Да, вертикально. да. И теперь этот самый. Так, вот Один это у вот вас так где-то. стоит, а вот этот вот так стоит. Окей.
Yeah, I don't even know if we have an edge. И только затянуть так, чтобы было не слишком туго, но и не слишком там, трудно. Perfect. Press cycle start. Cycle start. Oh, is there a part in there? Надо, чтобы туда что-то... It's okay. It's okay. Cycle So abort. it's good because we set a max Y to a max offset to YLS. When there's no part in there, it's going to hit a certain point and sense that there isn't a part, and then come back. And then if you can just click cycle abort. You could just press if you abort. saw it. Yeah. То есть, если видите, что что-то не то, можно нажать на желтую кнопку cycle abort, и она остановится. А так Yeah, нужно это perfect. туда. Ну как правильно называется название программы? What is the name of this? PMMA. PMMA? Yeah. PMMA, Полиметилометрикрилат. Да. So this is just, оно не до конца, чуть-чуть поменьше, да. Perfect. We might have to go through those prompts again, so we'll cycle start again. Just cycle start. Так, нажимаем cycle start. Also through everything Yeah, again. so we have to go through everything again. You А, то should есть be то же able to самое. just Просто enter. enter. Yes. 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 И cycle start. Ну сейчас что делать? Он А вот сейчас сюда вот будет измерять. Вот сейчас вам нужно будет его подогнать туда и до того момента, когда. То есть начните там с полмиллиметра лучше не держать, лучше нажимать. So you never hold it down, right? No, I usually tap Да, it. то есть Yeah. лучше нажимать много. Ну вы смотрите, да? Подгоняем. Да, ну вот туда смотрите вы. там да, подгоняете. И когда оно дойдет близко, то тогда спустите до 8 микрон. То есть мы где-то делаем. А вот здесь потом спустите до 8, когда близко подойдет уже. Ну пока еще можно, like probably a couple of taps. Yeah. Еще, наверное, пару раз можно. Bring it down to 0.025. А сейчас спустите до 0.25. Perfect. Да. И еще раз. Keep coming. Еще. Пошел. Right there. Oh, it's going. Немного. Okay. F10. Нормально. It's good. Так. Так, So и now- теперь, so now what do you do? F10 when done. F10? F10 нажимаем. And so now it set itself up on the X position. So now you have to look and see if it's centered, which it is. То есть он сейчас в центре, то есть но надо посмотреть, то есть надо теперь подвигать его, чтобы дойти до центра, но сейчас он в центре. It should be okay. So you Это мы should все be- визуально Да, смотрим, визуально, да? да, это визуально. So you'll go F10. Сейчас опять F10. F10 это что означает? Подтверждаем, да? мы? Да, подтверждаем, да. Так. И сейчас yes. Perfect. Это мы сейчас сделали, отцентровали его, да? Да, ну на глаз. То есть это мы на глаз отцентровали. Сейчас следующее, so now exit, right? So yeah, escape from this, and then the next, we're gonna run a Y offset. Следующее B. И это что означает у нас? Y offset. Yeah. То есть offset по вот По этой, как оси это, Y. по оси Y. And Cycle start. cycle start. 0.05. That's good. Это нормально. То есть где-то 50 микрон, то есть это нормально. Сейчас не вспомню. You can even do the cycle start. So if you're already down there, you can cycle start again through this. Да, то есть можете вместо Enter просто cycle start. Yeah. Всё, поехали. Oh, so it only runs the tool that's cutting. Yeah. Yeah, because it was like noisy.
Yeah, It doesn't make sense. and you should be able to adjust that. So. Окей. And then what is the next? So escape from here. Now this is going to be a little different. I'll have to А где мы explain. увидим, что он как бы... А вот здесь он пишет, насколько он поменял. То есть он поменял на 6 на 10 минус 5, то есть это значит, что меньше микрона. То есть если последний adjustment был меньше микрона, то значит все нормально. Так, scribe lateral Да, вот сейчас calibration. он будет. Сейчас подожди, что-то нам нарисует сейчас. All right. So it's called the scribe lateral calibration. And did I put the marker somewhere? I put it right here. So scribe lateral is going to look like this. So there's a few different ways that it can look based on how far off your exposition is. So, and they're going to line up someone like this if they're offset from each other. This right here, if you see this as your result, this is going to be a negative adjustment. So, I'll write negative. So now, if you see a scribe mark like this, it's going to be a positive. То есть если вот так видны, то они отрицательные, если вот так, то положительный adjustment. А normally? А нормалы, они, наверное, align. Yeah, so now normally what they're going to look like is this, right on top We're of gonna each use other. the radioscope again to... Yeah. На микроскопе должны посмотреть, Да. да? Сейчас. То есть, не, сейчас надо нажать туда. So we just start, right? So, Yeah, perfect. Just jump right То into есть it. нажимаете. So it makes its first scribe on the left side, and then comes over to the right side, and then makes another scribe. То есть он сначала проводит царапину на одной стороне, потом поворачивает и проводит царапину на другой стороне. И если там по иксу у него какой-то сдвиг есть, то тогда они будут сдвинуты эти царапины. Yeah. Да. Как он сейчас измеряет, да? Для этого было что, стёгли, как Ну да, то есть он первый... Заново стирает первый- всё. Да, вот то есть первый шаг у него он стирает то, что... А, все. Подожди, то все, он уже сделал. он можно вытащил, снять. да? Да. Yeah, what's up with people with good vision? I working know. on my hairstyle? What is that? What is that? Check that out. So, I mean, we're still needing to make an adjustment. О, Yeah. сразу, да. Окей. Это видеокамера. На видео снять, да? Ну, я пытаюсь снять, да, я же до этого как-то сняла. Просто переключается на другую камеру. Так, хотела показать, но... Пожалуйста, пожалуйста. О, блин, надо локоть зафиксировать, чтобы что-то... Нет, невозможно, не получится. Я потом добавлю картинку. Мы опять не попали. Positive. Usually with the scribe lateral, it's not Что мы automated, делаем? and you Еще have раз to repeat корректируем. exercise over again. 0.1. 0.1. А, 0.1. Yeah. 10 0,1.
Ну, 0,1. А, 0,1. А как? 0.01. Oh, yeah. А, о. Right there. That's probably perfect. Так, а вы таблетку поставили, да? Да. Ну, то есть он сначала их должен срезать. Смотрим. Now, before you put it under, try this. Try to find the scribe. Do you see it? It's on this side. It's really hard to see with your eye, but yeah, there you go. Чуть-чуть. Oh yeah, just a little more. 0.005. 0,05. Yeah. Да. Пиногрей, посмотри, где он. Держите. Almost. Yeah, we're getting close. Okay, it's beautiful. Yeah. What we will do next? So we're gonna do a 5 micron adjustment here. А, еще 0, да? 0.05, yeah. 0.05. Perfect. Видно, да? Мы еще уменьшили. Меньше еще берем. Enter. Yes. Okay, цикл. В двух сторон нажимаем. Perfect. Сначала мы создали поверхность, а потом еще вот эти границы сделали. С дна, Каждый раз он вторая. все заново делает. Обновляет. Идем смотреть метки. Так, проверяем. Эти разметки. Сначала найдите их. Это тяжело сейчас. Ну, вот. Получилось? Получилось, да? Oh, just a little bit of an adjustment. A little bit. No. Ну-ка, вроде ровно будет. Держите. Ну-ка. I'll show you something. I'll show you something. So what I- Ну, блин, это, ну, там Yeah, so вообще... what you want to see is you want to see a straight line Oh, is the line right here. When you see the Very line, small, какая-то kind of like ступенька. that, Ah, that means it's a little bit off. You Yes. want that line to be Ah. straight. can I see? Yeah. А, Сколько? Zero two, да? Да. Yeah. Уже так, да, соответственно? А, ну есть. This should be Ну, it. покажите. Можно посмотреть? And that's why we shouldn't deal with these these edge tools. Yeah, I would stick with the automated. Нужно найти сначала меточки. But it's I need to show you guys the Yeah. manual part, just so you guys are aware that they're there. А косы видно так? То, что он Видно, да? показывал, да? О, It's fine. что за... Какая-то страшная метка получилась. Страшно? Да. Почему?
Не знаю, посмотрите. Good. Oh, okay. Yeah. But we can So just you get guys a are shop easy. vac. You just get or use the shop vac. Yeah. I've seen. Well, I mean, we will buy this. But Yeah. in the intermediate time, if you guys come next week, we'll have a shop vac. I've seen it where you can plug a shop vac into the vacuum receptacle and it'll turn on. If you have one that has that. I think that's we are getting. Нашли? Okay, cool. Yes. Чё? Yeah, Красиво. Красиво? yeah. Все-таки красиво? I'm just slow. I just need to, and then I need to train. I need to make sure that our blocker is working. Okay, yeah. So wire. Вау. Кажется, сверху там сомнения есть, да? Верхняя, там, не знаю, сверху вот. Ну, левая сторона. Правая это как бы идеально, Turn it левая on. чуть-чуть So, выступает. Okay, cool. So then I'm Okay. gonna. Гляньте, да? Just check. Is it good or not good for you? That's good. Okay. That's good. So you're zero. Так, проверили, у нас все как бы. Здесь значит ноль уже сделано. But we need to put it in there. Right? Yeah. То есть кладем туда и набираем ноль. Здесь ноль набираем. Дальше что мы делаем? Just put zero and Yeah. enter. Enter. No. No. А, ну, почему? Потому что уже все, уже не повторяем. не То есть повторяем. ноль и ничего не повторяем. То есть N. Escape. Escape. Great. So now we'll run the auto height. То есть следующее D автоматическая калибрация высоты. And just Cycle start. Cycle start again. еще раз. And what is it doing now? It thought there was an HMG in the comment, Oh, okay. so I need to talk with applications about the threshold. What it does is it cuts the servo off on the spindle. It lets it drift one way or the other. I see. And if it drifts past a certain point, then it thinks there's a То есть опять будешь вот эти линии, да? Да, какие-то. Вот сейчас автоматически будет. Это измеряем. Okay, 10 microns. So now you put the HMG in, so take the part out. А, Yeah. 10 microns. То есть достаем этот самый, достаем деталь и вставляем вот Вставляем этот вот эту провод, штучку. вставляем. а, высоту измеряем, да? Да. Да. Да, и надо поставить так, чтобы она вертикально там была. А нажмите. А вот это Криво стоит, да? это немножко слишком, да. Так вот. Окей. Ну, Она сама потом, да. Так. So now cycle start. объясните, пожалуйста, вот tool height error минус 10. Ошибка, Я На 10 ошибка. микрон. То есть он говорит, что у вас ошибка на 10 микрон. И вот сейчас следующий шаг, это надо будет поправить на 10 микрон. То есть вы сейчас нажимаете Cycle Start, он пойдет померить ту высоту, которая есть, и покажет выровняет. вам... Не, он А. сам не выровняет. Вот здесь вам надо будет уже крутить. А, То есть он всё. подставит... Помните, мы шкалу шкала, крутили? шкала, да, вот Шкалу я такие. крутили. И вот сейчас Вот. надо будет подкрутить. Теперь на- пора крутить, да. А где крутим? Так. Третий резец, раз, два, три. Ага, у вот третьего его резца крутим и выставляем. And I bet you people turn the wrong То есть у нас показывал 10 минус 1, Oh, yeah. поднимаем It выше. happens. It happens. And then they have to go and recalibrate. Yep. And you don't realize it until you start cutting the actual design. Специальный ключик красный. Так, ключиком, как икеевский ключик. Да, им подкручиваем, чтобы в центр встал. Ага. Мгм. You go over and then
and then come back just to get rid of all the backlash. Он предлагает перекрутить дальше, а потом возвращаться, да. That's perfect. And a good, yeah, Нормально, so это нормально. so what I'll do is I'll just give it a sec. If I start to see it drift one way or the other, then I'll take the backlash Предлагает off. Is this перемахнуть. okay, my This is good. I mean, we're Yes, это staying at нормально. 0.1. And Допустимые цифры, да? Да, да. That's И fine. он останавливает и ждет, чтобы посмотреть, что оно вверх-вниз не ползет. То есть если она стабильна, то есть 0,1 микрон это нормально. Enter. and F10. F10. F10 went down. Perfect. So now Мы отцентровали, теперь Теперь дальше. нужно- let's do it again, but first let's remove the Убираем, SMG. убираем, допустим. Да, то есть надо достать эту штуку. И вставляем образец. И Да, когда ее калибровка ставить, третьего лучше веса. ее ставить вот этим Шариком наверх. То есть не Да, надо чтобы- шариться. Окей, всё. Шариком наверх ставим. Ну, да, да. Не забываем. Oh, okay. Так, yes, Yes. press. Все, откалибровали, отцентровали, теперь Он проверит. проверяем теперь, да. Если ошибка у нас нет, после нашей калибровки. Заново обнуляет он, да? Обнулил. Он срезает 0,5 и должен получить опять 0,5. Проверяем. Сюда. Ага, а вот защита здесь, да? Вот здесь. All right. Saying Полмикрона. we're within 1 micron. So we're good here. We can move on. We'll say no for the Повторять больше to не not будем. repeat. Нам не нужно будет So if you повторять. see less than 1, then we're good. Если Окей. меньше 1 микрона, Хорошо. то это хорошо. Если больше, То опять. больше надо, so more than 1 micron we do. More than 1, yeah, and it would actually prompt you to then put the HMG in the collet if it was more than 1. То есть сейчас можно сказать нет. So now what we're gonna do is we're gonna double check the height. We're gonna use the manual height calibration with the scribe across the center. То есть сейчас будем проверять как бы, вот эту полборозку. Опять берем, смотрим, да? Но сейчас пока Oh, we нет. can keep that one in there. То есть сейчас пока оставляем, мы еще борозку не проверим. А. То есть now escape, Enter. right? Yeah, so escape. Escape. Go down 1 to E, То есть идем на И. Следующий шаг. Да. and then cycle start. Cycle start. And this is really, I'm just using this as a verification. Yeah, 0.05. Он is the- сейчас yeah. срежет То есть он полмиллиметра. срежет, сотрет все, что там есть, и попробует вот эти две бороздки провести. So now take that and put it under the radioscope and see if there's a dot above or below. То the есть scribe. сейчас опять достаем и смотрим, если точка сверху или снизу. But now it's on the right hand side, right? It's on the right hand side. Да, но теперь из-за того, что у нас правосторонний инструмент, нам нужно, чтобы полоска была справа. отходила. То есть, потому что если левосторонний слева, если правосторонний справа. And now this is in the center, right? Yeah. Yeah. So this will be directly in the center. That's where you'll see the dot. Если мы нарисовали линию, точку у нас сверху, да? Нам надо выяснить, что делать, если точка сверху. But yeah. Мы забыли, что делать, если точка сверху. Сверху стоит у нас. Big dot?
The dot is above. Oh, Oh, but it it's is. it's in the wrong orientation though, because it's coming from this side. This is a right hand. Oh, it is. Yeah, so it Yes. is right hand. Yeah. Yes. Нам То есть надо она на самом деле полоску снизу справа. стоит, потому что полоска должна быть справа. So it's Это же below, правильно. Yeah, so you would have to come down 1 То micron. есть нужно на 1 микрон спуститься. Чтобы точка была снизу, да? Значит, То есть- смотрите, линия должна быть справа. Теперь смотрите, где точка. То есть точка сверху, но Да. Точка Справа. сверху. Ну. Значит, позитив. So But the if line we're is to on the flip, left. yeah, so if we're to flip that line to the other side, То есть линия сейчас it would слева. be on the bottom. Линия сейчас слева, не Да, справа? линия сейчас Она слева. должна быть справа. Вот давайте посмотрим. Это же правый резец. Да, она сейчас у вас стоит налево. А вы не, Ладно. не повернули? Не, поверните, чтобы вот Я справа могу было. повернуть? Сейчас. Where is it? Значит, правый резец, линза должна... О, господи, правый резец, полоска должна быть Справа. справа. И теперь мы смотрим, сверху она или снизу точка. Левый резец, да, полоска должна быть слева. А точка где должна быть тогда? Ну, где получится. Просто нам нужно понять, позитив или негатив. То есть она сейчас снизу на... Okay, now that is below. So what we have to do? We would come down with the height. Just one. I want to say 1 micron. То есть нужно спуститься на 1 микрон. Okay, what we put here? HMG. Идите. If dot below, we have. Okay. The scribe would essentially. Okay. You would need to bring the scribe down. Поставили. Опять будет сейчас центровать, да? То есть нужно спустить на 1 микрон. So Вниз, the да? line needs to come down. Yeah. То есть линия должна спуститься вниз на 1 микрон. Один, пардон, down. 1 микрон Down. это сколько? Вот целая, вот эта штука целая, да? Но сейчас он покажет, видите, так? Вот да, that's Все, good. 1 микрон. Yeah. Окей. And since it was only a 1 micron change, I'm not worried Нажимаем about F10. backlash on it. F10 и повторяем, снимаем Убираем. эту штуку. Снимайте шариком вверх. Мгм. Ставим обратно полиметилметакрилат. И Repeat or- So yeah, let's repeat just to check it, Yes. and then I say that's good for today. Сейчас мы это самое еще раз. протестируем, Поехали. убедимся, что все нормально и пойдем отдыхать. Ты нарисовал полосочку? Давайте проверяйте. Когда уже мы линзы будем включить? So tomorrow we can make lenses, right? I think- Yeah, we should be, everything's calibrated. So everything, and then tomorrow, are we gonna work with you or with John? So you'll be working with me because we still have to go over drill marker, XLS, laser, and a few of the And then, so then lenses probably. probably late end of the morning. Later. Yeah, Okay. What time do you start? yeah. I started at 8, around 8, Okay, 8:30. Он 8 часов начинает. 8 часов? Да, но я не знаю, я смогу к 8 приехать. Окей. Хотите вы без меня? Ну, мы А постараемся, если нет, да. то я так, то есть я, like, I need to drive from Los Angeles. Окей. Okay, yeah, take your time. Как успехи? So they'll probably. Yeah. На ночь всегда должна оставаться вот эта шайбочка полиметилметакрилатная, чтобы не было свободного Maybe ложа. Всегда. There's some Да, dot всегда under it, оставлять. but I don't know. Oh, barely. Oh, there, okay. I would say that is within range right there. Это все нормально. Yeah. So another good test after running the height test, if you run a Y offset and you see on the Y offset there's a dot in the center, then you have a height error. Это все нормально. On the Y off.
Yeah, so if you, after running the height test, if you go and then run a Y offset after you've confirmed that the height is close to being on, you run the Y offset and then check the Y offset underneath the radioscope and you see a dot in the center, you know you have either an X issue or a height issue. So the dot like right in the center. Yeah, Okay. and you'll be able to see that with the Y Okay. offset. То есть потом следующий, that's the next step, right? That would be the То next есть step. следующий у нас будет Y-offset, и мы тогда можем посмотреть в центре, если точка есть в центре, то значит что-то не в предыдущих шагах неправильно увеличилось. Yeah. То есть тогда вот так, то есть это будет видно. Но сейчас он говорит нормально. Cool. All right, I'm gonna shut this down. Так, что мы выключаем, да? Он сказал, что он оставит включенным. Ага. So it's fine to... It's fine. Александр, добрый день. Я не знаю, Вот что там может Наш случиться. станок полностью в сборе. Посмотри. Если есть вопросы, можешь задать. У нас сегодня был первый день. Сейчас я видео все поскидываю в наш чат. Внимательно глянь. Это пылесос. Посмотрите, Nima L6 20 ампер 250 вольт. Отправь. Давайте я фото отправлю. Okay, so I think that's the... Там тоже нужно такую купить, да? And then there is only two, то есть... Сейчас он немножко тему перевел. C4 is your controlled waviness, and if you look at it here, C4? less than 0.25 microns. Да, то есть там, где C4, то есть это будет у вас для финиш, а C0 это будет для RAW. Micro. Yeah, I'll check them out too. Could you write rough? Oh yeah, You yeah. just put like R or RAW. Absolutely. Does it say, so this is right? And again, it looks like they marked their tools. K&Y was doing this for a little bit. They marked their tools with a blue dot on the very end of the insert. I believe, I don't know for sure, but I believe that differentiates controlled waviness Oh, I see, versus okay. То non-controlled. есть те, которые, скорее всего, там, где синяя Голубая точка, ветка. да, там это control waviness, то есть там можно для финишинг делать. Так. А вот там, где нет, то это C0, там они для рафинга. Для грубой обточки. Да. В принципе, мы все эти резцы купили, чтобы уже готовить жесткие линзы. Вот эти. Нам надо сейчас сразу установить это. У нас держатели есть. Он приходит с весами, то есть, по-моему, So when they come, there is a set of diamonds, I think. Yes, да. I То есть он believe. приходит со своими резцами, вы можете да? использовать те, с которыми он приходит, а потом уже поменять. Но давайте убедимся, что те, которые вы покупаете, что они сюда садятся. So for using these diamonds, do you need? How to put Can you use this? Yes. So it's the same shank. So basically same process, or do you need to replace the? У нас вот So держатели the есть. shank depends on what the dimensions of the insert actually are. So this you can see is 35 by 55. Oh, so that's a different. It's a different than what I have on there now. Oh, I see. Okay, but they have shanks. Yeah. Okay. They should have shanks in their So they do accessory. have. Yeah, so they have shanks. Yeah. Okay, let me go to Chris. Sure. So you can see how this diamond here has a 55 and a 35 degree angle. So 55, 35. And then the diamonds that I have on here now are, oh, so no, this is a 35, 35, sorry. 35, 35, and this would be a 55, 35. And that goes for the angle on both ends of the diamond. So this angle here
is a 35-degree angle, and then on the front side of the diamond is also a 35-degree angle. If you look at the diamond I have on here, you can see how the back half of the diamond is shorter. That angle is 55. The front angle is 35. So they differentiate the dimensions of the actual insert. And that will take a very specific style shank. So yours will take this one. If you have your shanks, it should be SS2-900L. Oh, okay, perfect. Okay, that's perfect. That will fit. This now. Yeah. So that will be that one. Do you have 3 of them, or? I mean, we don't know. Oh, We don't know. perfect. It might maybe that I have no. Yeah, those we should know fit they can weld. these exactly. Do you guys want me to install these on here? Or? Okay. They'll be able to. We'll have to run some tool calibration. Отличие резцов, которые есть у них, угол крепления и угол алмаза могут разные быть. All right. So А у наших резцов одинаковые, другие держать. Okay. So I should reach out to Curtis and tell him to. So basically, I went and I looked at pictures of different air connectors. There's like 3 So I'm different looking for standard a serial number. There is the industrial. There is the MCAN 1-12749. So I have to. 12749. Okay. So I have my case, my information, my diamond. I'm gonna remove this one. For them, it's going to be quite a bit to find the right. If they don't have industrial connections, that's not a thing. Where will they get? Now I'll put that off to the side. Take this shank here. But if they wanted to also add to the order the air hose and that there's like an additional filter that goes between the wall and the air hose, would that something that is asked to the order? This is first tool, this is rough. This is the rough tool, yeah. This is the second. So this will be the first tool. Это тоже машина, This is much easier. You want to make sure the tool is flush. There's no large gaps within the tool to the shank. You want to see that it is flush within the shank and that the top is flush as Well, well. that's something that they just want to get it and start running and then deal with it. So now what we'll do as well is we'll take a, close this one up first. I see. Oh, then you have to go and so there's not something that you can file and ask it and get it. Okay. So you have to go through your Что в двойных резцах пока. Перебивай. Может быть, надо было пока на их резцах. Ну, наш лучше. Мы на них тоже работали. But yeah, no, I get it. Okay, so let me. So that's basically better for. Okay, then in that case, I'm going to give them the connector spec. And then do you have the spec on the weight and the Now remove the old. that's the Oh yeah, yeah, And me. yeah.
jump right in there. Just a second. Мы меняем... это вы какой меняете? Второй резец левый. Рассказывайте, что вы делаете. Откручиваем. Вы меняете второй резец, да, который уже для тонкой обработки. Откручиваете 2 винтика, чтобы достать оттуда. Алмазные весы наши ставим. And then the filter, the air filter on the wall, that's something that you guys have. Да, Владимир, для какой очистки идет он? Второй резец. Это уже для тонкой обработки. Первый для грубой, Да, второй. второй для тонкой обработки. Like with our air compressor guys, they didn't install that. So I don't know. Like I came here, That's true. and then there You should be able to. the wall, but we do have a nice air compressor. Так, правый. Так, вытаскиваем движатель. И сейчас будем откручивать алмазный резец. Now that'll be the new shape. Окей. Oh, you'll need to Remove the okay. that screw. Сейчас закручиваем наш резец на движатель. Можно подойду вот отсюда? Да. The filter, that's up to there. Держалочки не Алмазный одинаковые? Движок нет, он Oh, the other движок. way. Разные? Flip it around. А, окей. Perfect. And on our side, because the compressor guys come today to do something. And I think you guys are available to come on Monday. So we'll have Устанавливаем. So now make sure that, hold on. See how this one has the black piece on top? This clamp? Нет, не до конца. А, вот эту штучку поднять надо. А, окей, And that окей. goes underneath. Окей, окей, окей. Видно, да? Да, Поднимаем нужно черную поднять. штучку, подняли и под нее заводим. Ну, как он этот пальцы есть, это? Ну, открыть. And Вот then, сюда. have it come out about this far. Он немножечко не до конца. А, не до конца, да? Ух ты. Wow, what's that? Right about there, yeah. Да, чуть-чуть выдвинуть. Now, what I like to do is I like Yes. to like press it in, Do you have a line? and now tighten Do you it. have a line to? Not necessarily. Not necessarily. Usually just by eye. Can I show? I typically I go okay. like that, and then and get it snug, and then in the end use the longer. Окей. Perfect. And now it's tight, and then this is kind of when I go, and then just a slight, not too tight, and that's it. That's good right there. Теперь, третий. Oh yes, 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 yes. Правый. Не знаю, спросите. Вы взяли, вы уверены, что вы тут взяли резец? Спросите, какой из них. Подождите, спросите, как понять, какой надо взять. Ну, Так, слышно, да? ну вот как понять? Вот положить на них А вот чуть-чуть. видно, Гуля Владимировна. Я понимаю, что видно, но как по надписи А, по понять? надписи. Конечно. Ну, тут же все написано, что же каждый открывать и смотреть, что это такое. How we can see Alright. that this is diamond for age? This is third. So this is essentially, you guys are going to be doing your shouldering and diametering on your rough tool.
So you need to have one tool dedicated to cutting on the shoulder, which this tool right now is dedicated for. So what we want to do, and this will be my recommendation, is that we now switch tool 1 to cut the shoulder diameter. And the way we're going to do that is we're going to physically adjust the angle so that it can cut a shoulder in diameter. So right now, Как понять, где жесткое и вот где... Как они отличаются? По цифрам? Да. Там точность разная. Он сказал, что Да. Ну, я про 30 не поняла. Где третий алмаз? Ну, третий, четвертый. Четвертое не обязательно. Мы пока такие линзы не делаем. What we will do? so right now, this angle, Yeah, but the thing is that what Ой, она не пишет? we are ISO Ну, ставим на зарядку. So every time we take a shortcut, we need to have a procedure to make sure that it's shortcut. So it's gonna be it might be easier to do it. We'll figure it out. One step at a time. Okay, well, thanks for letting me know that. Edge. То есть это для вот этого, для края. Вот, то есть that's the edge tool, and then this is not. So this is not 90. This it's is not what- 90 degrees. And That's then more over, but the edge tool, you do need 90 or? Yeah, so you don't see this too often. Okay. I- То есть это редко You don't встречается. really see this edge too often. I'm not sure you have this on your lathe. I don't either. think so. No. I don't even know if we're getting an edge tool. I think Okay. It might just be. yeah, I think we're wrong. just getting, because we never use an edge on the, we're working with Valley, we Yeah. just do like basically straight cut. Okay, So we alright. don't define the edge. So do Okay. they have any tools that would work? Let me see if I can. See what Можно you эту have. штуку еще раз So проговорить? that's, This looks more like it. So то есть you can это see. правый, да? cover. А давайте вот так вот их разложим и скажем, вот Yeah, это can вот we для just этого, arrange вот это them для and then этого, вот это see для which этого. one Yeah, so this is a 19.5 right То here. есть это 19,5. This is probably same. Does it say on the box? It should. If we were to This look is it the up. one, right? Yeah, if we were to look this А, up. то есть можно посмотреть на их веб-сайте, понять какой. Hard to make that a shoulder diameter or edging tool. And the way we do that, and we're going to do this just for the demonstration, is we'll make tool 1 just because it has the clearance here to cut on the shoulder. I'll just demonstrate what angle you're looking for. Показывает на угол какой. Now- so now it you doesn't can need to be. rotate that. Yeah, it doesn't need to be То есть perfect. он может повернуть, то есть он может вот, то есть этот самый можно повернуть немножко. И тогда вот эти 19,5 превращается, то есть угол увеличивается. То есть можно вот так его установить. Придется опять заново калибровать же так же, да, для этого угла. Надо перекалибровать. And, Because if it were to cut, it would cut on the, so the cutting radius. Okay, now I see. So the cutting Yes, radius, now I you have like a limit, Not right, not direct, but Yeah. a little bit angled so that it can so cut this is on the acceptable. outside. Like this is acceptable. It's No, different no, between you 35 or- and Not 90. necessarily. So if I were to recommend for the demonstration, for the purpose of demonstrating this, Yeah. that's what we're gonna do. So you should never cut like that. Yeah, You should, yeah. That should If- not be a sin. То есть так не надо делать. То есть он просто может показать, но вот А, такой ориентации всё. не надо использовать. Понял. То есть так не делаем, да? Да, вот так не делай, да. Зачем он тогда это показал? So what's the purpose of На this примере. demo? Just to show Just to that show you the angle. I need Okay. to show you То есть what нам you надо need просто to do. показать угол, какой должен быть. So they might have a 35 degree. Yeah, so I'm looking at this one. This one looks close. Это зависит I от mean, держателя, да? Резцов.
Oh, is that the 35? It's not. I think it's still 19.5. Let me see. Нурлан Ильич, значит, вопрос в чем? В том, что резцы, которые стояли здесь предустановлены, они имели угол 35 градусов. Резцы, You've которые got мы two привезли, они имели 19.5s and a 19,5 градусов. Let Поэтому me see if we наши have резцы one. могут точить только базовую кривизну, грубую и тонкую, и они не могут точить боковую поверхность, например, менять диаметр. То есть для смены диаметра нужен третий резец обязательно. Резцы, которые здесь были, 35 градусов, они могут точить как базовую кривизну, так и боковую часть цилиндра, то есть срезать диаметр. Поэтому мы сейчас установим наши резцы, которые с меньшим углом, и будем, наверное, их калибровать. Но просто разница между теми резцами, которые дает нам DAC, это вот именно вот в этом угле, поэтому они разные, они не одинаковые. Секундочку, не получилось. Сверху 19, снизу 35 градусов, вот в этом разница в положении резца. So this is the 35 and this is the 19? So Okay. just like that, too. You can kind of see the two separate angles. Yeah, okay. А тут есть разница? So that's 19, that's 35, right? Я не вижу. Да, вижу, окей. And then you'll see it's actually a 30 degree. 30 degree and And then you'll see here it says 19.5. 19.5. Yeah. Okay. 19.5 where looks like What? it's an odd size. Yeah. It's you could probably use it if you were cutting something with a very steep base curve. Just get it in there. Yep. Like a scleral or something like that. Yeah. With Да. То есть я так думаю, что 19,5 может быть нужно использовать, если у вас там склеральная Глубокая линза линза. с очень глубоким, то есть чтобы не касался этого самого. Вот чтобы вот эта часть не касалась линзы, когда вы точите. То есть, когда у нас очень крутой радиус. Да, как круто. А для ортокей, Very я думаю, steep что... curve, Yep. so we need small angle. Yeah. Yeah. Okay. Small angle, and then you also have straight tools too. So it seems like what you're gonna have is you're gonna have a 35 degree. You could have a 19.5 here. You could have a straight here, and then this already has the included angle on the arm. So you can То есть, so the first one would be 35, 19, 0.5, and then 19.5, and then the straight. straight angle. Yeah. Okay. Yeah. Еще раз. And then, то есть, если хотите делать линзы, то можно, например, поставить здесь 35, здесь 19,5, а здесь... But then the здесь? final would be all done here. The final cut would be done. If it's assigned to that, but you can have a finish tool on a finish fixed tool, tool post okay. if it's just a sphere. Yeah. If you're cutting, a toric or Yes, a we will cut bison, toric, yes. you'll be Then using you need this. Yeah. This will be your finishing tool. Yeah. And then this one you would want to be shoulder. Do you need the no shoulder on the finish. no shoulder on the Yeah. finish? So you would put 19.5 here. Yep, which is pretty much already. So this is the only angle you're going to get from this arm. So Okay. there's no other adjustment to this angle. So that's the 19.5. it's a 19.5. So you would put 19.5 here, and then 35 on these two, and then a straight or a 9.5 or straight on a 19.5. 9.5 here. Так, еще раз. То есть, если, например, вы хотите точить и плоские линзы, да, типа вот такие, Flat. то есть, которые более Мелкие. то есть с маленьким радиусом, да, то есть тогда вы сюда ставите 35 для того, чтобы точить, то есть 35 будет, да, то есть 35 градусов здесь, то есть можно будет точить тогда с небольшим бейскервом эти самые линзы. А вот и shoulder тоже 35. Если вам нужны еще более глубокие линзы, то тогда еще второй рафинг надо поставить сюда 19,5, а сюда поставить Тоже 19,5. тоже 19,5 И на осциллятор тоже 19,5. и на осциллятор 19,5, да. Okay. Which curve too steep for 35 angle diamond? Which curve? Like- 6 millimeter or 5 millimeter? You would need to talk with Julie on that.
Okay, Yeah. okay, So okay. definitely bring that up, note Yes. that, and then talk with Julie about what curves will specifically need a 30-degree angle Okay. opposed to say a 4 or a Okay, 19.5. okay, okay. It depends on curve. Потому что бывает, что они не могут проточить, например, круче, чем 6 миллиметров или круче, чем 5 миллиметров. Я думаю, что это зависит как раз от угла резца. Окей. Now it's more clear. Yeah, for now me. it starts making sense. Cool. Okay, so right now with the way they have their tools, we cannot set it up for actually making lenses because they can't do the shoulder. We can. So, like I said, I'll just position the shank like it is now. But that's not how you want You to. don't want to. So, do you not want it represented in the video, or is it? No, I just. You don't they want to do wanted- anything outside They of wanted it. to set it up so it gets there and works. Oh, okay. But I don't think they have the right. Like don't- you don't want to set it up like this. I wouldn't leave any diamonds or shanks on the machine while the machine's shipping. Oh, okay. Yeah, so I would- Они не отправляют с алмазами. То есть Алмазы будут в коробочке. алмазы будут в коробочке. То есть в да. любом случае будут настраивать там. Да, да. Но мы хотим выточить линзу здесь. Oh, but they want. Oh, вы хотите вытащить линзу здесь с вашими. Не алмазами? обязательно вашими, можно и местными. Oh, yeah, they just want to make a lens with whatever absolutely, whatever you have absolutely, here. yeah, So, so- not necessarily. То есть не обязательно вашими. Я не знаю, я Yeah. спрашиваю инженеров. So- I had so to what- ask our technician. Yeah, I mean the diamonds will work, right? Yeah, So- the diamonds will work. We'll have to set it up the way it is now. So we'll have a 30-degree angle here, which we're going to mimic or simulate with just kinky, the shank. We're just angling the shank a little bit inside the tool holder. Even though we don't have a true 30-degree angle, it'll still be able to cut. But then you'll have to put in Yeah. whatever, like measure whatever angle you do Yep. it. Not necessarily. That's only for the cut simulation. As long as you have the angle where Then you should be able to. you should be fine. Yeah. Let me ask them if that's what they want to do. Вы хотите, чтобы он поменял сейчас на ваши алмазы, немножко перекосил и сделал вашими алмазами? Или вы хотите, вам все равно линзу сделать почему теми он алмазами? перекосил? А? А почему Не, ну, перекосил? то есть, Он сказал, если так не ваши надо делать. держатели, Да. то надо, то есть он говорит, что там один раз можно сделать, то есть не страшно. А почему нельзя поставить их ровно? Потому что у вас нет шолдера, нет, края вы не У можете. нас нету шолдера, У вас нету шолдера, у вас нету 35. а шолдер обязательно 35. Да, да, шолдер. А давайте уточним. Давайте Я уточним. всё вам Нет, нет, нет. резцы. Да, он посмотрел. Нет, А. то есть у вас держателя на 35 нет. То есть вы не можете с вашими держателями, Окей, вы не можете вопрос. сделать шолдер. The question is, у нас есть алмаз на 35? Алмаз есть. Вот спросите, я хочу услышать, So что they он do have the diamond. If they had the holder, the diamond is correct. То есть Yeah. алмаз у вас правильный есть. Но у нас алмаз нет у нас держателя. есть держателя по 35. То есть алмазы, то есть можно тот же самый алмаз вставить и сюда, и по 35. Все, я поняла. У нас нет It's держателя. It's the same diamond, same different holder. Yeah, different holder. Yeah. Окей, а мы можем оставить 35-й даймонд местный, Ага. а остальные поставить наши. Да. So they can use the 35 that you have here and put there Yes. the 19 millimeter. Yeah, do the you 19 want- degree one. Do you want these shanks specifically? or- Yes. Okay. То есть вы ваши хотите поставить, которые вы пришли. Вот на 19. Ну, которые второй и третий. Да. Ну, давайте, они же скажут, наши инженеры, нам нужно посмотреть, Ну как да, наши будут ну да. работать. Yeah, so let's Swap get their shanks. So do you И как раз mind, посмотрите, как менять эти самые. Да, да. just in order to get these recalibrated, do you mind if I kind of rush? Быстро все делать, все Спасибо чтобы большое. не долго ждать. Да. Я поняла, Yeah, почему не and I хочешь. wanted, actually that's a good point. I want to see how long it How takes. quick it goes? Yeah, so Yeah, like 11, absolutely. 11, 17. I'm getting Итак, time мы- now. I like it. Зарядилась? Надевайте No, because петличку. it's important for Петличку. planning. Yeah, for production. yeah, it's all a part of the Like, process. okay, so this is the top-notch technician. Yeah, It's oh, I like, wouldn't okay, say like, that. Come on. Это не мы, это все продакшн, эти наши технишины, это не мы. Yeah. This is not my Oh, yeah.
This is from our technician. They wanted. Yeah, they want to see absolutely. their shank working. I would want the same thing if I was gonna receive a piece of equipment and operate it. Yeah, and the fact that it's coming from across the world, that's Yeah, another. that's huge. For us, it's easy, right? We can just, Yeah, yeah. Can become. Мы, Yeah. So- меняем, мы меняем два резца, которые второй и третий, и оставляем первый. Первый оставляем для грубой нарезки под углом 35 градусов, потому что у нас нет такой держалки. Вот, поэтому меняем только второй и третий тул. И посмотрим, сколько времени сейчас это занимает. Потому что нужно их поменять, а потом откалибровать. Да, сейчас нужно поменять. Так, ничего не видно. So essentially, you will only need 3 diamonds for cutting the design. So I'm gonna leave this tool holder empty. Окей, то есть нам нужно только 3 этих алмаза, и поэтому он третий оставляет без, то есть вот этот, который край, он его не ставит, потому что не нужен для того, потому что он его не будет калибровать. Третий нет или четвертый? Третий, это раз, два, три. So you're leaving the third one out. Yeah, so the reason I'm leaving the third one out is because you need rough that can shoulder in diameter. You have that here. You need a fixed finish, and then you need an oscillating finish. Okay. It would be pointless to calibrate another tool right here. So just for the sake of То есть он третий оставляет, потому что не нужен. Ну, то есть для той линзы, которую он сейчас точит, он не нужен. Но нам же край все равно надо делать. Край вы можете сделать фирме примерно. А у нас 19,5. Ну, у вас есть 35, 19,5 вытачивает край. Он не делает шолдер. Он край линзы вытачит. А шолдер нам сделает первый. Шолдер сделает первый, да. Окей, хорошо. И шолдер не нужно делать. То есть шолдер можно делать раками. Который 19,5, да? Да, 19,5, но правый. Я правильно поняла, что вот эта вот штука, она дает нам возможность делать перечницу? Да, то есть она вот подсыгивает. Да, потому что если бы ее не было, то мы бы могли точить только Столько сферическую. сферически, да. А у нас на этой штуке 3 А мы такие, да. Ну, то есть это удобно, потому что мы можем, что мы можем делать? Мы можем 19, то есть если мы хотим для склеральных, наверное, удобно. Мы можем 19 поставить и 35, чтобы глубокие линзы точить. Да, и чтобы асимметричные линзы точить наверняка. Потому что когда вот очень глубокая линза, там бывает, что это самое. Окей. Ну что, на следующем станке, когда дойдем до склеральных, Да, я будем думаю, делать надо. так. Ну, то есть, это вы тоже сможете точить склеральный, но, наверное, не все. Ну, true custom нет, да. Обычные, стандартные какие-то более-менее. Главное, чтобы мы могли подъем под зеркало сделать. Так, кастом тоже вы сможете, потому что Гауди, оно из-за того, что правильно задизайнится, там переходы не такие большие. Окей. То есть, это white laser, там они там Да. скачут, но они скачут не потому, что... Потому что так получилось. The first step we change the diamonds. The second step we need to calibration. yeah. So we changed Первый the для diamonds, грубого и для... but I'm gonna reconfigure the tooling setup. So there's gonna be some changes to the configuration, what functions go per tool. So that's the first step that I have to. I'm gonna get this out of the way. Первый для грубого и для того, чтобы стачивать край. Ну, то есть вот шолдер, да, то есть это... Цилиндр. Да, С- цилиндр. с- То есть уменьшать диаметр диаметр уменьшаем, да. цилиндра. А второй для точного. Стоп. Мы поменяли резцы. У нас один резец на 35 первый, второй на 19,5. И сейчас мы должны перекалибровать станок. So the first thing I'm gonna do is I'm gonna go to the parameters menu. I'm gonna go to diamond tool setup. I'm gonna go to the configuration. I'm going to remove all the functions for tool 3. So I'm gonna go to F1, select TP functions, and then F10.
And then for the rough tool, I'm going to add shoulder and diameter. This is function for first tool. The first tool. So now you can see we've changed the shoulder and diameter to the first tool. We've removed all functions for the third tool. And then we have finish on the second. And then we have for the fourth, finish, oscillating rough, and oscillating finish. This is for toric. For toric, yeah. So F10, F10, escape. So now one thing I'm gonna do here is I'm going to check, because we've changed the angle of the x-axis, or the x position for tool 1. We've shifted the angle. So what I'm gonna do is I'm gonna go to the jog menu here. I'm gonna go to the x-axis, or Я правильно поняла? Он сейчас поставил наш видео по-другому. That's their diamond, right? yeah, yeah. Every diamond should be theirs. Сейчас все Я ваши. неправильно поняла, да? Нет, все ваши сейчас. Окей. Почему нельзя было поставить? Ну, то есть он хотел, то есть он так как под углом поставил. Он говорит, что так не надо делать. Он говорит, не надо делать всегда, но иногда можно. Но если очень хочется, то можно. Do you mind if I sneak in here? I just need to see the. Не могу сказать, что мы хотим это сделать. Я хотела поставить 35-й первый. Так, мы смотрим расстояние, да? Центрируем. Пододвигаем. Окей. Мы пододвигаем поближе к листу. И устанавливаем в центр, да? So that was the X. Yeah, so this is the X position for tool 1. P1005, you'll find that in the parameters menu. And now we are shifting it a little bit over. Not much has changed there because tool 1 was already set to a 35-degree angle, so it looks like we're pretty close to what it was originally. So now I'm going to back it off with the park. I'm going to park all. Now I'm going to go to F3, tool post 1, replace tool, initials, old tool number or serial number, new serial number, M10-12742. New radius is 0.500. It is a left-handed tool post. It's not a half nose tool. Not half. It's not a half. Yeah. And then I'm going to reset the tool count and then zero any adjustments that we made previously. Now you would install the new diamond. So now I'm going to, this is my process. I bring it to 0.5. Сейчас грубая подводка шагом полмиллиметра. And then Уменьшаем I'll bring it to до 0.008. 0,8 миллиметров, пока не появится первая стружечка. Вот появилась стружечка. Так, теперь центрируем алмаз. And then save the adjustment. And then right into the Y offset. Мы делаем первый спил 0,5 миллиметров, да? Small dot. 0,005. И точка. И идем на радиоскоп. Automated sphericity calibration. А он сразу все рисует. Он сейчас будет сферически. So that dot means it's on. There's a little bit of an adjustment, yeah.
I'm guessing it's a high air. We'll find out in a second. So I measured 291 microns. So if it's a higher, then you need to correct the height and then redo the sphericity, right? Yeah. So if you, anytime you redo the height, if it's more than say 40 microns, go back and redo the Y offset. More than 40, yeah. То есть если вот совсем меняем высоту, больше, чем на 40 микрон, то нам нужно вот эту крышу как Если меняете на новый даймонд, то нужно, может быть, пару раз это провернуть. So I'm not going to repeat the test. Cycle start. Automated height calibration, which should be previously set from the last time and that we had. А почему ничего не смотрит на радиоскопе? Потому что вот сейчас будем смотреть. А до То есть этого сейчас что он он делал? автоматически делает. Он автоматически делает один ровно. Сейчас будет. А, нет, сейчас он сам будет делать. На радиоскопе это следующее. А он сам смотрит. Да, он сейчас сам. А-а-а. All right. 133 microns. То есть больше 40 микронов нам надо будет вернуться еще сделать. So I'm repeating the test just to see if there's any height error remaining. All right, we are within 1 micron, so we can move on to the next step, which would be to run the autosphericity over again, and then after that run another Y offset. Чуть меньше микрона. Сейчас мы меньше микрона, то есть нормально. Мы сейчас должны вернуться из-за того, что мы больше, чем на 40 микрон сделали. Мы должны вернуться и проделать эксперимент еще раз. So it does 2 on one side and then 1 on the other and looks at the difference. Looks at the differences between, it's basically that move from one side to the other. It'll adjust that movement.
So now, no, we're not going to repeat the test. Apply offset. Они ничего не творят, это машине доверяют. Ну да, то есть вот это все автоматически. Но мы потом будем делать еще. Я так думаю, что мы будем готовить. Is there a calibration log that is saved on the? There's like a history.txt file that you can access that has a history of everything that's run. Okay. That'd be a good question for like Juliana. Okay. They might know something that I don't know about the calibration. Because if you were seeing something, Like wrong, out of, or, yeah, then it's like, okay, the operator just did not do a certain calibration. So if you were to do that, I would suggest going to history.txt. Okay. То есть если надо посмотреть, оператор правильно калибровку провел или нет, то можно пойти вот в этот history TXT, и там будет написано, что происходило, то есть как. So this is the change from our last calibration, Okay. including the auto sphericity before that. So you'd be able to track that. Okay. Yeah. То есть если юзер начнет плохо получать в какой-то день, можно посмотреть, если оператор прокалибровал или нет, забыл. I'll be right back. I think I had a piece of pre-cut for the diameter. Из алмаза или из-за того, что потому что сейчас новый алмаз и все новое. 12.69, so I'll go 12.65. Let's go 65. Сейчас я слышал. Померил диаметр. Все правильно, да? 12. Ну, то есть он померил, сейчас он сточит. И То есть задаю, сколько нужно сточить, да? да, то есть он задал сколько был диаметр. И сейчас сточит. Да. Oh, so you measured the original one and then you put in Yeah. the one that you want. Yeah, you can see that it's pretty close to what we need it to be, 12.658. Okay, so it's 8 microns. Yeah, so what I'll do here is То есть на 8 микрон. I'm going to adjust. Он выбивает то, что померил. And then I'm going to cut another part, and I'll put 12.6. То есть это то, что он, то есть он уменьшает. Уменьшает. На 8 микрон уменьшает, да? How many times can you use the piece for a shoulder? Until you whittle it down to nothing. You can Really? keep going, yeah. So if you have a piece dedicated, I probably just wouldn't let it get past, say, like 5 millimeters. Oh, really? Yeah. So you can Yeah. just, One micron. nice. Wow. So now, yeah. So So my what's guess, the diameter? which So that's messes a up. KY issue, or That might have been a KY issue, and it could have been that diamond had been relapped over and over and over to a point where we lost the radius. So I'm not going to adjust the diameter. We're good with this tool, and that is complete for tool 1. So I'll just jump right into tool 2. Второй здесь, да, То переходит? есть первым закончили, сейчас на второй телефон. Забиваем также данную. Зачем лица? Может, не нужно Лезут постучать? вперед. Ну посмотрим сейчас, я не знаю. Я думаю, он сначала свою вытащит, которая там внутри есть.
Гаймойка комментирует, что он делает. То есть сейчас мы делаем вот это what is it? The historicity calibration? Automated. This is the replace tool. То есть сейчас он просто находит, где приблизительно находит, где середина, где касается. So you can see that the X position is like really far off from where it was. То есть X поменялся, сейчас он должен найти центр на глаз. То есть он на глаз ищет, где центр, где касается и где центр. Он уже поцарапал он. Ножом алмазом. F10. Нажимаем на F10. Y offset. Сейчас он автоматически выставляет по Y. Autosphericity. Сейчас сферичность делает, то сейчас будет 3 бороздки и смотреть, как Automated height calibration. сейчас высоту автоматически Right, 315 microns. 315. Yeah, so we gotta come down 315.
Ну, это профессионально. Техники я, наверное, And 3 microns. So normally when it gives me a height error this small, and just for an example on this one, I'm gonna go to the height test and double check and see if it actually is 3 microns with the height So, test. the previous one you didn't do the I height didn't test. have to, yeah. Okay. Yeah. Another That's way the radioscope one. Yeah. Another way of checking that is to run just a basic Y offset, take the piece out after, and then check and see if there's any dot in the center. The dot could represent a lateral error or a height error. So I'll do the height test for this one, and then for my last adjustment here, I'm gonna actually adjust with this calibration. Oh, so for the roughing, you don't really care that much about. Not necessarily, the finish is more important, so you really wanna make sure that you're spot on with the finish. Более важно автоматически. Ну да, то есть рафинг можно автоматически включить, потом он калибровал, а вот финиш лучше, наверное, посмотреть на радио. То есть он говорит, 3 микрона у него было, так мне сказал, что что-то делать, но сейчас посмотрит на радиоскопе, то есть, а когда такой маленький офсет, лучше смотреть на радиоскопе. So that looked about right, so I'm gonna adjust 3 microns. Okay. Я забыла, что мы делаем, когда у меня есть доверительное регистрирование. Когда ниже мы вниз идем, когда на А мы ставим эту железную фишку и на ней меняем, да? Alright. Check. Small dot. Опять неправильно, да? маленькая точечка. Только маленькая точка. Ну, то есть чуть-чуть есть еще. То есть он сейчас about 1 micron. About 1 micron, yeah. Perfect. You want to look at that. And then you really only have about a half an inch of space after the laser. So maybe take this out You if would- we're not using it for the microscope. You would have to, yeah. Or
you could reconfigure so that you have an FT3, which I'm sure you've seen is a little, takes up less space on the Oh tooling yeah, plate. that's right. That one takes less space. Less so we space. can put something next to that. You would even shift, at that point, you would shift the drill marker to the opposite side of the FT3, which would then, you know, give you a lot of space right here. I see. Yeah. That was loaded. Yeah, yeah. I can get one of those like small microscopes and set it up. And it's not too hard, you know, reconfiguring the tooling plate. You know, as long as you know how to run the calibrations for it, you can relocate things and move things around. Autosphericity, just because I had changed the height 315 microns. Apply offset. So this tool is complete. We'll move on to tool 4. So you're not doing that the sphericity with the two curves? No, because with the full radius diamonds, you can run the autosphericity, and you can rely on that one. То есть если полный радиус, so that's the full nose, but not the half nose. Not the half nose, Yeah, yeah. okay, so- And then with the edge tool that we had on there was the angle that the tool was at. The rings wouldn't have scribed it the right way. То есть можно просто, если у вас полный радиус на алмазе, то можно просто автосвязку провести. То есть не нужно вот эти две полоски, которые мы сейчас смотрели. So yesterday we did it just to check, kind of to see. Yeah, Okay. just to go through all the calibration. I see. Really. So, Yeah. but you wouldn't need it. Ну это You хорошо, won't потому need что там сложно будет. 0.529. И сейчас последний вот этот. It's a right-handed tool. It's not a half nose. Yes and yes. А? Начали 17 у нас, по-моему. Now when I come in, Но он еще рассказывает, и здесь все было по-английски. Я думаю, здесь будем сейчас повторять. Ну, первые там несколько месяцев. Поэтому я его спросил, можно у нас, так как у нас есть вот этот, он поменьше, мы перенесем ее спину на эту сторону, а туда поставим микроскоп. То есть не надо будет Где он будет автомату смотреть? Сам будет? Я думал, я поэкспериментирую. Никто не делал, но я хочу туда микроскоп поставить, чтобы и выставить позицию микроскопа, чтобы он сам приходил и не надо было там искать эти. Я думаю, получится. Oh, that's way off. Very nice. I mean, you don't need to worry about the shoulder on either one. No, not on the finished tool.
Large change. One more time. Как правильно называется? Измеритель, да? What is the name of the PTP? Oh, YLS. YLS. Locator switch. Да, то есть это этот самый переключатель, то есть это, то есть он измеряет going on? не расстояние, то есть он как This is Lonnie. This is one of our lead techs. Lead tech Jack. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Nurlan. Lonnie. Yeah. Nice to meet you. Gary. Gary. Nice to meet you. I didn't even talk to you during your stay here. Yeah. Chris told me to talk to you. Okay. Cool. Everything going okay? Yeah. Everything's good. We're running some calibration, getting ready to cut some of their designs here. Okay. Yeah. I'll keep you updated. Cool. Я понял, это датчик касания, то есть он измеряет, как только касаешься, он сразу... Датчик измерения, по идее, да? Да, то есть датчик касания вот по Y, то есть он как только касается детали, то есть он... И вот это тоже датчик выходит, да? Да, а он боковой, то есть если у вас есть торическая линза, то нужно... Like way off. It was. Yeah. See, so it's so far off that Вау. we can't read the trough. So in this scenario, I'm actually happy this happened because this is the perfect time to show you guys the tool height using HMG. So it's just an external HMG calibration that allows you to set a reference height Okay. and then compare that height to other tool posts. So we've already set the height for tool 1 and tool 2. We'll use tool 2 as the reference and match the height with tool 2. То есть мы сейчас, так как у нас второй резец уже установлен, мы будем использовать использовать высоту по второму, измерять высоту второго резца и устанавливать четвертый резец по второму резцу. Потому что из-за того, что настолько далеко стоял резец, что у нас, то есть он не нашел автоматически, он не смог найти, где у нас это самое. Почему он у нас далеко оказался? Ну, потому что поменяли. То есть, когда поменяли, он оказался слишком далеко от того, что было. По высоте? Да. We're Может, gonna его выдвинуть measure and немножко? adjust. Но по высоте вот так. So I'm going to select 2 for measure and Measure and adjust. adjust, okay. Now, you need to make sure when this prompt comes up that the HMG is straight up in the air. Okay. And now it's going to ask me what I want to set as the reference. Tool 1, tool 2. I'm going to do tool 2 То because we сейчас know мы for выбираем, sure. то есть по какому мы выбираем, то есть мы выбрали второй резец как, ну, то есть наш эталон высоты. И сейчас он so you're going to put 0 there? And then I'm going to put 4. 4. Oh, okay. But I need my Allen key. Which I'm И он сейчас мерит 600, то есть 665 микрон надо сдвинуть.
The red one? I got this one right here. So now what I'll do here is it's kind of hidden the height adjustment right here. So now, in order to adjust the height, we need to loosen the clamp on the side of the arm, the tool arm. То есть нужно освободить вот этот ремень, то есть расслабить вот это самое, то есть зажим там сжимаешь. Now what I'll do, И поправить высоту вот эту. Это регулируем высоту четвертого датчика. Регистрации. То есть там немножко сложнее, то есть это надо только делать вот этим самым ключом. Надо сначала ослабить вот тот винт, который держит, Нижний. вот этот, который боковой, а потом верхним регулировать. А вообще его вытащил, да? Why did you need that? I mean, so it just comes with the, so I think we just had it installed on there, but since you have the HMG, you don't really need the, то есть это не нужно, потому что у вас вот этот есть HMG, есть, то есть это не I нужно. believe we've run out of travel here. А? Да, он будет, потому что он как бы с ним пришел, но он не нужен. Не так Alright. сильно. So what I'm finding is that we've run out of travel on the height adjustment because we've significantly changed the height of the diamond. Ага. So what I'm going to do here is I'm going to loosen this То up есть у него completely. закончился ход, то есть поэтому он сейчас это ослабит и вот And now I'm going to remove the height adjustment screw. то есть уберет этот винт. А это наш дайм поставили? Да, это ваш, поэтому он так. You can see we're way off target here. As soon as, oh yeah. Да, главное все это настроить. So what did you? If So you took it out. I'm and then- readjusting the, Oh, you're readjusting where it catches. yeah, because unfortunately what happened was the tool height on the previous tool was brand new, or it was relap diamond, and this one is brand new, so there's a large height error. То есть он открутил до конца, достал, подкрутил верхнюю, и теперь он подкручивает. То есть там, so there are two threads, right? One big Yeah. one small one. Yep. Same screw. It's a right? differential screw, yeah. Окей, то есть Yeah. там две резьбы на одном винте, он выкрутил снизу, потом подкрутил верхнюю, и потом начал вкручивать его обратно в нижнюю. То есть там надо будет повозиться, понять, как это работает. В общем, там два винта в одном. Это потому что угол другой? Потому что высота, говорит, он говорит, прошлый бриллиант был намного более плоский из-за того, что он был несколько раз использован, или несколько раз... Гайка, он уже полировал. другой подкручивает. Вот, два болта еще. And then that In is- order to get it to engage, I'm having trouble. То есть он сейчас пытается... То есть верхний винт ходит вот здесь по резьбе, вот он здесь ходит, а нижний должен подключиться к этой штуке. То есть там довольно все сложно. А у вас целых 3 таких. Но у нас 3 не таких, у нас 3 простых. On the other tool, the other oscillating tool is the same setup as that, right? Yeah, yes. Yeah. Oh, so, you so mean- not as this. It's the simple one. It's not as simple as this. Okay. You might have to Okay, so it's rearrange the tool holder. Yeah. Да, у нас тоже 3 таких. Вот здесь вот так. Sorry, guys.
No, it's good because then You that see is a process exactly- because that's not the one non-intuitive process right there. Yeah, yeah, Everything is like, oh, how does it work? sure. And then we'll have documentation for this Okay. as well. So documentation, while you run these calibrations and make Okay. adjustments. So I don't have to worry about it. We have the other one. Yeah, So- yeah, the FT3, yeah. Kind of the same idea though. Same idea, You okay. have a set screw on the front of the FT3. You have the height of adjustment, and if you ever have too much of a height difference between your tools, you might have to loosen the set screw and then re-insert the height adjustment. So I'm going to tighten these screws back. I loosen those up just to make it easier for me to thread into the arm itself. То есть он эти расслабил, но сейчас у нас затягивает. Расслабил, чтобы ему проще было туда найти везде. Okay, so now Гарри, вы тоже будете так разбираться с помощью проб и ошибок, да? Ну, Так. как еще, да, единственное. Ну, Владимир, нам прям нужен с Москвы инженер, который прям на даке работал. На таком, да? zero when done. So now I'll go back to tool 2, and let's finish this up before we take lunch, just to kind of get this out of the way. I'm gonna run the Y offset again. Since we've significantly changed the position of the tool, things might be off here. Autosphericity. А то вы сейчас научитесь, и потом ну, вот это оно. Это такой испорченный телефон. Да. I'll run the auto height calibration. Hopefully we're pretty close to where we need to be here. Только посмотрите, что я
24 microns. So I'm gonna make an adjustment here, and then after making the adjustment, I'm gonna go to the height test. Он же вроде откалибровал уже высоту, а ты? Он же вроде откалибровал высоту. Чуть-чуть надо доделать. А, он 24 здесь микрона. Ага. I'm just seeing if there's any drift here. Try that out. F10. Go to the height test. Of 2 microns. Два микрона это мало. Но Starting to rise here. and you lock it every time you do it. Yeah, yeah. Well, so if I'm making a small adjustment and less than 10 microns, I won't remove the clamp because you still can adjust. But if you need to go a large distance, remove that clamp and then readjust. Oh, okay. То есть если меньше, то есть если несколько микрон, он вообще даже тот винт не особо не ослабляет, он просто. А если много надо, он ослабляет винт. When you clamp, does it move? It does. There's a little bit of compensation. See what that gets me. Perfect. All right, dot line all the way through. So doing the 3-ring lateral test, auto inverse. Do you have to redo the height after that or not? No. So this kind of just ends it here. So we'll do the auto diversity and then the Y offset, and then we're complete on the tool. Сейчас мы делаем нашу личность.
you finished the A-spacing, Yeah. and then what's the next So one? this is it. So tool posts are calibrated. They're ready to cut. Now, when we get back from lunch, what we're going to do is we're going to go over the drill marker calibration, the XLS calibration, and then the laser calibration. Once we're finished with that, we're in a place where we can cut some designs and stuff like that. But before we do that, I just need to go over, there's a few items on the back of this that I want to go over. Some maintenance, some troubleshooting, some stuff like that. So, but I say we do lunch and then come back. What are you guys feeling? Начинаем. Старт. So now the next thing we're gonna calibrate is the drill marker. То есть сейчас мы будем калибровать мастер. Мастер. So now, А, oh no, go. If you have a question, go ahead. чуть окей. Did you guys see the other wrench? No, the to one that it is it. I was using Oh, it it as was a- over here, yeah. So this is Today. how, Drill marker. and then we'll start off with the replace drill marker tool. So now the first thing you're gonna do is you're gonna install a drill marker bit, which is already in the collet, but I'll show you exactly how you remove the bit and how you would insert the new bit. Его So- тоже надо каждый день калибровать. No. How often do you calibrate that? So if a bit breaks or over time you start to see that the diagnostic mark is jagged or it has some imperfection in it, you would replace that Да, bit. только когда меняете вот дрель, когда меняете вот этот резец, только тогда можно. А резец, how often менять тоже резец? You would probably do this monthly. This is definitely not something that you would do Раз в daily. месяц. Раз в месяц надо менять его? So monthly you Вам тоже replace нужно расходники. Yeah, and you might see it different. You might go a little bit longer than a month, but you would want to check the calibrations fairly frequently. You'll notice that your calibrations from day to day will pretty much be the same. But And, what goes wrong? You just get the mark in the wrong spot, or yeah, no. So generally the height stays the same. Yeah. So you never really have to worry about the height. your mark looks Really just an X or lateral adjustment, and then your Y adjustment. That's it. So your Y position and your X position might need to be adjusted from time to time. So these wrenches will come with your accessory kit. То есть вот эти придут с This wrench is slotted, and you'll see that on the collet itself, there's two slots inside the collet cap. там две вырезки, то туда вот. Now you're gonna slip that right in there. And then you're gonna loosen the collet. Это одновременно двумя ключами. Да, то есть одну в одну сторону. Спросите у них, наличие есть резцы? Если мы там штук 10 заберем. So, do you know how many they get? They just get one? I think there's I want to say 6 to 8. От 6 до 8 то есть несколько штук вам придет. Он будет 6 или 8. На полгода. So now to tighten it back up, Мы закручиваем так. Hand tight? hand tight, yeah. So just like Просто that. не очень сильно, просто And now I'll show you. There's only 4 in here, but if you guys will think you're gonna need more, we can provide more. то есть там сейчас 4, но говорит, если нужно больше, они могут больше. Yeah, I think the more the better. Yeah, so yeah. So now we've got the bit installed. I'll come over to the calibration menu, and then I'm gonna run drill marker, replace drill marker tool. Enter, cycle start.
NM. There's no serial numbers for these drill marker bits, so you can skip right through the drill marker serial numbers. Без номера, да, будет? Окей. And then the DM tool radius, this should be set by default at 0.254. This is the bit that's currently in there, and you're going to use the same size every single time. То есть вот этот вот размер, который вы будете использовать. Постоянно тут разница, да? Now, if you ever decide you want to change the size of the drill marker bit, you would change the radius here. Да, то есть если вы хотите поменять, но вот те, которые придут, они все вот этого размера. And it says the size on the Yeah, it should say it in inches, and then you would just convert that. This is 10 to 1. And now you would reset the tool count, remove old tool, install new. We've already done that. So now I'm gonna give you guys an example. I'm gonna end. Все на этой болванке, да? So I just zeroed out the feed multiplier. I pressed end. And now what that did is it completely paused the calibration. Now from end, slowly adjust the feed multiplier. And then if I want to bring it back to full speed, I'm going to press home. Okay, so it thinks that it's not in that mode. We'll have to jog it in. So we're in a jogging mode now, just like you would when tool calibration on the tool posts. You would need to Сейчас пододвигаем. Do something wrong, you can always break the... you can break the bit, yeah. Надо осторожно, потому что может, если сильно въехать, он сломается. Now you can see I've already started making a mark on the lens material. Press F10. And then here's where you can adjust your X position, which I think does need to be adjusted a little bit. Сейчас по центру поставим. I'm gonna say that's good. Все на глаз выставляет, думаешь? Да, то есть пока он все на глаз все, а сейчас интересно, оно будет автоматически. So I press F10 again, so you've done your Y, your X, F10, save adjustment. And so it's out the 20%. If you press home, it brings it back to 100%. So now we'll move on to the drill marker offsets. So the drill marker offsets is going to be your Y and your X. Those are the two positions that this specific calibration is going to dial in. You'll also be able to see your height error on this calibration. So it's going to face off the piece and then drill mark. Просто изучаем поверхность, чтобы знать, где он расположен, то есть он сейчас найдет. Сделает несколько точек. Проверяем радиоскопом. Ready? So now we'll take this over to the shadow graph that we have. Microscope will not work. We have one over here. Видим другой вид. Другим прибором. Шаду. Почистили. О май гад, просто помнишь. У вас проекционный должен быть какой-то аппарат. But do you need this, or can you just work with the microscope? You can. A toolmaker's microscope works just fine. We use this to be accurate with our measurements here. So what we're going to do is we are going to make sure that the center dot here is in line with the center of the elongated scribe. Говоришь, что он говорит? То есть он хочет сделать так, чтобы вот эта точка была на той же линии, что и вот этот отрезок. То есть сейчас нам надо будет что-то Так, поменять. заново, да?
So if you see that the line goes directly through the center there, the height is perfect, which it is. So at this point, you're good with your height. That would be the first thing that you would check here. То есть высота нормальная, потому что она по центру. Можно я посмотрю, потому что не видно сбоку. То есть the line is the height. Yeah. So the То есть line высота линии through the нормальная, center. потому что она по центру. And then the dot is the... So this dot here is going to represent the X lateral position. Точка это насколько у нас по иксу. So now what I'm going to do is I'm going to measure from the center dot to the dot that's offset from center. And what I need to get is I need to get a 1 millimeter difference. So if I measure that, Oh, you need to get one. yeah. То есть там нужно, чтобы расстояние было 1 миллиметр между вот этой отрезком и между точкой нужно 1 миллиметр. So you can see I'm at 1.008. Oh, wow. So now the next measurement that I'm going to take is the elongated scribe. Следующее это длина вот этой, длина этого отрезка. Да, то есть я тоже пытаюсь понять, что. So if you don't have this comparative, We have loops too. And so some loops will have that an actual scale on them. You can get away with just using a loop with a scale. This makes it a lot easier. yeah. The loop, it's a little harder to see, and it's kind of subjective based on the person that's actually measuring. Yeah. A tool maker's microscope or a shadow graph like this, it really does make the process go a lot smoother. You can guarantee that the drill marker is spot on. So now I've measured 0.234. Now the calibration, what it's trying to do is it's trying to get that scribe mark at 0.2. Now once I have it at 0.2, that'll tell me that the Y position for the drill marker is set. That's the depth of how far the drill marker actually goes into the piece. So I've measured 1.008 for the X. And now I've measured 0.234 for the width of the scribe. Now we'll go over to the, so normally you want this pretty spot on. Okay. Now, I wanted to bring up a document so that you guys can see. So basically you could make a hole in the lens. Yeah. То есть если неправильно она стоит, то можно просто линзу проверять. Sorry. No. I don't think. У меня But then So- you only do it on the front side, right? On the back. Diagnostic? I think thought it was the base curve. is it? That's a good question. I could be wrong. That might you might be better off asking like Juliana. All right. So. So from here to here, we measured 1.008 millimeters. And then from here to here, we measured 0.234 millimeters. Now, this is the x-axis adjustment. You want this to equal 1. So the input here, what you're going to do is you're going to take your measurement here, and we need to subtract 0.008. So you're going to input negative 0.008. То есть вот то насколько больше вы читаем. То есть если там он больше на 1, то мы на 8 микрон мы вычитаем.
And so now what I'm gonna do with the, I just wanna make sure that I have an accurate, I think it's 0.234, but. So I measured 0.234 for the Зато width. он измерил толщину 0,234. И он просто вводит толщину, которую он Enter. измерил. So now the only adjustment, То есть там мы поправили, а здесь Да. просто сделали. Да, и он сам поправит. so Первый we'll, вариант we'll можно repeat. было? И сейчас повторим то же самое. Мифологическое сверло. Что, опять туда идем? So we'll take it back over. Yeah, I don't think we're gonna have the range on this thing, because the motor doesn't move that much. Even on that steep radius, Yeah. What's the steep radius? 27.2, you guys doing an 8 millimeter radius? Yeah, we're thinking 8, 10. Yeah. It's like fine tooth for that one range movement. Well, I did see Taurus in. So it is more. Okay. Thank you guys. Yeah, no, I appreciate it, yeah. So that looks about right. I have it at 0.9982 or 0.998, and it lines up about center on the from here to here, and you want it around 1. So if I was to line it up right on 1, it would be dead on center. Right there, and that would be directly through the center of the piece. So now we'll go to the scribe mark, or the elongated scribe. And we're getting 0.192. So would you correct 0.192. this, or? I would correct it. So I'll probably just run it one more time and then come back and check the elongated scribe. Сейчас еще раз. We're gonna put 0 for the Это X не гравировка. adjustment. А это не гравировка? Yeah. Нет, мы же And then калибруем его. 0.192 for the width of the Это measured scribe. I guess when you отметка adjust края. both, they В смысле, kind of- отметка, They'll probably play когда off будем each other, менять, yeah. переблокировать линзу, чтобы можно было совместить ее Sometimes when you положение. put in an adjustment, it overshoots it a little bit, and so you'll have to remeasure it. All right, one more time. Hopefully Специальная this is it. метка, которая нужна, чтобы мы совместили. Только вот это можно делать, или может еще что-то делать? То есть он еще делает вот эти Точечки. точечки делает. Кстати, интересно. So when Boston does those channels, do Yeah. they do it with this tool? They do, yeah. Boston, they use a larger bit, yeah, than what we're currently using. То есть у Каналы, Boston эти каналы каналы делают, они в вот опорной такие. зоне спиральной, да? Да. Но побольше, да? Администрация. Nice. Will this do fenestrations too? I believe so. If you have fenestration software, but I think that will need to get added. I'm not sure if that's included on your lathe right now. Да, то есть это еще дополнительный софтвер. А у нас нету? Он не знает, скорее всего.
And some others just do fenestrations by hand. Yeah, yeah. Here, and then 0.2 for the measured width of the scribe. Oh, so it was 0.2? It was 0.2. So I'm not going to adjust the height, but because the height wasn't off, but I want to show you how you would set that up. So if you were to adjust the height on the drill marker, say you needed to come up 100 microns, you would set your dial indicator up on То есть, the если mount. надо было бы подправить, то вы вот ставите вот этот индикатор. Like so. And then you would take a 4 millimeter Allen key. 4 миллиметра штрих. You would loosen up the set screw on the front side. Ослабляете его там. You might have to use the elongated portion of the. И And просто then- отвинчиваете, то есть ослабляете немножко вот это. А для чего? Что мы делаем? Если надо подправить высоту. И вот здесь подправляете сверху вот эти. And then you would turn this clockwise. And you would see the drill marker raise. And if you were to turn it counterclockwise, Смотрите, он опускается. the drill marker will come down. And then the dial gauge is in micro. It's in microns, yeah. But that's how it would be, that's how you would set it up. And then if you ever need to adjust the height, you'll need to go back and then run the drill marker offsets program to make Если sure. вы поменяли, то надо опять вот эту процедуру. But like I said, with the current setup that it's in right now, if you guys stick with the same bit, after replacing the bit, the height should still be in place. То есть высоту очень редко надо менять. Если просто поменяете сверло, то высота должна быть такая. Высота не поменяется. Высота меняется, единственное, что вот когда вот туда-сюда находит, X и Y. So now there's one more calibration for the drill marker, and that is the scribe lateral calibration. So it's very similar to the scribe lateral for the tool posts. What you'll do is you'll run this program, and it's going to cut two scribes, one on top of the other, and you need to make sure those scribes are lined up directly in line. We do not have an air gun here. Ну, вчера 3 раза все передавали. You can see they're a little bit off if you look under the. Немножко не соответствует. Little bit. So what would that be like? 1 micron? 2 I'd say micron? 2 microns. Почему ты выболал? Мы сейчас на нем посмотрим, да? Поменял параметры. And that's the X offset? This would be for the X offset.
be a little more. Maybe another. So it's getting closer, but we're still a little bit off. Можно делать? Да, то есть если понять, сколько одно колечко, то можно будет. It's on, but Что такая же она опять? Еще на полмикрона. half a micron. Oh wow. And then I'm not even going to check that. I think at this point we're so close. Just like right there. Yeah. So that is as accurate as the drill marker is going to get with its calibration. Иисус, он так долго делает, правится. Учитывая. Не-не-не, сидь. Next up, we have the XLS calibration. So that is going to be set X probe offsets. Now, the positions for the XLS have been preset. What it's going to do is it's going to go through a few of the positions and then command you to set those positions via the jog screen. But you're going to blow right through them because we've already done that work for you. And I'll show you right now. If we enter То сейчас on the он program, калибрует вот этот самый, вот этот А тач можно проб, еще раз? который, Что это? вот эту пробу касания, вот этот самый сенсор касательный сбоку. Сейчас он его калибрует. А мы же его уже не откалибровали до конца. Ну, вот Боковой нет. этот сам он сказал, что все уже нормально. То есть, Ага, да? полмикрона он поправил, сказал, что больше не надо. То сейчас мы вот этот боковой сенсор. Боковой сенсор сейчас. Сенсор бокового касания. Вот. I'm going to cycle start. We need to put a flat test piece. It's better that you use a brand new test piece for this calibration, but we don't have one right now, so I just flipped this one around and this one has not been cut yet. Yeah. So the first thing it asks is the spindle in line with the center of the X-probe assembly. And if you come over to the other side here, Надо посмотреть. it's hard to see, but you want to be directly in line with the mount of the CSL. But that's eyeball. It's an eyeball, yeah. And it doesn't have to be super accurate, То right? есть оно вот здесь будет должен посередине. Черный, вот да, это это? черный. So the black part. Yeah. So I'm gonna say, yes, it is. Cycle start. So now it's asking, is the x-axis at the desired X-probe start search position? So basically this is where the X will land before it actually starts to come in and search for the probe. Откуда вы хотите, чтобы начиналось? And that's a good So position. that's something they want you to do. This is already preset. So then you'll select yes, cycle start. Now it asks, is the button face in line with the X probe tip? When it says button, it means the material, the PMMA inside the collar. So is the face of the piece in line with the tip of the probe? Вот торец, он на уровне конца этого сенсора или нет? Спрашивает, здесь, причем спрашивает на экране. Вопрос и так далее. Ну, по идее, да. So let's say it's not. So I'm going to, Если нет, то есть если он говорит, что нет, то тогда, it's going to bring you to the jog то screen. есть тогда можно будет туда-сюда двигать. And then you're gonna jog the I'm Y axis. gonna jog the X over closer so that I can see how close to the face it is. Sounds good right there. So now, let's see from the other side.
So if you look at it now, that's what I would call in line with the face. To a position at which the y-axis has positioned the face of the test piece to be in line with the X probe tip, then set P236 to that position. So we're going to go to set, type password. We're going to come down to 236, which is y offset to X probe tip from YLS. Enter. Changing by a very small amount. Enter, escape, escape, and then yes to update the farm file. So now it's going to come forward. It's going to very lightly tap the front of the XLS with the piece. It's going to probe the part. And so now it asks, do I want to calibrate the X probe height? And I'm going to say yes. Is the test plug in the collet new? It's not, but I'm going to say yes. So now it asks you to make sure that the diameter mark is clean. You can use your hand, kind of wipe off any debris. Надо почистить пальцем, чтобы там ничего не было. And now it's going to measure the mark with the XLS probe. Сейчас он их меряет. So it's saying I have about a 10 micron height error, and this height adjustment is easy enough to do without a dial indicator. I find that it's a lot quicker to just make very small adjustments. So what I did was I loosened up the set screw on the front, and then the height adjustment is going to be right here. Now, it's really hard to tell if you're going to need to go negative or positive here by just looking at whether the number is negative, because I can't tell if that's I need to go up or down. So I'm just going to make a small adjustment here, positive, and then see where that number goes after making the adjustment. So now I'll remeasure. Which day? Yeah. So I went in the opposite direction. So now I know I need to come down. So what I'll do is I'll loosen up the set screw. And then repeat. You're trying to get within 5 microns. Without the flexibility. So back to 12 microns. Yeah, but something that's more convenient to wear, like something that is more exactly. So now I went in the other direction. I'm just going to keep repeating just to see how. But I think thinner wiring and something better connection. Trial and error. Yeah, I mean, if you think it's gonna work, just go ahead and push it. Right. So that is 0.0008. So we're within 1 micron. The tolerance is actually 5 microns. So we're well within that range. At this point, you can leave it as is. And then I'm going to say no. Cycle start. And then we're complete with the X probe. I mean, I think he is. The last thing we need to calibrate here is the laser. And if he does, then that's fine.
the plan? So the first thing we need to do Or plan A? is we need to turn the laser on. So, yeah, let's do the alternative, whichever is. Калибровка лазера. And then we will, I want to make sure that power LED is on, and then I have a red light on my laser. yeah, so yeah, just go ahead. Just pull. We're gonna go to the calibrations, and then I'm gonna run laser Y offset test. And I'm gonna say no for the skip face off. Are you doing the laser now? Or? Yeah. Perfect. All right, we'll take it over to the shadow graph. После этих калибров, вот этих алмазных ножей ничего не останется. Не, Владимир. So we are measuring from this dot to the center of the scribe. And then we're gonna take that measurement down and then input it into the software as the Y offset. And then it'll adjust based on what measurement we give it. So what I'm gonna do here, What are we measuring? Which scribe? so there's a scribe right here Oh, okay. that goes across, and then there's a dot right there. Полоски до точки. А как это сделать, если это полностью? No, по вертикали. Vertical, right? Yeah. So now this, we're trying to get it to 2. And if I put it at 2, From the side of the. yeah, so it's hard to tell where the exact center is. So what I always do is I start at the dot, I leave the crosshair center on the dot, and then I zero out the x-axis on the measurement, and then I bring it to 0.2 or 2.0 millimeters, and then I look at the scribe and I try to see visually is the crosshair lining up more on one side or the other. If it looks like it's dead center, which it's not, I think we are more along the lines of 1.95. Oh, so you want the center We of want to this. be, it's really hard to tell again where the exact center is. Another method that I do here is I do this. So one side, yes. So and I- then both are done with the laser, the dot and the scribe, or? Yeah, Okay. So what I sometimes do is I zero it out. I measure the length here. You can't be super accurate with it, but we got 1.01. And then we divide that by 2. Did I? How did the others do it? I don't think they all have shadow plans. A toolmaker's microscope. But again, I haven't, it's not like you see a toolmaker's microscope at. Yeah, that's Yeah. true. I don't think. This is the most accurate way to do it though. Another way to do it would be to measure it on something like a Keyence. Okay. But not everybody has the Keyence. So now what I do is I bring it to 0.559. Close enough. That looks to be on center. I zero that out and then bring that all the way to the dot. 1.916. So then I'll take a picture of that.
1.916. Trying, our target is 2, but we measured 1.916. That's the distance between the dot and the center Of the scribe, yeah. the scribe. Why not just put 2 dots? That's a good question. That's a good question. Why did we have to go with the elongated scribe? Зачем делать полоску, если вы находите ее центр? Почему не поставить еще одну точку? That's an applications question. Yes. Yeah. I'm gonna run it again, but I'm always gonna say no for skip face off because that's gonna clean the face right off. So now we'll take it over to the shadow grab. It should be somewhere around. Now it's hard to see, but if you line that up, it should be on center with the scribe. And you'll see down here, it's set to 2 from the center dot, or from the dot. Точки до середины линии. Now you can see how, I think what happened is the Y offset got closer to the laser and you can start to see that it's burning a little more into the PMMA. I wouldn't focus on that too much. It's really just trying to get that Y offset at least 2 millimeters from the focal length. Enter. No. I'm gonna pull up. So here's the laser Y offset. And this is a better diagram for you guys to understand exactly what is being measured. То есть это показывается диаграмма, что именно измеряется. В руководстве, то, что мы сейчас сделали, да, вот эта метка, ну, как бы здесь лучше нарисовано, что мы измеряем. Should be about 2 millimeters. So now the next calibration that we're going to run is the X offset and height. So now what this requires is a 10 times loop. So I'm not sure exactly if we provide the loop, but it's definitely something to look into. Because if you have a loop with the scale on it, you're not making all these trips to a microscope. Лупа нужно просто. Десятикратная? Сколько нужно? Десятикратно. Ну, а мерить-то чем? Есть лупы, so the loop would have the scale on. Yeah, yeah. Есть лупы, на которых. Ну, опять же, это на глаз. So to start, we're gonna see something like this. If the laser is out of spec, you'll see that from here to here, these two scribes, that's gonna represent a height difference. In the end, you want those scribes to be right on top of each other in the center. Нужно, чтобы они были. Now, this to here, from here to here, that represents the X offset. То есть вот это расстояние это X offset, а это and this one is the height offset. Yes. То есть это вертикальный. Offset вертикальный. So now the formulas down here for this calibration are the X adjustment. For the X adjustment, you're going to measure from here
to here, and then you're going to divide that by 2. Okay. And then you're going to input that into the calibration. Измеряем расстояние, вот это, делим на 2 и вносим этот самый туда. Now, for the height difference, it's going to be the same thing. You're going to take from center to center between the 2 scribes here. You're going to measure that, divide it by 2, and that's how much you would То adjust же the height. самое по вертикали. То есть мы измеряем расстояние от середины 2 линий, делим пополам и вносим это измерение. And in the end, Цель какая, чтобы у нас крестик получился? that's how it should look. Да. Like a crosshair. So we're going to run that right now. Чтобы они все совпали. Laser X offset height test. Enter. Cycle start. Ready to cut. No, I am not going to skip the face off. Back to the shadow graph. Я думаю, первый раз мне хочется калибровать станок. Но калибровка это... Точить раньше, чем через месяц не начну. целая наука будет калибровать. It's hard to see. But as you can see here, the laser is actually calibrated. So you get a crosshair in the center, you don't see any height error, and then you don't see any lateral error as well. So in this scenario, you wouldn't need to make an adjustment. Oh. Yes, it's good. Now we will obviously send you the documentation for these calibrations, so if you ever need to review this again and go through what the formulas are to make an adjustment, they're all right there for you. So at that point, we're good to go. We'll come over to you guys how you would adjust the height if you needed to adjust the height. So now the height, if you adjust the height, it's going to throw off both your Y and your X position for the laser. So if you adjust the height at any point, you'll have to go back and run the Y offset and the X offset and height over again. Если высота меняется, то все у нас будет в порядке. Как спросите, он этому за сколько научился калибровать сам? So how long did it take you to learn this process? Fairly quickly. It was a little bit of practice. I really had to get hands-on with the laser, so it was not something that I picked up, 2 or 3 times after doing a laser. It took me a bit to, a bit of recalibrating with this laser to really get the hang of You'd it. say laser is the hardest part. It's the more complicated. То есть с лазером немножко сложнее, чем с остальными, но их несколько раз надо сделать, и тогда заработает. Да, вот это все. Не так долго. Меня Владимир, а кто должен инженеру проверять то, что он правильно сделал калибровку? У вас там все записано, кто должен приходить проверять. Who has to check the calibration? Who will be supervisor? Oh, for the operator, like who will go about doing the calibration? Yeah, how does on it site? work? Do you usually have an operator I would have an operator. and then somebody else checking the calibration, or do you rely on the operator to okay, this is calibrated? Hard to say. So I mean, all right. So for example, and I
really shouldn't bring other customers into the situation, but I go for preventative maintenance at Boston site once a year. And every time I go to Boston site, I notice that their laser calibration is way out of tolerance. But they don't ever tell me anything along the lines of, hey, my laser's out of tolerance. They just run with it throughout the year. So I don't know how critical it truly is for you guys. can in read the industry. letters, then you're okay. Yeah, So I think exactly. То есть если все читается, то значит все нормально. То есть если не читается, то значит потом это. А вообще вот что за калибровка? Специальные мастера? But do you usually have the same people who make the lenses calibrate, or is it an engineer? I mean, I guess that If you have a depends on the maintenance, lab. if you have a maintenance tech there, on site at your lab, I would have whoever's in charge of maintenance or maintaining the lathe be the person to do the laser calibration. Нам нужен человек, который, один инженер, который будет все делать, то есть, ну там посмотрите уже, если у него есть время. Окей, я думаю, что сначала тот же, который все это и делает, потом, когда мы берем уже кого-то следующего, он контролирует следующего. Да, то есть если один Первого станок, никого. so if you have one lathe, Надо сразу probably двоих makes готовить, sense to кажется. have the same person Сразу run it. двоих, когда Yeah. приедут на пусконаладочную Do the работу, maintenance on the And lathe. then just- once Обои you have инженеры four lathes, then you видели. get a person like more senior level. Yeah. They do the maintenance, watch it, and then and you track get the a- calibration. yeah. Yeah. And you'll be able to see how frequently the calibrations tend to go out of tolerance, and that way you can schedule that in. But I'm not going to undo the height here because it's spot on with calibration, and I want to move Yeah, on yeah. to do the laser writing. But if you were to adjust the height, you would need to undo this set screw here. Вот ослабляем. So you would undo the set screw, and then there's a set screw here that you adjust the height of. Этим контролируем. And then you look at this. Yeah, Okay, and then I you see. look at the dial indicator. So the one key here is if you ever need to go down with the height, unfortunately what you need to do is you need to put pressure on the top while you're Да, то есть если мы Turning хотим вниз counterclockwise. спустить, то надо нажимать так, пальцем нажимать и крутить, чтобы вниз спустился. Сам не спустит. yeah, and then you'll lock it back in. Потом то есть, затягиваем и зафиксировали определенную высоту, да? Пойдем увидим. And then repeat that. вот здесь. А, на То есть мы когда вот это смотрим, мы его выставляем, и то есть так, чтобы он касался. И когда он двигается туда-сюда, то здесь видно, что он поворачивается. So now for this calibration specifically, say you ran the calibration, you went over to the shadow graph or looked at it in the loop, and that you saw there was a height error, you would input that error here. So you would put that in as a 1. So for example, let me just Divided by two, so you would divide that by 2 and you would put 0.5. And now this is just going to simulate on a graph in the end. So now say you had an X adjustment, you would input the X adjustment divided by 2. I'm not going to put an adjustment in here, but here's where you would do that. Oh, so you move and you put. Yeah. So you would do the physical height adjustment, you would input the information. То есть надо и поменять здесь, и там внести сколько, что поменять. And then you can see here that it graphs what essentially you input. Потом дальше он едет, когда Централ, Бостон, то есть раз в год там делает это все. Он, если у них лазер все время бывает сдвинутым, они как-то с этим работают. So now you can keep pressing no, and it's going to reorient the drawing until you get exactly what is on your set piece. То есть он показывает. So you want to emulate the picture that you see. Exactly. То есть надо, то есть ты выводите то, что ввели, и подбираете ту картинку, которую вы видели. And then once you get the graph here, the diagram of what it should look like on your piece, you're going to take the information above. So top to bottom, it'll either be a positive or negative adjustment, and then your X adjustment if there is an X adjustment.
Yeah, you just gotta just play with it for a day. It really is about practicing, and don't be afraid to then go and adjust the height or whatever you need to do. You know, the more complicated part about the laser is if the focal lens and the mirrors ever get out of line. And if they are misaligned, that's going to require a service engineer to come adjust. So I'm going to say yes here. I'm going to repeat the test. And I'm not going to skip the face off. So it's still the way it was. So I'm just gonna, in the end, it is important. Once you finally get the height set, you need to zero this top to bottom value out. So you need to type 0 in and then press enter. Otherwise, the DAC software will make a software adjustment for whatever you enter in there. So if you know you're spot on and your piece looks like this, you put 0 and then 0. Выбираем 0. Если все нормально, то 0, потом еще 0. And that's how it should look. You select yes, no. So now what I'm gonna do is I'm gonna block, actually we'll just use this piece here. So 8mm. Yeah, so this will be the 8mm. Now we're gonna run the laser writing calibration. Now this is probably the most complicated part about the laser, because you need to keep track of exactly what parameters are being used for the material that you're choosing to run the calibration for. Right now we're using the Boston XO buttons. So you have a Boston XO Yeah. settings, то есть у них есть, то есть сейчас это материал Boston XO, у них для лазера есть сеттинг на Boston XO внутри уже заполнен. So we're gonna go down to the laser writing calibration. We're gonna press enter. Is this a recut? Yes, it is a recut because the sphere has already been cut on the piece. So I'm gonna say yes. So if recut, that means that there is a sphere. If no recut, then it's flat. It's a flat blank. Да, Yeah. то есть если уже выточенное, то это recut. Если плоское, то тогда не recut, тогда no. So there's a few default settings here, but based on the dimensions of the blank that you're using, these settings may change and you may need to adjust. Right now we have a blank that's about 12.7 millimeters in diameter. Диаметр 12,7, то есть это вот то, что там сейчас стоит. Spherical zone, the same 12.7. То есть 12,7 тоже по сфере. We are always going to use power ramp. There's two settings to the laser, LILO and power ramp. Now power ramp is the more consistent setting for the laser, so it should always LILO stay. и power ramp. Всегда надо использовать power ramp. LILO не надо. Enter. Surface radius 8. 8 миллиметров у нас. Enter. Face off amount 0.1 is a good face off amount. You should keep that as is. So it's and gonna never have clean to change. 0.1. It'll off the take surface. it'll take 0.1 off before it goes to laser the character. То есть сейчас он сточит 0,1 миллиметр. So now skim cut is important. So basically this is the laser marking is made. То есть после того, как он лазером сделал, он еще один раз стачивает. So when the laser Почему? engraves, Поэтому здесь you're gonna see a little bit of this. там находится. So when it engraves, it melts the edges here. And you'll see a little bit of a pit right around where the engraving is.
So in the end, what you need to do is you need to run a 5-micron skin cut and cut off the edges so that it cleans up the actual engraving. So that's why we set it to 5 microns there. Enter. We're gonna choose an R. R is the most, because of all the joints and all the features of the R, we use that and it works really well. Чтобы там много разных заканчивающихся прямых, кружочки, там что-то пересечение, это хорошее. Если мы хотим что-то свое, то набрать, то как? Уже. Нет, когда? Нет, это другую букву просто набираешь. We'll keep the character height dimensions the same, as well as the spacing factor. So you'll never have to change that. Character height, character spacing factor, keep that as a Это default. все оставляете. This is just for the test. Yeah. So now after the character dimensions, this is where we start to get into the experimentation of what powers you need, what parameters you need per material. So but now, did you load XO in there or? So no, you don't need to put the actual material in there. You'll mess with the parameters for the Просто material. ее manually. То есть сейчас здесь уже можно экспериментировать. То есть начиная, все предыдущее было надо оставлять так, как есть. А вот начиная с power, с мощности, надо уже будет поэкспериментировать каждому материалу, посмотреть, что работает, что не работает. Нету каких-то уже Может быть, есть. So do you have any recommendations where to start? with Yeah, this so material? I've essentially, I think the Boston XO material is a good start. Like that is a good. I've already dialed in these parameters, and I've got do it you to a have them point. for Contamac materials as well, or I don't test with the Contamac, Okay. but I can only imagine that you're probably not far off from what we're наверное, то doing. же самое, что это. Ну, это мы можем поэкспериментировать. You might even find out that you'll put the button in, it'll be a beautiful engraving, So what this calibration is going to do is it's going to allow you to select a range for each parameter associated to the laser. So if you need to make an adjustment to the power, you're going to set a range of powers, and what it's going to do is it's going to engrave 10 R's in a row. Each character, so if I set the first character to 10 and the second the last character to 20. То есть он сейчас напишет 10 разных R, и у него будет меняться этот самый, то есть с первого до последнего, то есть первый на 10, а последний на 20. То есть он будет как бы, да, power, то есть мы не знаем, в чем это измеряется, но 20. So now the next parameter would be the ramp start power, as I explained earlier. So this is going to be how quickly the lathe actually accelerates and turns on. You guys shouldn't have to adjust this. Там полтора, там ничего не меняется. So I would just keep it at 1.5 and 1.5. Там оставляем. I've already set a range on the power, and it's better to stick with one parameter at a time. So I'm going to stick with the same feed rate throughout the whole character. So now end feed rate is also 10. Same thing for the skip clocks, 9, 9, and then number of characters 10. Cycle start. Потому что это материал, то есть это уже реальный материал, и мы пытаемся откалибровать лазер на именно этот материал. То есть для каждого материала свои. So the next thing we got to do here is do the laser characters. Yes. Just gonna probe. Get the shutter tick on.
All right. So I'm not going to touch it yet. It wants to do one more thing, perform the skim cut, and you want to select yes. It does it on the It does it on the finish tool. I believe. finish tool. Yeah. Okay. Где-то там должны быть. Can you see the left? Oh yeah. There should be Yeah, I some can letters see on that. there. So now what you do is you take the piece, bring it over to a microscope. Что у нас нет схем средней поверхности после нарезания делаются лазером. Да. Не Но это, да, на передней поверхности для меридиана делается лазер. А точки делаются на линзах, то есть обычно делают вот эти, чтобы посмотреть, как линза поворачивается. Я не знаю, зачем их делать. И там одну точку на правый глаз, две точки на левый. Они обычно делают, чтобы отличать правую и левую. Да. Это если гравировки нет. Да. Если нет других признаков. А если гравировать индивидуальный номер, то ты всегда ее отличишь. So No, now percent, no. find the characters and then angle it underneath the. You'll notice that the first character looks a little bit more narrow, whereas every character after that Гарри, gets что нужно more and видеть? more. Что я должен видеть? Ну, посмотрите, то есть там вот подряд буквы R, и он говорит, что первая, она более тонкая, потому что мы увеличивали мощность лазера от 10 до 20 пока. Мощность не размер буквы, да? Ну, мощность увеличивает размер. Ну, Нет, ну, и- букву можно увеличивать. нет, размер мы не увеличим, но мощность. Мощность. Да, то есть Мощность и ширину линии. Толщину линии. Давайте посмотрим, у меня классно смотрим на гравировку. Вижу. So now what you would do here is you would pick your favorite character, find out what Чужого character читается. Можно я it посмотрю? is, and then Вот прямо copy на those нее. parameters. То есть посмотрите, какой вам больше нравится, и вот те параметры и будете использовать. It looks like so if you you might need to like reposition it now. Number 3, 4, 5 is okay. You like For them? me, yes. So now we would see 12, 13, and 14. So we'll just go dead in the center. We'll go 13.
So now what you'll do is you'll take this piece, put it back in here, and then Надо такую штуку купить. if you feel like you need to adjust another parameter, so if you found your power, right? If you want to go back and repeat the calibration and then set a range for, say, your feed rate or your skip clocks, you can do that. And then you can continue on and try to really refine the engraving to look really clean. Там можно будет другие параметры тоже менять, если хотите. Какие? Вот этот feed rate, Повар, то да, есть, кажется, меняется. вот эти там feed rate, Все одинаковые. да, это тоже можно. И This one. Ryan, Что значит? Типа это расстояние между буквами? yeah, what is that? No, The skip clocks, yeah, is that how often the how laser- quickly it strobes. Да, то есть это с какой скоростью лазер работает. Я думаю, это лучше не трогать. Я думаю, что это лучше не трогать. Yeah, I think the Окей. power should be the Окей, only меня thing. интересует Yeah. сам шрифт и Но это как уже, текста. это уже в этом сам, как Где? если это в application. The font and everything, that's in the application. Yeah. right? So- Окей. So now, essentially, like, let's say we found our numbers. We have number 4. We're going to use 13, 1.5, 10, and 9. So I'll escape out of this calibration. I'll say no. I'll escape again. And then I'm going to go to the production menu. Production, contact lens. I'm going to go to the material tables. I'm going to select whatever material that I'm using. And then I'm going to go to the laser writing parameters. Now there's more parameters than what we were dealing with, but you really only want to worry about the feed rate, the laser power, the ramp start power, and then the skip clocks. So we said feed rate 10, that's good. Laser power, we're going to do 13, enter. Dots power, that is a completely different mode of the laser. You're never really going to be working with dots, so don't worry about that. Ramp start power, we're going to keep that at 1.5. And then skip clocks, we're also going to keep that at 9. Where's clocks? Skip clock, ну то есть это с какой скоростью? Окей. We don't touch that. The higher the skip clocks, the more intense the beam is going to be. The lower the skip clocks, the less intense the beam will be, or the engraving. F10 when complete. In order, so we set a password here. Enter, and then F10, and then escape. Now that's it for the operational calibration of the laser. There's one more calibration I want to go over with the laser, and that's the laser shutter tests. It's very easy to do. It's just to make sure that the sensor turns on and off with the shutter. Это тест шаттер, то есть тест вот этот заслонки. Shutter should be open. There should be no LED on the sensor. Снизу свет снизу, то есть там красный свет, его нет. То сейчас It would be on the clear part right here. Класс пошел сюда, да? So now I'm going to close the shutter, сейчас закрыли, вот красный свет горит. and that's how it should be. When it's closed, LED is on. When it's open, LED is on. Открыто тогда, когда мы гравируем, да? Если мы не гравируем, мы закрываем от греха подальше, да? Да, и глазом туда не смотреть. Ну, это однозначно. Мы как-то не So понимаем. that's pretty much it for tooling for calibration. So there's a few more things I want to go over here. There's a couple troubleshooting things. I want to show you guys a few locations in the machine. То есть сейчас, то есть калибрацию мы закончили, сейчас посмотрим, то есть если что-то не так идет, есть пара мест, на которые надо в первую очередь обращать внимание. Can we get coffee first? Absolutely. Drill marker, the XLS. So that's covered. We even dived into some of this a little bit. So one thing we went over was the replacement of the air filters. We did that first thing. Yeah. So I'll check that one off. Instruction on proper procedure to clean the air bearing spindle. That's what we did. We removed the collet. We Okay. cleaned the inside of the spindle nose. And following that is the procedure to replace the collet and set the proper amount of pressure. We also did that as well.
So there's a few more things I want to go over here. Introduction on DSP servo controller and related components. I'm going to go over what that system includes. Now, this is really just the DMC system. So at the heart of the DSP servo controller system, you have the DMC board. Гарри, можно DMC board. То есть у нас вот это то, что все контролирует, то есть все движения контролируются вот этой платой. То есть это DSP Controller System, вот это DMC Board. То есть она называется DMC Board. Вот она контролирует все движения, которые происходят. So this board essentially takes in feedback from the encoders. То есть она получает информацию от энкодеров, то есть все, что вращается, там она получает информацию, на какой угол повернуть, насколько далеко прошло, то есть она собирает эту информацию, As well as parameters coming from the amplifiers. И вот это самые усилители, которые моторы питают, вот она отсюда тоже параметры берет, то есть она все это собирает. And then, so what this does, the DMC sends signals out to then run the motors at a certain speed, position, and torque. И посылает информацию, с какой скоростью, на какую позицию и с каким и с каким моментом двигать туда-сюда мотор. So really what is included in the whole DSP system is you have the DMC board which sends signals and takes in feedback from this interface module strip. As I said to you guys when we first started going over the components, the encoders are hooked up here. То есть туда энкодеры подключены. Now this terminal block has a cable right here that hooks up directly to the back of the DMC board. Кабель подключается сзади к DMC board. Now from these cables here, you're going to have signals coming all the way to these two interface modules. Вот эти два кабеля уходят сюда к интерфейсу. So now this interface module has mainly to do with the X and the Y То axis. есть вот это X и Y. And now this interface module has everything to do with the C and the A axis. А вот это C и N axis, то есть это вот этот поступательный и and the A axis is which one? So the A axis is the odd, so that would be the oscillating tool. Yeah, the oscillating. So now from the C axis is the spindle. Okay. Yeah. So now from the interface module strip, you have these cables here, then output signals to the amplifiers. А вот эти кабели идут то есть передают сигналы на усилители. So from the amplifiers, you have each amplifier has a motor cable connected to it. И каждому присоединен мотор, то есть кабели для мотора. These are directly connected to the motors of the C, the A, the X, and the Y. And that allows for precise control over the speed, the position, Вот это то, again, что the torque. контролирует скорость, позицию и момент, с которым. And so that's pretty much it for the DSP servo controller. Да, Now- нули сюда должны быть, да? Какие? Нули, видите, обозначение? So those zeros, they mean anything? So the zeros on the amplifier, that means the amplifiers are active and they're ready to be run given. And then if it's anything other than zero, then that's Yeah. it's not good. Well, so right now, if the amps are, so if you e-stop, А, то You'll есть если see that- остановите, то у вас будет C. clamp, Ноль значит, что мы готовы работать. Ага, а Си это все. C это значит остановка. now with the e-stop down, the amplifiers are going to slowly drain power. So eventually, you're not going to have a light on the C-axis. То есть там у них есть конденсаторы, они постепенно разряжаются, и через какое-то время они разрядятся, и там света уже не будет. Now they're U, and the U means under voltage. А U значит андерволтаж, что значит не хватает напряжения, то есть они постепенно разряжаются. Там ничего не делать, включить. Выключить. So now the minute
Допустим, вот сейчас включил и... I turn the power on. They should all go 0. Now, if the DAC software is not active, I've seen it where it doesn't exactly work like that. So if I close the software, which there shouldn't be a password for, but and I turn the amplifiers on. Sometimes when booting up the lathe, it won't give you a 0 right away. It might just stay clamped, but when you initialize the software, those might change То to есть, 0. если софтвер не включенный, вы включаете, то может быть не нули будут, что-то другое, но нужно включить софтвер, чтобы он обновил. Но сейчас вроде обновился нормально. So another thing is too with these amplifiers, what I use as a resource is if I ever have a question about the error code on the amplifier, you can search Veridin current mode amplifiers on Google, and it'll give you a spec sheet which will have inside the error The error codes. codes would show here. They would show on the LED. Окей, то есть это самое Veridin Technologies, вот вы можете посмотреть Veridin, вот Veridin current mode amplifiers, можно посмотреть, и у них будут error коды, то есть коды ошибок можно посмотреть, то есть если он что-то кроме нуля выдает, то можно на Google посмотреть, найти, что эта ошибка значит. So I'll simulate an error on the x-axis. So if you press hard enough, see how it's an L now? So that's an overcurrent. So it basically just shut the servo off to the x-axis just from a little bit of pressure. And now you can see it's not servoed. Now the process here of resetting the amplifier is you e-stop, reset the amplifier. Нажал на кнопку, перегрузил его. On these three, the reset switch is on the Вот side, эта кнопка. and on the C-axis, it's the white switch Вот to это the left белая of the white кнопка connector. спереди, вот это reset. Потому что если какая-то ошибка, Зависает? то да, можно сделать. And so now you should be back Ты up. загружаешь, да, его Да. насильно? Another error, let's say your 15 volts is out, or your temp is out. That То есть, если lowercase какой-то h. отключенный сигнал, то тогда получается там H. So this cable right here specifically senses whether the motor is overheating or not overheating. And when that is unplugged, it'll give you the error that shows up when there is actually overheating on the amplifier. So this is just another example of an error that you would see with these amplifiers. Now, to reset the amplifier, you'll plug the cable back in, reset the switch, and then turn it back on. So now I'm going to shut down the lathe because I'm going to explain. So if you ever run into a scenario, let me. Вспомнить, что апдейт. Yeah. I don't think that's going to fix it, but we'll see. Spindle cap. It still wants to update. So one thing I want to go over is how to handle the boards inside the Что сделал? machine. Он сейчас его выключает. Typically we use ground strap. Надо заземлиться. We'll use something like this, and I'll show you exact. I'm going to get my screwdriver in here. То есть, если нужно что-то там поменять, надо заземлиться сначала. Он сейчас браслет. То есть есть специальный браслет, который в земле подключается, то есть чтобы в электронике не тыкать. Я думаю, резина перчатки. Но наоборот. То есть это когда все отключено. Вот эту калибровку я могу, в принципе, кому угодно поручить. All right, so there's a few troubleshooting techniques that I want to go over. Что делает? Решение проблем. Решение проблем.
If you have a problem with either your X or Y amplifier, То есть если проблема с одним из этих усилителей, these two amplifiers are the same part number. And a good way to troubleshoot whether it's the amplifier or something on the output side of the amplifier, you can physically swap these amplifiers around. то есть если какая-то проблема и вы хотите понять, она связана с усилителем или где-то в другом месте, можно поменять местами два усилителя, то есть вот этот X и Y, они в принципе одинаковые, их можно местами поменять. So now with this amplifier, it's its own unique individual amplifier. So you wouldn't be able to do that with the A-axis, even though it looks identical to Да, the X and с the Y. A-axis не получается, потому что он другой, а вот эти два, они одинаковые. So now with the amplifier specifically, do you mind grabbing my voltmeter? Before working on an amplifier or replacing an amplifier, it is important to shut down the lathe. A part of that procedure would be to then turn the breaker off inside the cabinet over here. То есть там выключить, отключить питание. Would you unplug it too, or I would unplug it. So after I shut the breaker off here, здесь выключаем? I close that up. And then I А компрессор надо отключать? Не обязательно. Шум. Ну, сейчас все отключим. and then disconnect the power cable. Should be cable 20. Это отключает. So the next thing I'm going to do is I'm going to check the DC voltage. This is a bad voltmeter. Ну да, потому что там конденсаторы. Let me get a better voltmeter. Я думаю, что этого не надо будет делать. Я надеюсь, что вы без этого избавитесь. Я думаю, что мы вообще это делаем. So one thing you need to make sure before doing any work or disconnecting any cables here, you need to check the voltage on the Заземление когда будет включать? amplifier. So you have 4.8 volts. You do not want to do any work until you get less than 1 volt. То есть если больше, чем 1 вольт, ничего нельзя делать. То есть надо подождать. Is there a way to let it drain? To dissipate, this would be the only way. So you would just wait. give it about 15 minutes То and есть ждем then 15 минут, и пока не спустится напряжение там меньше, чем 1 вольт. So you can just short it with a screwdriver. yeah. Oh, Соединяете все эти кабели, можно отсоединить. Are we going to do it right now? Or? I'm not going to Yeah, lose, but but we I'll just go need to over. do it. Yeah, so you would remove the power То cables. есть, сначала питание, вот эти, которые слева, это питание. Then you would remove the motor cable. And then there's 3 other cables on the side. So you So have you usually take a picture before. take a picture before, and То then есть сфотографируйте, чтобы правильно в порядке потом обратно вернуть. it'd be good to reference the schematic too while you're И taking на these схематику. apart. So you have the cable 107, which is the signal cable for the IM strip. Okay. You have, this is the motor temperature cable. So you'd remove that as well. And then the 15 volts connector that goes into the side. So those are the That's just 3. pull, there is no lock on it. Yeah. Просто все. There is a lock on the signal А cable. вот на этом кабеле есть ключ, то есть его надо отодвинуть, там защелка есть. Now, with the A-axis, you'll notice that it's a little different than the X and the Y. You don't have a motor temperature cable, so you don't have to worry about that. There's only 2 cables on this side, the 15 one we volts. don't do. Yeah, and then the signal cable. And then once you remove the cables, what do you do? There's only 2 screws that mount on each side of the amplifier, То есть там два винта. and they're a little bit buried. So they're all the way down Oh, there. I see. So it's Там два винта, и их so one is Allen and the other one is Phillips. it should be just Allen all the way through. really? Yeah. Oh, yeah, okay, I see, Yeah. I see. Вот там два винта, их надо открутить, and then you just pull it off. And then you'll pull it out as soon as you get Can those you screws out. just flip the cables? You could. If you're checking whether
whether they are. That's what I do for if I'm checking between the amplifiers and I want to swap the amplifiers around, you would just swap the cables. То есть тогда не надо откручивать. То есть если вам надо проверить, это проблема с этими самыми, с усилителями или там что-то другое, то можно просто отсюда кабели привинтить сюда, и эти кабели привинтить сюда. И вот эти поменять, то есть местами поменять кабели сверху и снизу. И тогда у вас X будет, если там, например, Y не работает, вы местами поменяли, теперь X не работает. Значит, эти самые, значит, с усилителем проблема. You might run across a scenario where you actually do have to replace an amplifier. So say you swap the cables and you find that the problem stayed with the amplifier. Yeah. Then you would replace the amplifier. You'd have to remove the amplifier completely, and then So that's put the a new- simple maintenance. But Simple. that how often do you see that? Like, Not very often. Okay. Yeah, you know, in the later years of the lathe, you may come across this with if it's under the right conditions. Say there's a lot of dust on the PCB of the board, I mean, which sometimes voltage happens. jumps and Yeah, things like that. exactly. Okay. So another thing I want to go over here is the electronic, the CPU boards and the DMC board. So the CPU boards are the same part number. So if you think you have a problem with your DMC CPU, you can take this board and swap it with this board. Эти две тоже можно платы поменять. Они одинаковые. Now the only thing you need to pay attention to is this little USB chip that's on the top DMC board needs to stay on the DMC side. So if you do swap those around, Вот этот надо that поменять chip местами. needs to stay on top. То есть если вы меняете местами вот эти две платы, то вот этот чип, который наверху, вот этот USB, то есть его надо будет переставить тоже. Now with the bottom board, the CPU, the host CPU, there's a lot of cabling here, more than the cabling up here. I'm just going to point it out. So you have a few switches right here. You have the power cable that's hooked up behind the switches. You have these communication cables coming from the hard drive. And then the other one comes from the CD, DVD right. You have some USB connections which hook up to the USB extension. Там вот эти все подключения есть. Драйвы, жесткие, CD, And then you have a PCI expansion cable. PCI есть. And then the top one doesn't have. The top one only has the disc on chip. It has the switches and then the power cable. Yeah. So now I'm going to simulate how you would go about removing a board. We'll do the DMC because there's not a lot of cables there. So typically what you would do is you would wait for the power to be completely drained from the machine. You'll see the LED on the motherboard go out. Да, то есть That happens a lot quicker свет than these. выключается на материнской плате. И, то есть если мы хотим поменять, то есть если платы надо поменять, то когда мы ждем, выключаем, ждем, когда свет закончится, заземляемся. So I'm going to put my ground strap before I start touching anything within the computer. I'm going to start off by taking the cable out of the back of the DMC. Отвинчиваем кабель. And why would you need to do that? So this would only come up if you ever see problems with, say, motion control. Say you start to lose position with multiple. Если только если ошибки происходят, только в таком случае. You And would, then we would order a replacement board from you guys and Yes. just replace it. yeah, and this is a very easily replaceable. То есть тогда надо будет заказать замену и поменять эту плату. So now what I'll do is I'll take these cables. I mean, he's saying that it's okay. I mean, there's no need to show. Oh, you guys, are We've you all okay? been there, yeah. Yeah, Okay, I think it's all right, fine. There's cool. no Yeah, need. yeah. So you would just essentially take it out. Yeah, take it out. You and would then put it in back anti-static bag. If it's going to be fully removed from the machine, just use anti-static. То есть в этот антистатический этот самый мешок положить, чтобы оно не... But if you're replacing it, then you don't care. Yeah, you can just get rid of it. Yeah, yeah. You would hook Yeah, that up. there's no need to. Go through the whole process here.
that. Yeah, I mean that's actually sounds like a computer tech. Absolutely, yeah. And they should know how to clean the board if you're ever necessary. Sometimes it might just be contamination on the board. So other than that, let's take a look at the list. So that is, we've gone over DSP server related components. We've gone over how to handle electronic boards within the computer. We talked about, next, I'm just gonna briefly go over the fuse locations in this machine. So underneath the servo chassis, you have a terminal block called TB11. And so you'll see there's a set of fuses that go all the way across. You have several different voltages here, AC and DC, and they're all fused at this block going to the servo chassis. Now, if a fuse goes out, an LED may come on. Do you have extra fuses that will come with We this? do, yeah. So that'll be in the accessory kit as well, yeah. So now, I'm sure you guys already know how to test a fuse, but if you need to test a fuse, you'll set your multimeter to ring or continuity. Check your multimeter, То есть вот так тестируют. and then it should ring if you touch prong to prong. And that tells you that the fuse is okay. So now, aside from these fuses here, there's some fuses on the other side of the machine I just want to show you quickly. All right. So we have the fuses that I showed you earlier when we first started working on this on the power supply. This is a 16 amp 250 volt fuse. This fuse is the laser. То есть это для лазера предохранитель 16 ампер 250 Вт. This fuse right here, F19, I believe is a 2 amp, and it fuses the 5 volts. То есть это 5 вольт, 2 ампера. Now the 5 volts gets distributed to a lot of sensors, but also the encoders need 5 volts of power. То есть это для сенсоров и энкодеров. So now if there was a spike in electricity and this wasn't here, it could damage the encoder. So that's why this fuse is where it is. Now this fuse F21 is for the 24 volts. Now the 24 volts powers a lot of signaling. It also has a lot of sensors up here that are connected to the 24 volts. You'll notice that there's 3 more fuses up here. Там еще 3 предохранителя. Now these are for 24 volt sensors. They all have LEDs. So if you see the LED turn on, there could be a chance that the fuse is bad. And you can double check that by checking the continuity. So aside from the fuses, you have your breakers here as well. So if you ever need to troubleshoot a power issue, if you find something's not working properly, you're not able to turn on your amps, it's a good thing to just check your breakers, check your fuses, make sure your fuses are seated, make sure your fuses have continuity. And that's a good way to troubleshoot what might be going on with your machine, because if you come in and you say, hey, F21 is blown, this is not working, that gives us a lot of good information on helping you troubleshoot the lathe. So another thing I want to go over is testing voltages on the power supply. So if I was to get my voltmeter, and I'm going to turn the lathe back on.
voltmeter. So you have all C and DC voltages. I'll start from the left. You'll have 208 AC right here. Там 208 вольт. Same with CV5 and CV6. So if you test the output, it should read 208, 210. Same deal here. You should also have 208. Там тоже 208, 210. As you move over here, you'll start to see that you get lower voltages. This right here is 115. So if you put the ground here and you put this here, you should get 115. And you can test the output side of the breaker. It should read the same. Now, another voltage that you have on the power supply is the 40 volts. Now, I'll just tell you right now, the 115 is supplying the C-axis amplifier, which then gets converted at a bridge rectifier to DC voltage, which turns into 160 volts going to the amplifier. The 40 volts is dedicated to the X, Y, and A. So if you have a problem with your 40 volts, you're probably going to see an issue with your X, Y, and A amplifier. 40 вольт это X, Y и A, а 115 вольт вот этот желтый, он это для C, для спина. So you should read 40 volts there. So now after the purple 40 volt wires, you're going to get into the DC side of things. То есть это все было AC, то есть это переменное движение, а после вот этих фиолетовых уже синие это идут DC, то есть постоянно. So the 5 volts and the 24 volts is grounded on the same spot. So if you need to check the 5 and the 24, a good place to put your ground or your black probe would be on the ground to the left of CV19. Вот это там, где земля, он проверит справа и слева. Это 5 вольт. That's the 5 volts there. That's ground. And then 24 volts right here. Там тоже 24 вольт. So that's it for right here. Unfortunately, in order to test these power supplies out, something to look out for when you're looking at these power supplies is the LED. Sometimes with contamination within the lattice, say dust starts to fall inside and it starts to build up and it shorts something out, the LED might start to dim. And that's a good sign that you either need to test. На яркость вот этих, если они становятся тусклыми, то значит может быть что-то не то. And so you can't always rely on the LED though. The LED might be on and full, but yet the voltage might not be outputting what it should be. So a good way to test these two right here, PS2 and PS7, you can't test PS4 and PS1 because they have push-in connectors. But you can test, this is specifically for the monitor. Это для экрана можно проверить. And that'll be 12 volts. 12 вольт. And that should read the way it is on the actual power supply. So this says 12 volts, 55 watts. You can test on the plus and minus of the output that it reads 12 volts. Now same deal for the PS7. This is a 24 volt power supply. You put the red on the positive, black on the negative, and it should read 24 or around plus or minus 10% of 24. So again, if you want to test the 5 volts, the only place you can test the 5 volts is on this side of this terminal block, on the back side of that fuse. То есть 5 вольт только там можно проверить.
And then the same thing for the 15 volts. Unfortunately, the 15 volts goes straight to the uh, amplifiers. So you would have to test at the amplifiers on the connector. Окей, то есть 15 вольт здесь невозможно проверить, нужно, то есть это идет на усилители сзади, то есть там надо проверять. To keep going through troubleshooting techniques here, this is just all good information here. So if you're having trouble with air to say your X or Y axis on your air valves, you have a manual switch where you can turn the air on and off. So Здесь можно воздух вручную включать и выключать. if I have the E-stop down and I manually press in an air valve, and this is for the X-axis. Oh, that's the Y. То есть это вручную можно There it is. нажимать. So you are able to confirm that there's actually air. То есть это проверить, воздух идет или нет. Occasionally you'll have a solenoid that goes bad, an air valve that goes bad. То есть если там этот самый, иногда если выходит из строя, то можно нажать проверить. If То есть там соленоид есть, если он из строя выходит, то можно нажать проверить, он работает или нет. so, if you press that button and you get air on that valve, it's a good chance that the air valve's working correctly. It could be the cable going into the solenoid of the air valve. So it's good to check these cables, make sure they're seated correctly. Another way you can make sure that it's the cable that is the problem, or if it's not the problem, you can take, say, AV2008 or AV2009, you could just swap these cables around. And if the problem resolves after swapping the cable, Да, то есть можно проверить, если это кабель, просто поменять местами два кабеля, посмотреть, если что включается, что выключается. again, while we're here, I just want to kind of go over these two contactor relays. When you hit the main power to the lathe, this contactor will close. То есть основной тот самый, когда напряжение подано, то вот это реле оно включается. This allows for the 208 volts from the input to make it to the output, which then feeds the power over here. So if this isn't working correctly, you're not going to get power in this area here. То есть если там не работает, то тут не будет напряжения. So now this contactor relay, this only engages when you hit the amp power on button. So you'll hear that clunk when you hit the amp power on. That is this contactor closing the circuit. The blue button. Yeah. Yeah. Окей. То есть это только когда на синюю кнопку там нажимаем, только в этом случае это реле начинает. You can see this signal here. This says amps enable. This is coming from the interface То есть modules. это синяя кнопка, это amplifier, то есть это напряжение на усилитель. And this signal here, Y11, goes directly to the PLC. So it's communicating with the PLC. It gives it the condition that the amplifiers are in. And if you have a problem with this signal, Y11, if the conditions aren't met, then you're not going to be able to activate the K1 Если contactor. там проблема, то здесь не включится. So when I say the conditions, there are three conditions that you need in place before activating the amplifier. Air has to be active on the machine. Нужно, чтобы был сжатый воздух You have to have it above 75 psi. больше, чем 75 psi, это дюйм на квадратный, фунт на квадратный дюйм. The DMC needs to be enabled and not exhibiting any error or anything like that. DMC, вот этот блок, который сзади плата, то есть она должна работать, и включена должна быть. And then you need 24 volts on the safety relay system. So in order for the safety relay, Нужно 24 вольта на этих реле.
don't want to get too far into this because I feel like we're kind of getting a little bit more advanced here. But this Yeah, I agree. K1 is tied in with the safety relay. Окей, то есть это здесь это подключено к безопасности. К этой системе безопасности. Now, one more area right here. This is called the safety relay. It's that's just a a safety safety measure. So it pretty much protects you from turning on the amplifiers when there's some sort of fault in the electrical system. So you want to have 24 volts, and the way you know you have 24 volts going to the safety relay system is if this device LED is on. То есть если вот это зеленый свет включен, то значит это relay работает. То есть девайс там, где написано девайс, там должно быть зеленый свет. Now you'll notice when I release these stop and press amp power on, it's going to initialize here. No, it's not. You'll notice that the output light is now on. Okay. And now if we go back to the K1 relay, it's hard to tell, but you can see that the center, there was a button that was kind of up. It's now Он closed. сейчас включился, это relay включился. So K1's working properly, the amps now have power. So we'll keep moving on here. Okay, that's done. Enter, enter. Amplifier fault x-axis. Okay, enter. We're gonna shut down. Did you break it? Did we break it? Что-то не подключили, да? Вот так вот. Ничего не открывай. I've seen that happen when the fuse on the DMC board blows. So what happened this time? So it just seems like it needed a reset. Okay. I had been messing with things. Sometimes when you disconnect cables and mess around with the amplifiers, you'll put it in an error state, and it'll if you don't shut down properly. And then the fuse on the DMC board, where is that? So the fuse on the DMC board is right here. То есть очень часто вот если что-то происходит, то из-за этого предохранитель. Предохранитель можно. And you can test continuity with your probes on both ends of Там the. можно проверить. Он нет. So now that we're back in the software, TI menu. To access the TI menu, it's really just a test menu for applications and the technicians that are helping you remotely solve what's going on with your lathe. Control F2 at the same time. Control F2 заходит на TI мenu, которое просто для тестирования того, что происходит. So this is going to bring up a lot of information that is crucial for what is going on with your lathe. For example, you have absolute position, AP, commanded position, position error. You have some voltage readings. I can't go all through all this. I'm not 100% versed on But it. is there a little sheet that tells you if this reads this, then something? Yeah. So really the ones that you want to pay attention to down here are CS, AS, and then эти две последние CS и AS, они вот говорят, что что-то происходит. AS. How do you know something's wrong? So AS is the DMC's signal of whatever is going on with a specific amplifier. So you have the X-axis, the Y-axis, the A-axis, and the C-axis. You'll notice that there's a bit on one, a bit on one, and a bit right there, No AS. and no A-axis. Okay. So now if you type in HE down here, it's going to bring up a list of commands that you can input into TI.
I'm gonna go all the way to the bottom to AS. So I think it was the third one in. Yeah. The V out was limited. We see the V out was limited pretty often with the X, the Y, and the C. Now, what you want to look for, if you ever run into an issue where your X-axis is not allowing you to initialize or your Y-axis is not allowing you to initialize, I would have you go to this screen and then record what is being shown for the AS. То есть, если что-то происходит, он вот, идем вот на этот экран и смотрим, что произошло, Где что он проблема? выдает ошибки, коды ошибок. So we have the negative and positive limit here. So essentially, if I bring the, То есть это он доходит до... you'll see the bit turn on for the negative limit. Same for the x-axis. Negative limit. Positive limit. Now, one more thing I want to show you here is really useful is you can actually view the encoder signals through the TI menu. You use the command AS and then whatever letter axis you're using or you're trying to check. So if it's the x-axis, it'd be ASX, enter. Now this is going to show you your A and your B signal. You want the amplitudes to be about the same. If you see one signal a lot smaller than the other, you know you have a bad AB ratio on your signal. A better way to view this signal and an easier way for us to see the signal is the Lissajous pattern. Now, this signal should be between the fourth and the third ring. You don't want to see it ever past the fourth ring because then you have the risk of the signal clipping. And when I say clipping is basically if it's too big for this graph to see, it'll cut the signal off at a certain point and that'll trip out your amplifier and your encoder signal. So you want to see it within this But I ring. think that's not for us. No. So although we would throw it, we might, here's a scenario, you guys have your A axis or your X axis go down. We then remotely ask you to go into this, TI Okay. and then type in the signal and send us a picture of the signal. Same deal for the Y axis. C axis is a little different, so we don't personally do the C axis. We have Load Point do the encoder signal. So you might not see it within the third and the fourth ring, but we physically do the X, the Y, and the A. So you're going to see those within the ranges that we prefer them. То что он проверяет все? То есть он не очень понимает, то есть он проверяет, то есть в зависимости от того, как вот эти фигурки выглядят, можно понять, там энкодеры нормально работают или нет. Нам это надо? Не очень, наверное. То есть, По программе обучения, да? да. То есть может быть будет нужно, если они ремотли скажут, вот, подергайте там такой-то аксис, войдите в такое-то меню, и вы там покрутите. Да. Yeah, I don't think I think this is one of those things where More we'll advanced. forget, More advanced, yeah. and then you'll have to explain, Sure. okay, do this. like, And that's move exactly this. what will happen. Yeah. So I'm not going to spend too much time with that, Okay. but that's how you access the TI menu. Control F2, and just know that there's a lot of commands that you can input Okay. to really test what's going on with the lathe. Что он сказал? Проверяем Что alignment сейчас спиндла. Проверяем alignment спиндла. Насколько шпиндель этот... Шпиндель, точно. стоит ровно, да? Да. There is a calibration located within the edit menu called check spindle alignment. У нас есть within which menu?
The edit menu. Edit menu, есть Of the check calibration. spindle, calibrate, Calibrate calibrate spindle. or check. Calibrate spindle alignment, sorry. Calibrate spindle alignment, okay. And then F2 to show, F10, and that'll show up in the miscellaneous calibrations you have down here. So now I'll just run it to kind of find where exactly it's going to be, because I'm needing to set up a dial indicator on the nose, and I want to know exactly where it is going to land when I run this program. So set up the indicator on the nose. Let's pretend that we did. It's going to move backward in that direction. And then we're going to repeat. Okay. So now what I'll do is I'll grab my dial indicator. But didn't we do that with the metal yesterday? The gauge pin, right? Yeah. So this is a little different. That would be the call it runout. Oh, okay. This is going to be The spindle. the spindle's actual alignment to the X and the Y axis. How often do you see that being? Only if there's a crash on the machine, and sometimes crashes happen, so it's just good to know that this is something that you can check. So now Crash means that it basically was running and then something ran away and the machine was crashed into the X and the Y axis make contact with each other, or it even could be the spindle nose that takes the brunt of the collision. This is where you want to set it up. So you want to set it up on the left side closest to you. And then you want to put about a half turn on the dial. Right there. And then I'm going to repeat the test. And you want to see within 2 microns. And you'll see there, I'm going to repeat the test. то есть не должно двигаться. Oh, so you're going back and forth. Yeah. Okay. I see maybe 1 micron there. Okay. То есть меньше 2 микрон. If that, yeah. And that's how you check the spindle alignment. So I think that kind of covers everything that I'm needing to train you guys on. Okay. Now I want to end this by saying you guys will have all our remote support, but what I want to do, since you guys are brand new, is get the newest manual approved for me to send that to you guys, because what that has in it is it has daily maintenance routines, weekly maintenance routines. It has step-by-step procedures for every single calibration on the lathe, even the options. So this is something that you guys could give to your engineers, and they could review this before even working on the lathe. But yeah, no, I think that'll probably be good. And then, you know, I'm sure you'll talk to Lonnie or whoever it may be about training at Astana. Yeah. So Yeah, so I need to talk to Lani about Astana and then also in San Pedro. yes, So yes, people- absolutely. So yeah, and then so hopefully when somebody comes to Astana, they will do a refresher, because there's Yeah. going to be a fresh set of eyes looking at the Sure. whole process. So essentially what's going to happen is we're going to have to calibrate the lathe all the way through. So it'd be a good opportunity for whoever comes, for you to have whoever it may be shadowing whatever they're doing with the Yeah, lathe. okay. Starting from the top with the YLS all the way through the tool post, Okay. to the options, and to pretty much everything required in setting up the So we can basically tell them, okay, slow down, let's 100%. talk through the process. Yeah, yeah. Да, то есть они когда придут, будут калибровать, вы их попросите, чтобы они объясняли весь процесс постепенно, то есть по второму прошли. Мы 2 дня уже это пилим. Нет, там. Там-то понятно. В Астане, да? Да. Окей. Perfect.